me, Mario. Hello. Okie dokie. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Let's go. Here we go. Let's go. Here we go. Let's go. Here we go. Let's go.
해고. Here we go. Here we go. Here we go. 해고. Here we go. 해고. Here we go. 해고. Here we go. 해고.
Let's go. Here we go. Here we go. Let's go. Here we go. Let's go. Here we go.
Mario. Hello. Hello. What up? What up? What up, gamers? How's it going? What up, what up, what up, what up, what up? We got Mena today. And I guess some NA. And I guess some NA. How are the bowels? Bad, dude. Bad. We had a bad night last night. It was not good. 1 bit for your speedrunner? It was pretty good. The run actually wasn't even that bad, to be honest. That's me practicing my BLJ speed. Yeah, it was a pretty good run, honestly. That was a pretty good run. This is your BLJ tester. All of these need to be green. Can you do a 1439? No, because it's out of order, obviously. Has Dr. Feer watched the VOD and counted the bathroom breaks? No. No. I had some applesauce this morning. Yo! Proverb, thank you for the gifted sub with a regular to you guys. Please restate that 39 months, tier 1. IBD, I've got UC. It sucks, man. I'm gonna be honest. I don't know what you're saying. I don't get these ailments frequently enough, maybe, to know. What is IBD? Is UC ulcerative colitis? Oh, dude, I hear ads for those. The applesauce will be coming out with the same consistency. Inflammatory bowel disease. I don't think I have. I mean, I don't know. I don't think I have any long permanent issue. I think I just had probably like a food poisoning type thing, or I don't know. I don't know. I don't often have issues like this. What up, YouTube chat? On Track Meme says he was the first to dislike and then sent a thumbs up. YouTube chat really doesn't like the Mario run to start the stream. They don't get it. Which, to be fair, YouTube, it's understandable. That doesn't really work well with YouTube. When does Dark play? Oh, just out. It's when you have to unleash a deep, spicy catastrophe into the toilet. Take care of your gut health. That's where all disease starts. I can believe it. I can believe it right now. I've never been more inclined to believe it right now. When does Fear do a sub 20? I think I have a sub 20 in me right now, honestly. The fact that I do 1 run a day and I've already gotten 2011, is that my PB? 11 seconds off, and that's 1 run a day, no resets. I think I can do it.
I think I just needed to have like a little bit more focus. Reset a couple times on a bad run, instead get it into another good run. Sub 20 bathroom break incoming. Who beat Twisted for them to be in lowers? DOS. DOS did. Twisted Stallions should be sick. Obviously, Twisted Falcons should be sick. Admittedly, these ones will be a little bit less exciting. Yeah, DOS clowned on him. Now, that being said, this was an actual sweep. You'll notice that I just put sweeps in on every single spot in order to fill it out. That being said, this was a genuine sweep. This one actually was 3-0. So if you're referring to this one, can you take us through the scenarios Falcons can qualify? All right. At this point, we're basically experts at going through this 1,000 times. Here is most likely way Falcons qualify. They win in the final. And they'll be, for some reason, you got to add the rest of these in. This is the most realistic, which will have them tied with Twisted. If Twisted only make the semifinals, but Falcons then beat them and then win the Grands, they'll have a tiebreaker with Twisted. They'll play again for the spot at the major. This is the most likely way you qualify as a Falcons fan. The next most likely, or most generous way, is Stallions who have lost, or sorry, Twisted who have lost to Stallions before, lose here. Now you don't even have to play a tiebreaker. You do still have to win the regional if you're a Falcons fan. You have to win the regional. Winning the regional is a step one. Has to be a win. If Twisted make semis, which is probably the most likely thing to happen, then it'll be a tiebreaker after you beat them. And then, of course, basically anything else is Twisted Minds making it. Anything else, including like even Twisted losing here. Twisted losing and then Falcons winning, but then not winning the regional is also Twisted in. If Stallions win, I think it's still over for them, right? Or I can't remember now. No, never mind. They're in. Yeah, if the Twisted lose, Falcons lose, and Stallions win, they have to win, though. I don't think they can get second. Yeah, they have to win. Stallions could still win. So Stallions need to win. Falcons need to win. R8 and Twisted Minds don't. R8's already in. R8's in guaranteed. They're just playing for seed now. Which Mena 1 seed is way, way, way better than Mena 2 seed. So they actually still have a lot to play for. Mr. Feer, what's for breakfast? I had about a half cup of applesauce. What I have for dinner last night? Nothing, obviously. And then I've been eating grinded up ice with Gatorade in it. Brat diet, Chick-fil-A was a mistake. Well, Chick-fil-A has bread, which you could argue is toast. But yeah, we might have some toast at some point if we have bread in the pantry. I don't know if we do. But the A is applesauce, right? If I Google Brat diet, bananas, rice, applesauce, toast. I got the applesauce in. I can get some toast. We don't have bananas, and we don't have rice. But I can eat some toast, and I'll eat some more applesauce. What if DOS win the regional? We all go, let's go. But then R8 and Twisted make it. If you had to choose one, then who would you want to make major? Twisted Minds or Falcons? Who do I want to make major? Twisted Minds or Falcons? I don't know if I care too much. It seems like the story of
Falcons making the worst trade ever, which would be solidified by them not making major, is almost is it interesting enough storyline that maybe I want that storyline because it's so interesting. But I do think Falcons could be better than Twisted Minds if they make it. So it's tough. Ginger is amazing for your digestive health and flushing nasty crap out of your body. Oh, everything's flushed. You don't have to worry about that. Twisted for Monkey Moon not missing a regional. You mean a LAN? But also he has missed one. Many. No. We have got ourselves some stomach pain today. Ooh, I still didn't get here in time. I never get here in time for 14:39 on the clock. Share the link to this file. Nope, it's mine. If you go to Cody V on Twitter, genuinely this one is mine. You have to make a copy for yourself. Active charcoal pills is good for food pensioning. I can't tell if you're just messing or like you auto-corrected into a crazy sentence or release the file. The file is on Cody V. I think I have Fear Jr. trying to get in. Chalupa Batman, even that 9 months prime. Fear Jr. can walk now? Dude, Fear Jr. can do more than just walk. Does this count as toast? Is this basically toast? Dr. Fear has gifted me some pancakes. Fear Jr. can cook. Fear Jr. did help today. Fear Jr. is a gosh darn athlete. Listen, he can walk, he can run. And because he may watch us back one day, yes, he's an athlete, dude. He's insane. Way ahead of the rest of his, crew. Stallions, DOS, then R8 win. DOS, then Falcons win Stallions, then... That's your prediction? All right, you guys ready for my prediction? Here's what I think will actually happen today. 4-2, Twisted beat Stallions. Rafa DOS is going to be really close. Do I want to give it to DOS or do I want to give it to Rafa? I don't know. Let's give it to DOS. Falcons Twisted. R8 beat DOS. Don't have to worry about that. Give DOS a game. Falcons Twisted. You know how many times in a row I've picked Falcons and been wrong? And yet my gut wants to do it again? My gut is pretty wrong right now, though. Falcons for the plot? Yeah, but this is who I actually think will win. Who do I actually think wins this matchup? Twisted haven't lost a game against the Falcons in a while. I guess in a world in which Twisted beat Falcons, they're probably winning against R8 too. I think this is what I think is most likely. But who knows? I could even give Stallions 3. I think Stallions could give a good fight.
I could also see this being fairly likely. Falcons are truly on form. They've kind of fixed themselves. They 4-2 them. If Falcons make it here, I have them winning as well. And then, in this case, Falcons probably also win the tiebreak. How do I feel today? Not great. Not great. My Mario run was pretty good though. Until the BLJs. I haven't lost a run to BLJs in a while. I know that's what you were asking. You were basically asking how was the Mario run. You asked Nush on stream and he said he wished he got Twisted Minds instead of Falcons last open. Yeah, he likes Twisted. He thinks he can beat Twisted Minds. I talked to Nush for a bit. Like I said, me, Nush, and Ghazi queued for ranked 3s for like 40 minutes. Obviously, the queue never popped. But we just queued together for some reason. I don't know why they invited me to play. But we never played because, again, queue never popped. But during that, Nush was pretty confident. He felt pretty good about his team's chances. And he specifically felt good about his team's chances against Twisted. But of course, he'll have to beat everybody to make major. Because I think that's what he asked me. I think he said, what's the chances that Stallions make major? And I said, 1% chance, 99% faith. I can't really hang out today. Just stopped in to say hello. Hope your B-hole cooperates today. We'll see. We'll see. Can you see this? I can. Slowly losing mind. That's right. The YouTubers, they're seen now. They're seen. How's it feel to be seen? What if everything wins? Well, they can't. They're already eliminated. Thank God I don't need to sub anymore. It feels great. All right, I'm turning YouTube chat off. I'm turning YouTube chat off. Why stream 1.5 hours before the match time? I think you are rounding up a bit. Match time is in about 3-ish, no, about 9 minutes. So I'll have been live like 50 minutes. 50 minutes before the first match starts. So, you know, screw me for wanting to hang out a little bit more with you guys. Do we think VP has a chance to make Paris, or is it slim to none? Should we pull up the Na practice as well? It's pretty low. I think the teams are basically already decided over an NA. Why do people sub on Twitch when they can just use an ad blocker on YouTube and then use the Twitch to chat? What I'm hearing is I need to stop streaming to YouTube. VP essentially have to win and NRG not make top 4. That sounds about right. It doesn't seem likely. Wait. Wouldn't it be easier for them to take over Foot? I feel like Foot, but I guess Foot went top 6 already. Feels like the top 3 spots in NA are solid, locked in, and then 4 teams are competing for that 4th spot. Nah. I disagree. I'd say almost all the spots are locked. Let's look at NA rankings for Paris. There's a huge jump. 26, 26, 20, 20. Then a huge jump. 12, already eliminated. 8, 8, 8. These guys are technically the people fighting for it. Genji and Virtus Pro. 1 and Dig probably need like to win the regional and everything to go their way. But I actually think that these guys will tap it in and they're just gonna get these are the major teams. I don't actually feel like Genji or Virtus Pro are really fighting. Virtus Pro just, it's too late. They couldn't afford to have these 2 results. Sure, they're good now, but it's too little, too late.
You think Lawler has a spreadsheet with scenarios? So this major means nothing? What do you mean by that? Why does a major mean nothing? You mean the regional? I mean, the regional doesn't mean nothing. It's just certainly one of the least exciting regions. Let's see. What's EU look like? EU, because they have 5 spots, nah, honestly, they're kind of boring too. I mean, K-Dop Corp maybe, but I feel like these are just the 5 teams that are borderline locked. It sounds like OCE and Mena. Those are the real crazy ones. OCE is basically 3-way tie for their 1 spot. That goes crazy. And then, of course, we've talked about it 1,000 times with Mena, but Mena is up for grabs. You know, I joke a lot about how bad a stream this is, Feer, but I want to say I appreciate that you have the worst stream I've ever seen. Thank you. Thank you. Your roasts are ineffective when you have a little DSC badge next to your name and I see your name in every chat. You can say bad things all you want, but at least Mena is chaos. The split, which we had 3 splits again. You mean, yeah. That'd be just 24/7 RLCS again. Contexto? Listen, wait for a timeout. Just nibbling away at my pancake bread. Surely pancakes have to count as bread, right? I guess this is going to be Arabic, which we can't understand. So, oh, it's just Waja holding it down all by himself. He's so zoomed in, dude. Waja Cam is just like so zoomed in. What are my thoughts on DSC cussy? I feel like you guys have been using that one a lot, even though no one is cussing. It's Waji, not Waji. Buddy, I'm a lost cause. Waji. Impossible to roast the man who's by his own admission pooped his pants this week. If only I knew what I was in, what was in store. I should have realized what was in store because I don't poop my pants, believe it or not. I don't regularly poop my pants. So when I did, I should have been like, uh-oh, I'm sick. But what's funny is I was just like, oh, I just got unlucky. This was just slightly bad for 1 second. And no, it was not good. We're still talking about this. It's my life. I'm living it. Why'd your Arabic comment get deleted? Because we can't read it, bro. For all we know, you were just spamming back-to-back slurs. Slur any percent speedrun. We wouldn't know because we can't read it. I'm not cursing though. None of us know that. Do you think that OCE deserves their spot back after the World Championship performance at Worlds? And Power was one OT game with Nip for making it to top 8. No. I think the current situation is just fine. OCE might get an LCQ instead of Sam. That seems perfect. Fear, you know Arabic? You think that's actually true? You just heard the way I said waji or whatever, and you think I know Arabic? I can actually speak it? Nah, but for real, Fear, thanks for the streams and content. I love the chat, games, and interaction. It is a good time here. All right, Sledford, I do have to perma you for that. You finally broke. Can you explain what Foot would need to do to qualify for Worlds? Here, let me pull up the Cody V.
Wait, Foot don't really have to do much. Just kind of make a top 4. And if they don't make a top 4, then they just need to not do a ton worse than Virtus Pro or Gen G. Dude, they're up 12 points on them. So they kind of need these guys to like win. These guys would have to like win an event, and they also have to miss top 4. They have to be like a bit of both. Fu are just probably fine. They could probably lock it in. Oh, Worlds, not Major. That's a little bit too much theory crafting for me, because then we're talking about what they actually get done at Worlds. We could look at their rankings at least for the whole Worlds. These guys have qualified for Worlds. You want Foot to qualify for Worlds, 20 points behind. So they're going to get some more points in this tournament, and then they're going to go to Major. Virtus Pro only got 5 additional points from the Major. Foot could maybe get more than that. No, Foot are in trouble because they gave up all their points. So probably not. I was like, why are they so far behind? Foot are probably just not going to get Worlds. Because they gave up 17 points in order to change their roster fully. So you like that tooltip? Very useful. Fear, if Wildcard beat Power in finals tomorrow and finished last at Paris, we have a Worlds tiebreaker between the two. Who says OCE is going to finish last? Didn't OCE get put in SSA's pool last time? Basically a free not last guaranteed. Gamba? Yeah. That's fair. Can I get an exclamation point gamble all? Exclamation point follow age. Thank you. We always enjoy in your live streams. Thank you, Saleh. You two being nice. Who is on these teams? DOS has a helpful little acronym to help you remember who's on their team. Doctor Known, Ops Suspect. Rafa is Mawson's team. That's always how I always think about it in my head. الأوضاع زي ما قلت يا نورمال فاحنا مستعدين للمنافسة. It doesn't work. It doesn't matter. It doesn't need to work. مستعدين لانطلاقة اليوم الثاني واليوم الأخير في الأوبن السادس. بنشوف مين اللي بيلتحق ب R8 ويتأهل عن طريق هذه المواجهات. أول مباراة زي ما ذكرنا عندنا رفح اي سبورت. R8 is fully officially mathematically qualified. They're اللي in. بيفوز ويتأهل إلى نصف النهائي. فبسم الله على بركة الله تنطلق معنا start any أول beef مباراة today? بين رفح اي سبورت نادر تحلم محسن وفي المقابل دي Couldn't help but notice you had some alpha cat beef recently. How come you guys hate each other? يفتتح هذه المباراة بهدف أول بعد مرور 6 ثواني من بداية هذه السلسلة وتسديدة صعبة جدا على أوبس ويستفتح فيها الهدف. I really like Rafa's team and all their names. All 4 letters. Good mix. وتحديدا من فريق رفحة البداية تكون لصالحهم. I made tweets about him when he didn't like that I made tweets about him. That's it. لكن الآن تعود الكرة مرة ثانية عن تحلم يفوز بال50 أمام دكتور نون إلى أوبس. أوبس في الجدار الأيمن بينه وبين نادر. يا سلام عليك 50 من جميع اللاعبين لكن إلى الآن السيطرة لصالح الرفحة والفري جمب حاضر من تحلم لكن ما قدر انه يسوي اي شيء. سسبكت بحكم تقفيل من لاعبين. What does R8 stand for? يخترق اللاعب الاول لكن الكرة عند دكتور نون. Does it need to stand for anything? ثاني تسديدة قوية من محسن لكن ما كانت بأفضل شكل ترجع سهلة عند سسبكت. تسديدة من نادر او عرضية الى تحلم لكن ما كانت بأفضل شكل. والى الآن عدد 45 ثانية من بداية هذا. Can't remember how GC got mod. ما زال لصالح رفحة الا اذا كان فيه رد من فريق 5 stream streak. لكن ترجع الكرة مرة ثانية الى فريق رفحة.
وبالفعل انت ذكرت نقطه جدا مهمه في حكم Probably because دائما يستفتحون التسجيل في بدايه it was a المباريات. show match or something, and لكن something الحضور الأول we needed to يقوى. clean some stuff up, and I saw وهذا GC, and I was just like, ينعكس قدامنا في هذه alright, السلسله بالتحديد. I know she هذه can clean it السلسلة up. زي ما سبق ذكر اخوي وجيه ما There's في a فرصة tournament and you لا need someone to مجال mod. Yep. See, there you go. تكون أو لا تكون. There you go. Tournament was getting a little bit too many viewers. People were being crazy. And I saw GC and said, في محاولة دكتور نون لمسة للجهة I believe she المقابلة can do it. 50 وتشالنج في محل الآن نادر لمسة خفيفة من السايد وول يحاول يخلصها لكن سسبكت ما يعطي مساحة. تدخل كان أسرع من باقي اللاعبين. الآن تحلم لمستين للجهة المقابلة يفجر فيها أوبس. دكتور نون كلاعب أخير ياخذها من الباك بورد اير دريبل كنترول عالي. لمسة أولى ياخذ الريست حلوة البوب. Why does the AlphaCap community hate you? متواجد في التغطية. سسبكت الآن بالاستكمال. Sounds like maybe she tweeted at AlphaCap. تبعد من نادر الجهة اليسرى يمرر للمنتصف حلوة عند تحلم. AlphaCap probably did some silly stuff or something. انه يسددها بشكل سريع على الباك بورد. الان محسن تمريره لكن ما حد متواجد. الجميع متراجع. قله من البوست عند فريق رفحه. وفي الجهه المقابله دوس مرتاحين بالكامل. الان تجويع قاعد يصير من طرفهم وكذلك اخذ الباتزات تسديده على المرمى لكن جدا سهله على تحلم تتخلص الى الجهه المقابله وعند مرمى دوس. الان دكتور نون جميل التسبيق لمسه حلوه سايد تاتش تقريبا تبعد عند اللاعب نادر. تمريره في المنتصف. Good thing most of Feer's uptime is watch parties. Chat, what if the watch parties went away? Would you guys be okay? صعبة جميلة لكن ما كان فيها الدقة المناسبة. Because I'm thinking that كذلك ايجاد الهدف الوحيد. سسبكت الان بلمسة ترجع they made me go away. اوبس يخليها لي سسبكت At some point, ما يعطي مساحة عرضه يتدخل من السيلينج. Dr. Feer and I have both kind of been like, يلعب على الوقت مع البوس الكافي فيك ينتظر احد. am I gonna work weekends forever for the rest of our lives with the kids, especially as they get older on the weekends and are doing stuff like, I don't think so. Nice shot. They're your best streams though? That was a great play. Great reset shot. Are they though? Or my best streams are the big 1v1 tournaments. من امام لاعبين ومدافعين كذلك من رفحه يعادل النتيجه هدف بهدف. دقيقتين و15 ثانيه وجيه. انا الان اقدر اقول لك في هذه اللحظه وبهذه المباراه بالتحديد الان بنشوف البيك لكل الطرفين وكل الفريقين. Big 50. السلسله راح تكون ممتعه بلا شك. يا ساتر. Oh, Mr. Feer Jr. What are you doing? I forgot to relock it. نتكلم عن هدف. You want to see? You like to play game? تحلم والآن يتقدمون. You like to play game? فريق دي او اس بهدفين بشكل سريع بعد ضغط استمر لمدة دقيقتين. ممكن نشوف الهدف الثاني. تفيك من أحد اللاعبين يتركها إلى دكتور نون لكن ترجع الكرة مرة ثانية. هجمة مرتدة. هجمة سريعة من نادر لكن ما يمتلك أي بوست. وضاعت الفرصة وضاعت الهجمة. Ooh, did you go pee in the potty, bud? لكن إلى الآن ما زالت مستمرة نادر بالطيران. You want a big blue one? Yeah. We can't change their cars. They picked their cars. لازم يعاقبون So we can't change them. قبل فريق رفحة في هذه الفرصة إلا إذا تأخروا. ممكن يكون But that one's فيها kinda شيء blue. ثاني ومختلف من فريق دي او اس. فليك سريع من اوبس ما كان بأفضل شكل. Did you go pee on the potty? Is that why you have a little treat? يحاول يبحث عن فرصة رغم انه له بوست لكن ما زال مصر على استكمال هذه الفرصة وهذه You wanna press الهجمة that guy? تحديداً إلى الآن ما زالت في منتصف الملعب عند تحلم بالطيران فيرست تاتش. Which one do you want to جميل. press? لكن كانت بطيئة جدا. The Mario one? يضرب الطيران مرة أخرى ممكن يروح للجمب. قرر أن يتوجه للبلوك لكن You wanna press Luigi one? التدخل والسيطرة لصالح دي او اس في هذه الفرصة. دقيقة و10 ثواني على نهاية هذه المباراة وإلى الآن دي او اس هم متقدمين. Yeah, Mario and إلى Luigi. الآن الأفضل في هذه المواجهة من ناحية النتيجة. press the لكن alien ما guy. اللي جالس يصير الآن من فريق رفحة تحديدا لكن تحلم عند الكرة. يتركها أو جلاها أو فيك. What else? Yeah, Yeah, that's Sonic the Hedgehog. الوقت جالس يداهم. لازم يستعجلون في هذه اللحظات في هذه الفرص الأخيرة. نتكلم عن 50 ثانية على نهاية هذه المواجهة. نادر بالتدخل بشكل سريع. يبحث عن فرصة يبحث عن تمريرة لكن الضغط عالي جدا من فريق Does it go up there automatically? Is that what you're saying? Kind of, but I mean you're pressing it. آخر 30 ثانية تعود الكرة مرة ثانية عند نادر يتركها لتحلم. تسبك بالريست. يا سلام عليك. حاول يعدي من اللاعب الأول لكن Press the Mario one again? بشكل كامل على مرماه وعلى دفاعات فريق رفحة. Nice. آخر الهجمات. He knows automatically. He really likes he really likes toilets that flush automatically. يعطي عرضية Don't you, bud? مميزة إلى نادر ونادر تسديدة في زاوية بعيدة جدا على المدافعين ويسجل فيها الهدف الثاني في آخر 19 ثانية تحديدا. وشيء جميل الأمانة. نتكلم عن تحلم سجل need الهدف which one? الأول ومن ثم هدفين من دي او اس. ممكن يكون في هدف You want the ثالث orange لكن one? أوبس
Do you want the orange team or the blue team to فوق win? الباك بورد دكتور نون ايش ممكن يسوي؟ You want the blue في team to آخر win? 10 ثواني هل بنروح Yeah. للاوفر تايم You يا big نورمان Mawson. او انه بيكون في Batter مفاجاه Tottenham من fan. دي او اس او من رفعه تحديدا؟ يا ساتر في اخر 5 ثواني الضغط عالي You don't like جداً. the orange team? الكرة عند نادر لو بوست ايش ممكن يصير لكن ينزل You like the blue one? We kinda like the orange team. اول اوفر تايم من اول سلسله في اول مباراه بالليله. I think we might even want the كلا orange team to الطرفين win الان more. في افضل مراحلهم في هذه المرحله. الان What do you الضغط think about بدا that? يطلع على كل اللاعبين، You want لكن the blue هذه one to فرصه win. اوبن بالكامل. Alright, تسديده that's لكن fair. كانت You سهله don't have على to have نادر your dad's تتخلص favorite الان. team. ترجع مره اخرى مستمر. سسبكت صادق او sorry, the orange team جميل. won, يا bud. سلام يا سسبكت، والله جميلة. تتكلم عن صناعة في اللعب، لمسة من Sorry, دكتور bud. نون أخذها السسبكت، حاول يدبلها ما قدر، توجه للبمب في مضايقات أمام Orange one اللاعب team won تحلم، though. واللي أرغم أنه يسوي You wanna باك say فليب bye-bye? يتراجع عن When you say الكرة. bye, تسديدة the كانت في chatters will محلها probably مهما say bye to كانت. you. ودوس ياخذون Bye-bye. الانتصار في Give them the أول wave. مباراة في And I bet هذه they'll wave. السلسلة وانطلاقة You want the جميلة yellow one? Yeah, you لعناصر like the yellow one? هذا الفريق بالتحديد. نتكلم عن بداية جميلة، بداية want- متقاربة، you want اوفر the تايم، yellow وقت one? اضافي، يبين لك التنافس، يبين لك مدى Yeah, you like مدى the yellow جدية one. الفريقين، مدى See, they're all waving at استعداديتهم you. كذلك دخولهم Bye-bye. لهذه المواجهة بالتحديد بهذه المعنويات، بهذا الأداء، بهذه الفرص الكثيرة واللي ما ضاعت. هذا شيء مؤشر جدا إيجابي. الإحصائيات أعزائي الكرام زي ما انتم شايفين أمامكم، انتهت نتيجة المباراة 3 مقابل هدفين. نتكلم عن هدفين عند سسبكت وهدف وحيد عند أوبس في الجهة المقابلة. تحلم ونادر بكلا الأهداف الثنائية عند الرفحة. لكن لو نتكلم عن تسديدات يا وجيه، رفحة كان عندهم 6 تسديدات وقدروا يجيبون يحصلون منها على هدفين. في الجهة المقابلة من دوس 9 تسديدات فقط على 3. فاللي يبين لك شيء واحد، ان ضغط دوس وهجومهم صار افضل من امس بمراحل. حلوا المشكله اللي كانت موجوده. رفحه في الجهه المقابله كان في مشاكل من ناحيه انه مو قادرين ينظمون لعبهم، مو قادرين يتمركزون في زي ما تقول سوء تواصل خفيف كان يصير ما بينهم. ولكن الان بدا يتصلح، بدا يلعبون كفريق اكثر من يلعبون بشكل Feer Jr. منفرد. will say all the time, امانه شوف طالما انه Dad, I want to أول work, بهذا المستوى، want to بهذا work, الأداء، and he'll run to my office. انا دائما مخلي الجيم I wanna work, play game. يكون بارد جدا. I لكن في think هذه that البداية جالسين نشوف ان he بدايه thinks كانت all قوية working is جداً just للاعبين playing من games. الفريقين. رغم ان دي او اس So او ما نقدر نقول تاخر، صار هدف للامانه في اول he's gonna have a real tough reality check at some point. لمده دقيقتين من كل الفريقين، وبالنهايه دي او اس قدروا يسجلون الهدف الاول وخلال ثواني معدوده سجلوا الهدف. Yeah, I played Ultimate. I basically retired last year, I'd say. الهدف التعادل. But I'll لكن play بعد Masters this year. سجلوا دي او اس الهدف الثالث وهدف الحسم. لكن المقصد من كلامي انه سجل وسجل Retired, he was kicked. I was not kicked. They would take me back. In fact, our team, اشياء كثيره صارت بهذا الجيم. basically everyone left it. جالسين يواكبون هذه الموضوع. And we were kinda like, hey, let the team die. And they were like, no, we're going to make it again. So I think the team is going to be way worse than it was in previous years, which means they would definitely take me. In fact, I would have an increased role if I were to play. شفناها مره واحده وكانت زي ما تقول متقاربه، لكن انتهت But 4-2. السيناريو هذه في I've never في really هذه liked السلسلة being on, تقدر تقول ان يا وجيه ما هي being the main player on ما هي teams and معروفة stuff. الان، ما هي بواضحه بكل الطرفين. لكن I love being that last starter. في هذه السلسله As long as you get to play at least a little bit, and then your team is much better. Because here's the thing, if your team needs you to carry, that means you're basically on the worst possible team you could be on. فما راح تكون اشكاليه على رفحه، ما راح تحبط معنوياتهم، بالعكس عرفوا انهم But if you're on a team where you barely play, في افضل مراحلهم that means you're on the هذه best اللحظة. possible عرفوا إن team you ما can في be on. فرصة ثانية إن يعوضون الاخطاء اللي يمكن Which is great. يرتكبونها. That's خلاص، ideal. Means you do the most amount of قاعدين winning. على جاهزيتهم باليوم وكذلك امس. You like being the اليوم equivalent of a سووا 5 starter in MLB? ويعتمد على المباراة الجاية. إذا دوس استمروا بسيطرتهم وهيمنتهم وقدروا إنه يجيبون أهداف في الوقت الحساس، صح؟ وقدروا إنه يجيبون في الأوقات الحساسة Unless you are the actual GOAT, this is true. بالنتيجة. دوس الآن متفوقين بجيم، رفعهم اللي متأخرين. Orange do, bad Mr. Feer, bad. الرجعة أنا أقدر أقول لك To be fair, it's a kickstart, so it's not just like Orange Mountain Dew. For example, Orange Mountain Dew in a 12-ounce can, this is a 20-ounce can, pretty sure has like 180 calories, so smaller can, more than double the calories. This has 80 calories in a 20-ounce can. وبعدها اخذوا تايم اوت، ممكن تكون الاوضاع شوي حرجه عليهم. لكن
اول مباراه راحت لفريق Actually, رفحة. it's 16 ounces. وبنشوف Sorry, إيش 16 ممكن versus يصير في 12. الجيم الثاني. دوس هل من دي او اس تحديدا Arizona State flag on arm. Yeah, this is from my بركة الله وتنطلق معنا college team. المواجهة This الثانية is بعد pajamas, فوز dude. I'm الانتصار streaming in بفريق pajamas today. لرفحة في المباراة Listen. الأولى. لكن الآن الكورة مهمة جدا. I made the decision وإيش ممكن يصير on من poop هذه day الهجمة من اللاعب that I was going to be تحديداً as يوسف. relaxed as السيف من possible. دكتور يا سلام عليك. لكن الهجمة ما زالت مستمرة والتفجير حاضر. لكن بنفس اللحظة Can you stop nibbling on that and just take a normal bite? Oh, I'm sorry. لكن إلى الآن ما زال I didn't realize مستمر everyone في التسجيل has والخطأ perfect اللي صار gut في health الفرصة الأخيرة. in the chat 30 ثانية عدت وإلى and have الآن never والاستمرار على هذه الهجمات needed to slow burn بشكل كبير. الكرة a pancake into their بشكل gut. سريع بالطيران رايح للجمب ريست. سلام عليك راح لل50 لكن ما كان بافضل شكل. كانت الافضليه لصالح تحلم ورفحه تحديدا. دبل ريست من دكتور نون يا سلام عليك. الى الان الاوضاع مستتبه من او عن طريق دي او اس. صحيح ان جالسين نشوف هجمات عليهم لكن صامدين دفاعيا ما هم جالسين يفقدون الامل رغم ان كنا بنشوف هدف لرفحه لكن تم تصديه من اللاعب محسن عن طريق الخطا. عدد دقيقه كامله الى الان. نادر The Macedonian flag does look a lot like the Arizona flag. Assuming that's why you posted it. بالاير دريبل راح للسيلينج يبحث عن عرضيه يا سلام Arizona has عليك. a great state flag. بطريقه غير متوقعه من اللاعب تحلم. I know I'm at least slightly biased, but like قرر انه يخليها all US ترجع الكرة مرة state ثانية عن تحلم flags. بالطيران. ايش ممكن Surely I يصير can لو get a بوست picture with يتركها الى محسن. most, تسديده if قويه not عاليه all. فوق الباك بورد لكنها سهله على سسبكت. تعود الكرة في المنتصف مرة ثانية إلى تحلم. تحلم بالطيران. Look at how lame some of these flags are. فيه إسراف بالبوست. Some of these flags are crazy lame. بالذات إذا جاي يطير. الكرة ما أدري هل هي صعبة عليه. Minnesota just recently updated theirs, الآن يا نورمال عدت دقيقتين. but there's some pretty boring flags. Arizona, وما كانت بهدف. وبالفعل ما كانت بهدف لكن الى ان الضغط It's a good flag. الطرفين لكن New Mexico's a really good من ناحية flag too, رفعة though. في هذه المباراة لان حاليا New Mexico الضغط عليهم might على be خسروا مباراتهم السابقة S tier. دوس مرتاحين اكثر. Mexico, في دخولهم Arizona. هذه المباراة بحكم ان معنوياتهم حاليا اعلى وانتصارهم كذلك فرفع Don't الان hate لازم Tennessee's يعدلون either. هذه النتيجة لازم الان يوازنون ويواكبون سرعة دوس في هذه Alabama is interesting because it reminds me of England. تمريرة عن طريق خطأ من ستاسبك تسديدة من محسن. And I feel like if there's anything that's if I had to pick one state that was least England-like, المرمى ستاسبك تمام مرتدة يحاول يعدي من اللاعب الأخير اللي هو محسن لكن تصدي كان في محل الآن نادر. New Mexico is B tier. يحاول يقراها تقريبا لكن صعبه بالنسبه له. سهله على دكتور نون تتخلص. مرتده سريعه على رفعه دكتور نون مع اقليه من البوس يمرر المنصف. I don't know. I like New Mexico's. حلوه لكن محسن باك فليب. Chat saying وكافي Maryland. هذه الهجمه لكن ما زال مستمر الضغط. No, Maryland is as F tier, dude. I don't know what's going on in that. ياخذ وقته 50 لمصلحته تحلم مساحه كافيه تسديده. I don't know what's going on in Maryland, حتوقع but the Maryland flag just ain't it. الباك بورد بتكون عاليه. Objectively a good flag. لكن قدر انه يلحق لها. Nah, Maryland is so too much. That's what Ramon says in Cars. I've been watching a lot of Cars. رفحة يستفتحون التسجيل يجيبون اول اهداف هذه المباراة في اخر دقيقتين و12 ثانية وهذا اللي يحتاجونه والان عندهم خيارين. It's too crass from people in charge of the state when it was settled. Doesn't make it better. مكونين من البداية الوجيه وبالتالي Alaska's is pretty good. With just the Big Dipper or whatever. Could be better though. A little bit too bland. Washington's is pretty good. I like Washington's. Some of them are so bad. Some of them are just nightmares though. Most of them are nightmares if you ask me. Yeah, Iowa is just France. A 6-man league with a 15 months prime. When does Twisted qualify for the major? In a couple hours. تحلم يبحث عن فرصة للعرضية لصناعة الهجمة لصناعة الفرصة في هذه اللحظات الأخيرة. تتكلم عن دقيقة و20 ثانية على نهاية المباراة وإلى الآن رفحة ما زالوا متقدمين. Thoughts on Mississippi? بهدف وحيد فمن الممكن أن في أي لحظة في أي Pretty فرصة good. نشوف هدف التعادل عن طريق Pretty good. فريق دي او اس. Not bad. يحاول يبلك تسديده عاليه فوق الباك بورد لكن لمسه عن طريق الخطا من نادر. Oh, sorry. يدرك الامور وقدر يخلصها بشكل مريح على فريق رفحه لكن نادر الان في محاوله وهجمه كانت مهمه جدا. Mississippi's right here. تبعثر دفاعي شفناه من فريق دي او اس لكن قدروا انهم يتصدون Not terrible. فرصه ولهذه الهجمه. No, Arizona.
نتكلم عن آخر 45 ثانية على نهاية هذه المباراة، وإلى الآن رفحة ما زالوا متقدمين. Maryland's just is so too much. To use my quote from Cars. ساسبك تعود الكرة مرة ثانية، تسديدة في الزاوية البعيدة، لكن التصدي حاضر من محسن. Washington DSC. والتخليص مرة أخرى من تحلم ساسبك. All right, somebody make the DSC flag. ما زالت قائمة تمريرة، لكن التصدي مرة أخرى عن طريق اللاعب محسن. وإلى الآن نتكلم عن الثواني الأخيرة، الهجمات الأخيرة، الفرص الأخيرة في هذه المباراة الثانية، ما زالت لصالح الرفحة. ايش ممكن يصير؟ 10 ثواني، تحلم بالتدخل، تدخل تحلم، ما هو جالس يعطي اي فرصة. Brainwashed by Fallout New Vegas into liking the California flag. يا سلام عليكم البنش، ايش ممكن California flag is not terrible. نقول جي جي الا اذا صنعوا المستحيل وتطيح الكرة، ونقول جي جي. I'm New York, what's our flag? Okay, here we go. Now's our actual time to look at it. Gameplay is not going on. عدد تسديدات لاعبين رفحة ولازم نتكلم عنها الآن يا نورمان. يا ساتر الرقم الإعجازي. لكن تصحيح وجيه، دوس فاز المباراة الأولى. Alabama, way too much like في هذه England. المباراة بالتحديد، فالآن Hawaii. Come on, guys, get that Great Britain out of there. طوال Please. قدر يحافظون عليه بعد الضغط المتواصل والاحصائيات اعزائي الكرام زي ما انت شايفين. Indiana, dude, all the blue ones are just, all of them are just yikes. من جهة رفعه هو صاحب Ohio, dude, having a non-square flag or non-rectangle, come on. كامل او اعلى سكور اللي هو State of Oregon 1859, that's just trash. 6 تسديدات لكن رفعه 14 تسديدات. Wyoming's not bad. قدر يحصلون على هدف وحيد فقط. They could just afford to take out the whatever that symbol is in there in the middle. ما تحطموا بعد خسارتهم المباراة الأولى، بالعكس أخذوها. Why is everyone saying Twisted Minds is already qualified? I don't get it. If Falcons win the regional, doesn't it go to a tiebreaker? Yes, and then they have to beat Twisted again. Backinus is saying that because he is #1 Falcons hater who wants Falcons to not qualify. So he is saying it in the past tense like it's, or like, you know, in the sense that it's guaranteed. Delaware might be F tier, might be worst flag I've ever seen. Draft money, they made the 48 months, tier 1. قاعدين ينوعون باللعب، قاعدين نشوف لعب البيسك لكن بيسك بمتعة. يا سلام، لكن شيء جميل الأمانة. أنا توقعت إنه 2-0 من حماس ودخول رفح القوي هذا وال. Did you see NAS versus Nupo private 1v1's best of 5? It sounds like they're private, so no. When did they happen? Where did they happen? How did you see them? وإلى الآن ما حد استسلم بعد Nupo stream? نتمنى لهم كل التوفيق ونشوف ايش ممكن يصير في المباراة الثالثة ومين اللي يحصل على الانتصار الثاني في هذه المواجهة. ساسبك الآن في محاولة. NAS stream. تروح الكرة إلى نادر في منتصف الملعب تقريبا، رايحة عند مرمى فريق دي اوس. يذكرون بالطيران. Only best of 5s? It's very interesting. I feel like people who are training are playing for no real, you know, cash or show match or anything. Usually are doing more than best of 5 so they can get more games in. How did the NAS Nupo best of 5 go? والاستكمال حاضر. اوبس يبدو ان في تبعثرات هجوم او دفاعيه بالاصح. Nupo 3-1. اذا ما كان معهم بوست كافي، والان ممكن يكون فيه رد حاضر منهم. لمسه عن طريق الخطا تعود مره اخرى. دكتور نون. دكتور نون بالتحديد يسجل فيها الهدف الاول بعد مرور. You really hope NAS cooks an Rlcs this year? 55-5. Only had time to watch one game, so I don't know, but they wanted the Q2s after. سجلوا فيها الهدف الاول وبكذا نكون تقريبا اول مره نشوف، او لا ثاني مره نشوف فيها. See, if we stop doing watch parties, chat, I think surely our show matches, you know, quality or quantity for sure would have to increase. It would just naturally increase. Right now, with working the weekends and doing the watch parties, you know, kind of have to reset the life for the first couple days of the week. Then before you know it, it's too close to RLCS to do any matches, and then it's RLCS watch party day again. Why would we stop? Didn't you just see cute little Feer Jr. come in here on a fine Saturday? Nice flick, Doctor. NAS and TRK is the best duo right now, Ammo. They cooked Zen Atto the other day, and Nupo Drally. Interesting. وهذه التسديده في محله من دوس الان يزيدون الفارق بهدفين مقابل بدون اي اهداف نهائيه لمصلحه. At least promise us the major watch parties. لمسه جميله. Yeah, I think that's one way it could change, right?
من الزاويه اليمنى عند تحلم ياخذ Just وقته، major ما watch يستعجل في parties, اللعب الأول. maybe just one منتصف، لكن بشكل region or مضغوط. something. محسن الان كلاعب اخير يحاول اوبس بسرعه قياسيه، يمرر لمنتصف دكتور نو متواجد، يمرر مره اخرى لاوبس، تسديد على المرمى، ما هو بالانهاء اللي كانوا يحتاجونه. كانت تمريرتين في محلها تقريبا او شبه اوبن نت بالكامل، بحكم ان ما حد من المدافعين. The problem for me though is I think that the best watch party is the eternal watch party. Like the best watch party is the watch party that can basically replace the main channel. That's always live. You can always go to it. Which is how basically everyone else who is 24 years old and have very other life obligations run their watch parties. في محاولة تسبيق من أوبس في المنصف، تمريرة جميلة يتوجه للفتي أمام محسن، لكن تبعد للجهة المقابلة. Is this the DSC flag? Washington DSC. محسن لو 50 جميلة، لكن سسبكت على طول بالتدخل والقراءة يخلصها الآن للجهة المقابلة، ترجع مرتدة. Is Feer Unk? سسبكت سهلة على تحلم. كنترول الآن. دربل ينتظر ال50 من دكتور نود، لكن ما يعطيه، يتراجع بشكل سريع. خليه Look at the Washington DC flag. لمسه خفيفه يتوجه يمكن الدربل بومب، يحاول يلمس لمسه خفيفه اللي يبعدها من دكتور نود، لكن اوبس بالاستلامه ياخذ رست حلوه. Where is the DC flag? Is it? It's not on this picture that I'm looking at. الكره ترجع مرتده على مرمى دوس، لكن ما في استكمال والهجمه تبعد بشكل سريع. الضغط ما زال مستمر الان. بومب ترجع عند دكتور نون. دربل مع البوس الكافي. Washington DC flag. Dr. No with a hat trick. Ah, I see. I see. The triple stars. توجه لإردربل بومب. نادر ما كان عنده أي حل ولا مخرج ثاني إنه يبعد. Fear is not Unky is daddy? Yeah, I think I'm daddy. Fear is fresh out of college. Chad, as you guys get old, you may not believe this, but it's always going to feel like you just graduated college. And then one day, you're going to go back to your college campus, and you're going to look at the kids who are in college, and you're going to be like, wait, what? Didn't I just graduate? Like, can I still use my college ID? And then you see the college kids and you go, yeah, I don't think my college ID would work anymore. It feels like you just graduated except you remember nothing. Yeah, I've been kind of thinking about that a lot. How I have probably gained some wisdom and lost so much intelligence. just heaps and heaps and heaps and heaps of intelligence. So many things I used to know. And just zero practice to keep them up to date. Lost it all. Can we add Washington DSC? I don't know if we might be full, which means you might have to contact on it. Looks like we have space. Wisdom greater than intelligence. وقدر يسجل فيها الهدف الثاني وتقليص الفارق في آخر 12 ثانية. هل من الممكن أن بيكون فيها هدف وحيد في هذه الثواني عن طريق الكيك اوف، عن طريق الديمو، عن طريق Yeah, see, this is what I was worried about with the Washington DSC flag. As far as emotes go, you just can't see the DSCs. It might as well just be blue dots. Intelligence is like B tier. Wisdom versus intelligence, is that what we're talking about right now? Something tells me there's like a scale, an age scale, and the younger you are, the probably more you value intelligence. But then you gotta cope as you get older and you lose all your intelligence. And you tell yourself wisdom matters more. من لاعبين رفحة وتطيح الكرة ونقول جي وبكذا أول مباراة نشوفها بفارق أكثر من هدف. المباراة الأولى انتهت بنتيجة 3-2. Should I make it based on the California flag so it's big and you can see the DSCs? Yeah, that's what I imagined. You don't need to make a Washington DC joke. Yes, me. A California Republic type flag seems much more appropriate. I don't have either. Did Fear poop yet? Not yet. Should I have a poop counter on stream today? 0 poops so far today.
رغم ان الاداء يكون سريع من بدايه المباراه لكن فجاه It's been المباراة going great. تكون بطء غريب. We were pretty good for like انتصار وحيد يا نور. the latter half of yesterday. All I had was extreme stomach pain. Then I went to bed. كان احصائيات كل الطرفين Had a crazy night's sleep. ضغطهم العالي على Where it felt like I was barely sleeping, and then يعني تتكلم عن دوس and then 2 or 3, I think 3 so far this morning. But before, those are all before stream. So الكل قاعد يعطي افضل ما عنده، لكن لو تجي على منحنى السرعه، منحنى مواكبه اللعب اللي قاعد يصير، صحيح في تاخر نوعا ما، في بطء بعض الاحيان يصير دقيقه او دقيقتين، لكن هذا بعد ما مثلا رفحه او دوس يجيبون الاهداف، الكل يلعب بتحفظ، الكل يلعب زي ما تقول انه خفة اقل من قبل، ما يلعب بشكل سريع، ما يحاول يحذف او انه يسدد او انه يلعب على تيم بلاي، بالعكس يلعب على المضمون، ياخذ وقته ويحاول يضمن ان هذا الهدف يكون له قيمته على المدى البعيد. لكن اعزائي الكرام كفانا حديثا. which branch did you choose in college? You mean like which major? I was a electrical and computer engineering major. امام رفحه فقط المباراه الوحيده اللي قدروا ينتصرون فيها، ولكن ما زلنا في منتصف السلسله ومتبقي الكثير. الان تحلم من الزاويه في محاوله لمسه خفيفه تبعد من اوبس، الان مع البوست الكافي نادر بري جمب، لمسه جميله من اوبس يبحث يمكن عن ريست، لا يتوجه لل50 محسن ما يعطي مساحه نهائيا. دكتور الان الجار الجانبي يبعد عن البمب، لكن ما مع البوست الكافي انه يستكمل، ترجع للجهه المقابله. A lot of math. Yeah, there's a good amount of math. I was ahead in math coming into college in the first place. ياخذ للجار الايمن الان عند سسبكت. I showed up to my first class in college ever was my vector calc math class, in which everybody else in my class for the most part were not freshmen, so like all have done college before and aren't going to be idiots like me. I showed up, backpack, no pencil, no paper, nothing in it, nothing at all, thinking, oh, day one, dude? Day one, they're just going to yap about a syllabus or something. We're not going to actually do anything, so I don't need anything. I show up, math professor, instantly into the math. Right away, just like, let's just get into that math. Pull out your paper and pencil. I had to be like, hey man, I brought nothing to this class. Can I borrow a paper and pencil? Then got a bad grade on my first test. Was like, bummer, go next. Didn't really try much harder for test number 2. Felt like the material was just easier to understand, and got a way better grade. Then my professor called me out. He said, hey, can I call you out in front of the class? Like, oh, okay, sure. Like, I just really want to, you know, shout out Feer, who locked in and really improved his second test score after first. I'm like, okay, dude, cool. I did not work that much harder. I felt like this was just easier. But here you are now praising my lock-in ability, even though I don't think I locked in. I think this was just easier than the first test. His work was ass before, is basically what he was saying. He did not call me Feer. What up, Flugify? حرجة ومرعبة نوعا ما، نتكلم عن انتصار أخير ومن ثم تنتهي هذه السلسلة بشكل كامل، لكن إلى الآن Feer smurfing long before Rocket League? دكتور نون في محاولة بالطيران. Nah, just يبلك فيها محسن، تعود الكرة مرة ثانية. our guy, our professor was a redditor, dude. He was a redditor who would like write out like rage, what are those called? What are they called? Rage comic memes or whatever. I don't know. He'd make like Reddit jokes. He was also insanely good at drawing in 3D, which you kind of need to be for vector cal. Was this in 2009? No, but it's not that far off from 2009. Obviously, you're messing around. It was 2011, not 9. Undergrad was way easier than everyone said. I never studied in 4 years and got like a 3.9. Listen, some people can do well in tests without trying. Some people are elite triers, and then when you get the mix of like naturally elite and elite tryharders, that's when you get Dr. Feers.
جديدة. That's how you get a Dr. جميع Feer. اللاعبين كانوا متقدمين ويعاقبون عليها بشكل I was not an مباشر elite tryhard. من نادر تحديدا. الهدف الأول وقد يكون Did you have calculators and such these back in 2011? على نهاية المباراة. نادر When do you get Dr. Known? إلى محسن لكن أوبس كان أصعب التدخل في هذه الفرصة. When you elite tryhard at video games. محسن ممكن يتركها إلى تحلم. يا سلام. Trying his ass. Okay. نادر. That's not a good message. In fact, يا سلام عليك بالريباوند. trying might be more important. صعبة بحكم انه ما كان يمتلك بوست كافي في هذه الفرصة الأخيرة اللي شفناها. كانت جميلة جدا في آخر 20 ثانية. ايش ممكن يصير؟ تحلم في محاولة. How do you stay motivated when everything comes to you easily? وتكون الأفضلية إلى أوبس. You don't have to be motivated in this theoretical world you're talking about. إلى الآن إلى دي او اس دكتور نون تمريره الى اوبس في اخر اللحظات في اخر Did Somer go Stas? المباراه تحديدا اخر 5 ثواني. ايش Make a DSC. مع الكوره ممكن يرجعها ممكن DSC underscore flag. عند محسن تسديده قويه ونشوف فيها هدف لصالح رمحه وتحديدا من اللاعب تحلم. للامانه الضغط عالي في هذه المباراه من بدايتها لكن بسبب خطا من دي او Mobile app doesn't want to open these. Honestly, even this one سريعه جدا is tough. لصالح رفحة ونرجع مرة ثانية إلى نتيجة التعادل 2-2. You still need to memorize? I was never about that. Chat, you guys like memorize classes? Memorize classes like sciences and histories and like things that are just all about just remembering stuff. Didn't like that. That was not for me. I was all about learning the logic, learning how the math worked or something like that. And then you can just apply it to everything. And it's like, that just makes so much more sense to me. Who cares if you can just remember stuff? كان من الناحيه الهجوميه والدفاعيه 4 تصديات ولكن هو اللي كان سبب الاهداف اللي تواجدت في هذه المباراه بالتحديد اسيستين لنادر وكذلك لتحلم. Rafa is giving them a run for the money. I honestly was going to go either way. What did I end up? I think I deleted it by now, but I think I had. This is basically like a game 7. I honestly could see Das or Rafa both winning. Doesn't matter. Either one is going to lose to R8. Elective classes forces you to memorize stuff. I don't know about you guys, but I had a roommate who was in a business major. And he just had the test bank answers for every test. Like literally, they're all just multiple choice questions. And they were like pre-answered and you could just read through them and like do word association. Where you like remember that a certain like question starts with like Mena Open 6 quarterfinals. And you're like, oh yeah, the test that starts with Mena Open 6 quarterfinals, the answer is DOS. So you just remember that it's DOS and you don't actually learn anything. Sounds like you went to a terrible university. Maybe. But all the frats had the test banks and for business stuff. And I was saying to my buddy, I was like, this is not any of the classes I took, by the way. Menopause! Because the classes I took, I was like, dude, my professor wrote the test yesterday. Like, there's no answers. There's no test bank. First off, it's not multiple choice, and also, he wrote the test yesterday. But I guess they've just been using the same tests in these business classes since the dawn of time. Were you in the DSC frat? It didn't exist yet. One day it will, though. اللي كان متواجد امس واسلوب لعبهم امس اختلف تماما عن اليوم. اللي صار امس صار في الامس، اليوم يوم جديد، يوم مختلف تماما. رفح الامانه يعجبني فيهم انهم ارتقوا في اللعب. ما في اخطاء كثيره، سوء التواصل اللي حصل اللي كان يصير المساحات المتروكه فجاه لاعبين يدخلون على بعض هذه اختفت والان صارت احسن بمراحل. صارت الحين تقريبا زي ما تقول يكسبون مساحه لانفسهم، يكونون من الدفاع الى هجمه وبالتالي تبدر الى هجمات وتبدر الاهداف. هذا الشيء That's like econ test. The professors write different questions for each student. لكن يا ترى هل راح يقدرون يستكملون على نفس In Mechie, they use the same test for years at your university. مفتاح بسيط. Interesting. راح يتيح لهم انهم Have you set it up so that this one comes up first every time, guaranteed? ايش اللي صار، شفنا ايش اللي حصل. تقدم رفح صار في البدايه وبالنهايه انتصروا فريق دي او اس في نهايه المباراه. ومن ثم المباراه اللي بعدها شفنا فوز من رفحه وصارت النتيجه تعادل 1-1. Or has it just been lucky? رجعوا دي او اس بالفوز انتصارين نقول متتاليه ومن ثم شفنا رد. Forgot to turn it off? Yeah, so you did make it so that the first one is... نقدر نقول 50-50 لكن بنشوف الآن شوف. Okay, this is Fire. الآن في نهاية السلسلة
تخطي ممكن تعاقب، ممكن يكون And it's got to be one of the art ones that I drew. I don't know why it wasn't DSC paint. فاستغربت انا للامانه. There's two different ones that I drew though. فالان الصدق يعني اللي يخطي ممكن يعاقب بشكل سريع، لان تتكلم عن DSC draw. Did I draw that one? هذه بتودي الفريق لجيم فاصل واخير، فبينحطون تحت ضغط. فطالما ان النتيجه تعادل اتوقع ان الامور طيبه. بالفعل صراحة أتمنى أن كل الطرفين يعطون أفضل ما عندهم الأمانة، لأن زي ما سبق ذكرت يا وجيه أن المباراة هذه تعتبر مهمة لكل الطرفين. اللي راح يفوز في هذه المباراة Unfortunately, the current education system is messed up to the point where they just want us to mug up stuff rather than understand it. يمكن يخسر، يمكن يطلع من المنافسة Dude, بشكل سريع. لا AI, I feel like AI has to change schools so much. التعويض انه يصحح اخطاء، لكن يا ترى ايش راح يصير بالضبط ما بين كل الطرفين؟ صراحة انا متحمس اشوف اداء رفحة. I don't know what's going to be going on at انتصارهم اللي school like now, but الرابعة المباراة الخامسة راح تكون هي المفصلية نوعا ما. لكن هل دوس راح يكون لهم رد؟ لان DSC adder ذكرت ان شفنا منهم curtain zero. قاعدين يفجرون في المنتصف. Hardcore mode is exactly what this game needed. حتى لو انهم فجروا For sure. رفعوا في الجهة الثانية ياخذون المساحة او يكونون مساحة من Is it my beloved? This is my beloved. ينتج منها لهدف. But then what's the my beloved wide? هل هذا الشيء راح يقفلونه؟ هل هذا بالنسبة لهم ثغرة؟ I just don't know which DSC it is. في بالي وانتظر صراحة الجيم الخامس عشان Education needs to update itself to the new world. سواء من دوس او من رفحة. والله شوف انا اتوقع 9341 CSD. If it stands still and ignores AI, then education will become irrelevant, more so than it already is. They're not going to ignore AI. They're going to figure it out. I'm sure they will. Who was qualifying to the major from Mena? Twisted Minds in R8. Most likely. فطالما انه زي ما قلت انا دائما النتيجه تعادل، فوز وفوز فوز وفوز، فما احس انه كان يحتاج. It's the same whether you go to college or school. That's why many parents are considering home tutor. في بداية السلسلة. Uh-oh, are we getting into homeschooling? Uh-oh, are we wrapping it back around to homeschooling? وش الاشياء السلبيه يا نورمال اللي ما ودك انها تصير؟ يعني شيء صار سواء لرفحه او الدي او اس ودك انه ما يصير. للامانه شوف من رفحه انا بعطيك نقطه من هنا نقطه من هنا. عند رفحه هذه الاشكاليه. University has an AI form for saying how you use AI. They allow it. Yeah, you gotta use it. My Discord invite is invalid. Dude, I don't know. It always gets invalid. Okay, that's a duck ass C1439. But then what's the overlay? Oh, a tail. Wagga. Wagga 0. Nailed it. ان الاثنين دخلوا على الكوره I win. انتهت على مرماهم، وهذا الشيء اللي قاعد يتكرر من امس مو بس من اليوم، والى موجود عندهم مشكله. لكن في الجيم اللي فات ما بانت نهائيا اخطاء في الدفاع، بالعكس كل واحد. What's your opinion on using AI in Twitch chat for your moderation? Would you do it? بالنسبه له We don't really have to moderate chat too much. في المكان وفي نفس الزاويه، ما احد عنده نفس الافكار. We also have auto mod, and that's not AI, but why would we need an AI chat moderator? هذا الشيء نتمنى يستكملون عليه. دوس للامانه Just don't think we need one. هذه النقطة انهم قاعدين يستعملون اكثر من استراتيجية. I'm not like against the idea, يجمعونهم بالكامل، but chat's pretty good. لكن ما في استفادة منها. يعني The vibes stay chaotic even without an AI mod. Feer mods chatters who send questionable messages. He doesn't need rules. You just got promoted to director of AI development for my company this week. Congratulations. YouTube chat needs an AI moderator. No, they're fine. They said cheating worked best for me. AI could replace Feer. AI streamers coming to take my job. بتحط كل الفريقين صحيح في ضغط عالي، وبنشوف مين اللي بيحط خصمه في منطقة الخطر بعد نهاية هذه المباراة. نتمنى لهم كل التوفيق وملك الكرة عند تحلم بالطيران في الجهة اليسرى. I would never avail myself of artificial intelligence as a moderatorial surrogate in Fear's Twitch chat, as it introduces an undesirable layer of algorithmic detachment into what should remain a palpably human exchange. The nuances of tone in jokes and community dynamics are too mercurial for rigid pattern recognition, making automation feel like an abdication of authentic responsibility. What are your props, Vaccinus? Do you just write a sentence and then you say, give me this exact sentence with only 6-syllable words? ما سجلوا هدف في هذه الفرصة، لكن الآن تمريرة يا سلام عليك جميلة جدا، ياخذ الجنب يا الله، والتصديات حاضرة من فريق رفحة،
والى الان ما زالت مستمره بهجمه مرتده. محسن بالدبل تاب. What if Feer has actually been AI this whole time? حاضر من اوبس بشكل سريع. I've been a test, chat. سسبكت الان. This has been like Westworld. الجدار الايسر ويبعد الكرة عن مدافعين. يا سلام عليك. وتسديده مرة ثالثة على التوالي. نشوف تسديدات مستمرة وضغط عالي هجومي من فريق دي او اس، لكن الاعتراضات والتصديات من فريق رفحة. والان تسديده لكن التصدي مرة اخرى من اللاعب سسبك تحديدا. يا الله يبدو لنا في هذه المواجهة في هذه المباراة والتسديده. We set up one in my streamer's chat that uses Markov chains. والله في هجمات What's a Markov chain? نتكلم عن النتيجة تكون 2-2 في هذه المباراة. لكن A Markov chain is a stochastic model describing a sequence of possible events, but the probability of transitioning to the next state depends solely on the current state. شفنا اهداف محققة من فريق دي او اس كانوا متراجعين. شفنا هدف قبل شوي من فريق رفحة وايضا كانوا متراجعين. Markov these nuts in your mouth. 0-0. كل الفريقين يبدو انهم مرتاحين نوعا ما. سسبك بالطيران لو بوست عرضية. يا سلام عليك. وتسديده دكتور نون، لكن الاعتراض حاضر من مدافعين رفحة. تعود الكرة مرة ثانية. What if instead of chatters, I just had a ton of AI bots that made me feel like I had chatters? بتكون هجمة مرتدة او بتكون لصالح فريق رفحة في هذه الاوان الاخيرة، او نتكلم عن دقيقتين عدت وما زلنا في بداية المباراة. تحلم عالية خطيرة فوق الباك بورد. ممكن يحط فريقه تحت خطر كبير. اوف يا سلام عليك. يا سلام. قدرني يتصرف في هذه الهجمة بعد لمسة No. لكن اوبس راح للجنب. Pausing it so we don't even get to watch it again. Let us watch it again first, then pause. يا ساتر يا ساتر. الهدف الاول وبطريقه How are you not gonna let us استثنائية، watch لكن يبدو لي إن that في goal فوز first? مرة ثانية، لكن هذه المرة من رفحة. لكن بنشوفوا ايش تقريبا قرار الحكم في He sees us, dude. The YouTube chatters, they're getting confident. They're noticing I can see their messages. نصف او منتصف وقت المباراة بالتحديد، فبنشوف ايش بيصير. I just ordered Nutella cheesecake, but I'm getting ice cream in half an hour. I might die. Look at you flexing your ability to just eat whatever you want. اخذ الرست الثاني، ما استعمل حتى الرست الاول، واللي نوعا ما زي ما تقول انه اوحى فكره لمدافعين رفحه انه بيكون في تسديده قويه بعد الرست. لكن This person may has the الرست bomb. الثاني لمسها بهداوه جت بالملي في المرمى. ما حد توقع نهائيا وكانت سهله بالنسبه لدوس. نوس حاليا انا ما ادري هل بيكملون. What if nobody here was real? We were all AI chatters, and I'm the only real chatter. But then I went through a journey of self-discovery, only to find out that I was the first AI chatter all along. الكل متقارب، الكل قاعد يلعب بحذر تام. You can't pass it to me. Why does everyone always want to give it to me right away? الكل قاعد يخاطر. بالعكس لاعب واحد لاعبين بالخلف، او انه لاعب متقدم ولاعب في المنتصف. Should we perma the people who try and give it to me? اي خطا واي تقريبا كلير قوي. فهذا الشيء اللي للامانه الايجابي اللي قاعد يصير After Pun has the bomb. ما بين الطرفين. فهل راح يستمر هذا الموال ما بين كل ما بين رفحه ودوس، ام بنشوف رد؟ لان بالغالب حاليا دوس بعد هدفهم الوحيد هذا اذا احتسب بيروح يكون على الرفحه. السيناريو الوحيد او الشيء الوحيد لازم يسوونه انهم يستكملون على مشوارهم، يضغطون اكثر ويحاولون يعوضون على الخطا اللي صار في الدفاع والهدف اللي حدث في هذه اللحظه. Just decrease the timer. Could decrease the timer. I'm trying to think. I could pass it back to them automatically, but then they could charge the bomb up themselves and then give it to someone else. لما تكون عندك فرصة ذهبية وتضيع عليك. I think what I could do is I could auto pass it to someone else, but give the person the equivalent timeout as if it had exploded in their hands. So you can give it to me, but you're gonna have to take the timeout, and I'm just gonna auto pass it to someone else. الضغط ما زال مستمر والمحاولات الى الان قاعده تاخذ من على منحنى رفحه في هذه المرحله. لكن يا ترى ايش راح قاعد يصير بعد هدف الان؟ فيك Exclamation point pass is wrong. It's just pass. بالانقاذ الابعاد الان اوبس المرتده سريعه. It's just pass. ابعاد من نادر الجهه المقابله. Waited too long. He tried to game it. He tried to edge it. دبل كومنت من رفحه. سسبكت في محاوله للجدار الايسر الان يخليها لي اوبس تسديده بعيده ويعطي الاستحواذ لرفحه. عند تحلم بالتحديد الان يعدي الملعب الاول ياخذ الجدار الجانبي الان يحاول يكمل لكن طارت بالنسبه I think I can't remember if I fixed it so you don't have to type the at anymore, but definitely once upon a time you had to type the at. لكن اوبس ما يعطي مساحه نهائيا. على طول لمسه خفيفه حلوه تحلم يمرر للمنصف، لكن محسن ما مع بوس الكافي انه يكمل هذه الهجمه وبناها اللي بدا من عند تحلم. الان دكتور نون It's fine, chat. He got like a 5-minute ban. كذلك تحلم لكن ترجع مره اخرى عند اوبس مع بوس يمرر للدكتور. If even, it might have been even smaller. It might have been like 3 minutes. لكن ما جاء رست لهذه اللحظه وما قدر In fact, you just got a longer ban than he did. تفجير من تحلم تمريره من محسن لنادر. I like to believe the poop counter is the viewer counter. It goes up, it goes down. I hope that the view counter
is nowhere close to the poop counter today. دوس في هذه المرحلة، نادر أخذ راحته بالكامل بهذه الهجمة وما عنده أي مخاطر نهائيا، توجه للمرمى بكل سهولة وقدر يضمن فيها الهدف الأول الآن بمعادلة النتيجة. Do we want DSC flag to replace our other DSC flag made by Somergostas? That looks more like the California Republic one. It does look like the DSC is more visible in that one. Oh, I accidentally just typed Q. You like Washington DSC? Here are some of the messages it sends and it just learns. Early in Hawk2, so clearly somebody was watch partying tip to tip. So this chatter is just a full-on AI chatter is what you're saying. Do I need to... Tip to tip was peak, dude. It was indeed quite peak. السلامة ياخذ رست يعدي من نادر، تحلم في موقف صعب نوعا ما، يحاول يمرر ما مع البوس الكافي، دكتور نول لمسه الباكبورد، ارتداده ما هي لصالحه، تحلم مو بالكليل المطلوب، اوبس ايردريبل طيران جميلة من الدوس ويقدر يضمن فيها الهدف الثاني. لاحظ كيف يوجيه تمرير. Guys, I don't get the DSC jokes. Mouse on Twitch, nobody does. That's the beauty. قدر يتغلب على نادر عن طريق البلوك الأخير اللي صار في آخر 21 ثانية على نهاية هذه المباراة، لكن بنشوف هل بيسيطرون، هل بيحافظون على هذه النتيجة، أو إنه بيكون فيه رد من رفحة في آخر الثواني في نهاية هذه المواجهة في هذه المباراة. إيش ممكن يصير؟ محسن بالطيران يعطيها لنادر، الاعتراض حاضر من دكتور نوم بشكل سريع وقدر إنه يخلص الكورة في آخر 5 ثواني. آخر 5 ثواني إيش ممكن يصير؟ يا سلام عليك، محسن راح للفيك لكن تسديده ما كانت. DOS 1 win away, gamers. وتنتهي المباراة. DOS 1 win away. This one's going 7 though. You heard it here first. We love the YouTube viewers. The thing is, sometimes people use YT to say white. So you could be saying we love the white viewers. And I just want to get out ahead of it. I like the viewers of every race. رفحة يطلبون التايم اوت بعد هذه الخسارة. للأمانة بغض النظر عن الخسارة الأداء عالي من كل الفريقين، لكن دي او اس لعبوها صح في آخر 20 ثانية، استمروا بالضغط، استمروا بالاستحواذ. YT means white. It has been used as white before, yes. إلى أن صارت الكرة عند أوبس طار فيها. Get it? Because white. سجل فيها هدف الحسم. Here's the flag with white or blue stripes on the side. يعني أنا الأشياء اللي تكلمنا عنها يا نورمال ما أدري. I can't add it because it's the same name as the other DSC flag. عشان يرجعون أقوى في المباراة الجاية. I'll let the emote purveyors decide. صاروا كأنهم أفضل مقارنة في المباريات الماضية. فأنا أترك السؤال لك. وش ممكن؟ Thank you for ads. No, we type ads DSC now. بهذا الموقف بالتحديد بيكون صعب على كل الطرفين، لكن الآن هو أصعب على رفحة من ناحية أنه خسارة المباراة هذه. دوس الآن أقرب للانتصار، خلاص أخذ السلسلة ويقصون فيها رفحة، لكن حط في بالك انه يواجهنا المباريات كلها متقاربة، المباريات كلها يا فرق هدف او هدفين، ما في. There goes my over/under for Feer scandals in the day. دوس ولا رفحة قاعد يفوز مباريات. Wait, what? You had me at under 1 scandal? That's crazy low. في تقارب، في مستوى قاعد يظهر، مواكبة للسرعة، مواكبة للعب. Alright, chat contexto. وهذا الشيء الايجابي. It's time. اللعب الثاني والكل عارف كيف الستايل او It is time. سواء من تفجير او بوستات او ايا من كان اللي قاعد يطرحونه كل الفريقين. Do you have whispers open? If you whisper me, I'll open it up live on stream. يهديك قبل تدخل المباراة، يعطيك No, whispers are not closed. تكررت وإن عشان تشيلها بالكامل المباراة الجاية تجرب رتم مختلف تماما، تحاول إنك تتأقلم أكثر على اللي ضدك. واللي هم basement? Oh my goodness, that was so fast. يرجع المنتل عندك إذا كان نازل بسبب خسارة هذه المباراة. I'm so impressed. هذا جدا مطلوب ومفيد في هذه How'd you do it so fast? لكن يعتمد اعتماد كامل على هل رفحة راح يستغلون استغلال كامل أو لا يوجيه. Floor? You guys think Floor Team 39 is potentially one of the options? والمباراة كذلك انطلقت في هذه المرحلة، مباراة يمكن تكون أخيرة. Somergostas needs to chill, dude. مباراة أخيرة أو ممكن نشوف فيها جيم سابع للأمانة في هذا الماب. في Wood tile. نتكلم عن ماب المفاجآت، نتكلم عن دي Marble. فوز وحيد فقط في هذه المباراة. Can't be cement. Cement is too different.
لكن التصدي Stone. Congratulations, Rico. ممكن نشوف فيها هدف الان لكن W gaming. قدر يعترض هذه الكره ويتصداها بشكل سريع ويوديها للجهه اليمنى. Ashley sending me DMs. بالاير دريبل والبومب حاضر من سسبكت. مس من نادر. ما زالت الكره لصالح رفحه. يا سلام عليك دكتور نون. ما زال في التصديات، ما زال في المحاولات، ما زال في الانقاذ. Name has been changed so it's addable. Flag 1439. نادر راح الجمب ريست والاعتراض حاضر من مدافعين دي او اس. يا سلام عليك. Oh goodness. مره ثانيه وما زالوا رفحه بالطيران. Streamer isn't cheating at Contexta today? I never cheat. When I beat you guys, it's legit. بكل هدوء بلمساته بالدبل. What did I say, chat? This was going 7. This was always destined for 7. Is this the final Mena day? It is. It is kind of crazy to think final Mena day all season. والضغط اللي دام فترة طويلة على مرمى And it's only April. في محاولاتهم بالانقاذ بالتصديات على انهم Awesome sauce. I can't believe the most scripted situation has happened. Falcons could knock out Twisted Minds in the semis. Then they have to win again in the finals. Then they have to win again in the tiebreak. يعطيهم الافضليه في هذه المباراه بالتحديد الان، لكن فقط مره دقيقه وحيده على زمن المباراه السادسه الان. تمريره من اوبس، اعتراض من تحت بشكل سريع. How much would you give for a Dingleberry? الان متوجه الدبل تاب، لكن القراءه من سسبكت حاضره. نادر None. بالاستمراريه تسديد None. بالزاويه البعيده اليسرى. It was inevitable. We were always going 7. ياخذون راحه اكبر في هذه المباراه. Is NRG playing over on mainstream or what's that deal? NRG versus 1 should just be a farm for the NRG gamers, I would think. في هذه الهجمه بالتحديد. اما في الجهه المقابله رفحه كانوا مرتاحين. Ya salam, ya salam, ya salam. Falcons have not lost yet. How are my guts? Improved but not cured. At some point I'm going to have a nice bowl of applesauce here today. Maybe get a little toast. Falcons need to win it all to qual. That's correct. R8 is already in. Twisted can, yeah, if they get to the finals, they're guaranteed. But even if they don't get to the finals, they could still get a tiebreaker. And they'll get a second chance. قدر يعطي فريق الراحة. What is this emo? في الدفاع ويتألق كذلك الآن مرة أخرى بعد ضغط عالي وهجمات متواصلة من دوس وهدف كان وشيك. What do you even use it for? دفاع. I don't get it. فريق رفع الآن البمب حاضر من نادر. جميل البمب تحلم بال50 كذلك. دكتور نون وأوبس يتراجعون الكل الآن في هذه المرحلة. Who do I have in the tiebreaker? I mean, I think I probably have the Falcons because in the world in which they're tiebreaking, it means they won the first one. But who do I have in the first one? I think I probably have Twisted Minds. تقريبا طالت بالنسبه لي. خلي لي نادر تتخلص منه الان في المنتصف. مرتده لدوس من اوبس في السيلينج في محاوله مع الريست لكن تبعد من محسن على الجار الجانبي. الان نادر بنش ترجع عند دكتور نون يمرر لي اوبس طيران بشكل سريع ياخذ ريست يعدي اللاعب الاول. لا تحلم قدر المسألة لمسه خفيفه الان تبعد في المنتصف. ما زال الضغط مستمر عالي. تسديده حلوه ومحسن باك فليب قدر يخلصها. تحلم متواجد كذلك 50 الان تتوجه للجهه اليمنى. اقريبا مستلاحظ كيف الان نادر هو اللاعب الوحيد اللي مع بوست عكس. We should have 30 teams in major. Why not 9 more? ضغط عالي 6 هجمات متواصله جميعها على المرمى. تمريره اسطوريه تسديده لكن الدقه ما هي بحاضره ومحسن يخلصها باك فليب من العارضه الان. الضغط عالي متواصل. You have a bad migraine? Can you kiss the back of my head to relieve the pain? I get migraines. I take sumatriptan. نادر في محاولات 50 لمصلحته متوجهه للمرمى. تحلم الان بريكفري. هل يقدر يخلصها بالفعل للجهه اليمنى؟ سسبكت يتراجع. Has Feer seen How I Met Your Mother? مع البوست الكافي. Yes, I am the right age to have seen How I Met Your Mother. 50 تشالنج. محسن يحاول يكافح الان. تقريبا تمريره عن طريق الخطا لكن تبعد. لاحظ كيف الضغط، لاحظ كيف الصمله، لاحظ كيف الطريق الطويل لرفعه عشان يدافعون على مرماهم في هذه الهدفين في هذه الدقيقه يا وجيه بالتحديد. ما يبغون يطلعون، ما يبغون يغادرون في هذه السلسله بشكل مبكر. لكن لاحظ كيف You're rewatching it actually? How does Barney stand up? بدون اي اهداف. يا ساتر الى الان فعلا بلا اي اهداف من Could Barney exist in today's world? That's all I ever remember. Barney was a little bit like maybe extreme for today's standards. من كل اللاعبين من كل الفريقين والتفجير حاضر
والتصديم ايضا من اللاعب محسن في اخر Yeah, I mean Barney الثانية. Stinson from How I Met Your Mother. يا سلام عليك يا اوبس، لكن ما كانت بافضل شكل وما كانت ايضا تشكل خطر كبير على مرمى فريق Why رفح. are you أوبس الآن scared of في playing the محاولة. bomb game لو fair بوست and رايح square? الدبل تاب. Suspect. What do you mean? Since when do I? You mean you want the ball to be able to be passed to me? على نهاية هذه المباراة 10 ثواني. You want me to be an eligible receiver of the bomb? المباراة الأخيرة، المباراة الفاصلة إلى نصف النهائي. بنشوف مين اللي بيتوجه لنصف النهائي، وبنشوف برضو هل بعد هذه الخسارة دي او اس بياخذون تايم اوت او انهم بيستمرون على طول بعد هذه الخسارة يدخلون على الجيم اللي بعده واللي هو الجيم الأخير والجيم السابع. للأمانة المباراة كانت حماسية، لكن دخول رفحة بهذه المباراة يا نورمال أعطت أفضلية لرفحة، بالذات أن هجومهم كان أقوى، محاولاتهم كانت كثيرة، رغم أن التسديدات لو نلاحظ عدد التسديدات من فريق دي او اس فهي 12 تسديدة مقابل 6 تسديدات. يا ساتر يا ساتر الرقم. فعشان كذا دي او اس الآن يطلبون تايم اوت تجهيزا واستعدادا للمباراة السابعة والأخيرة في هذه السلسلة. بالفعل وقت مستقطع الان يطلبونه، وهذا هو الوقت الانسب والامثل في هذه المرحله، لانه خلاص كانوا على بعد مباراه وحيده ينهون هذه السلسله لصالحهم، لكن رفحه في الجهه المقابله قدروا انهم يرجعون ويواكبون نفس المستوى، نفس الاداء، نفس السرعه، وتفوقوا الامانه في هذه المباراه. تتكلم عن تحلم تغطيته في الدفاع، محسن تغطيته كذلك في الدفاع، الهجمه من تحلم ونادر. تحلم استفتح التسجيل، نادر انهى، وتقريبا زي ما تقول Pony saved the 13 months prime. انهم يفوزون في هذه المباراه. التايم اوت الان زي ما سبق ذكرت يا وجيهنا مطلوب في هذه اللحظه بالتحديد. خلاص اخر فرصه، All right, chat. اخر لحظه واخذ اخر رمق. You can pass it to me. الاستفاده راح تكون نفس استفاده رفحه بعد التايم اوت. هل راح يشوفون ايش الخطا، ايش الاشياء اللي سمحت لرفحه انه يفوزون في المباراه السابقه وبنتيجه يعني كانت عندهم هجمات كثيره. هذا اللي نستغرب منه الان، ان عندك ما يقارب. Although you can't pass it to me if I just pass it to you because that's just a regular rule. رفحه كان جدا قوي ولا نخفي ولا ننكر هذا الشيء، لكن مع ذلك المفترض انه يكون على الاقل في هدف وحيد بعد الضغط هذا المتواصل. ضغط دقيقة 40 ثانية وجيه، هذا المفترض ان الضغط هذا الكامل ينتهي بالهدف. لكن اللي اثبتوه انه الى الان دوس هجومهم مو بخطير، هجومهم صحيح انه قاعد يشكل خطر، قاعد يوتر فريق رفحه، لكن تحسهم مرتاحين حتى يتصدونه ما هم متوترين فجأة. في لاعبين This person me might not have talked recently enough. I had to reset it recently. Classroom has the bomb. Twitch won't let you sub? ما اساءوا التواصل. Have you guys tried hitting the subscription button to see if you have a free Twitch Prime? صح، كل الفرص الهجوميه اللي كانت على مرماهم قاعدين يتصدونها صحيح. ولا وفوق هذا اذا كان حتى Isn't it weird watching Rocket League in Arabic? Nah, I've gotten super used to watching Rocket League in Arabic for sure. فخلنا ننطلق ونروح للجيم السابع والاخير في هذه السلسله. وبالفعل الجيم السابع نقول بسم الله على بركة الله. بداية قوية من فريق دوس والتمريرة من السيلينج سسبكت، تسديدة على المرمى. دوس الآن بعد تايم اوت يبدون فريق Alright, game 7, exactly where we knew we'd be. ما نشوف أي تأخير نهائيا، ما في Between DOS and Raf. كلنا تكون لا مجال للأخطاء. مباراة أخيرة، فرصة وحيدة. يا ترى Hello, game, please. I'm trying to pass. Couch has There we the go. bomb. وراح يحكم معنا في الأربع دقائق و30 ثانية المتواجدة معنا يا ودي. بما أن دوس بدأ في هذا الضغط العالي، بلا شك المباراة راح تكون في رتم مختلف تماما. المباراة هذه بتكون في أداء ورتم مختلف تماما، سواء من رفحة سواء من دي او اس، لكن بنشوف زي ما ذكرت في نهاية هذه Fast_An_Cryus has the bomb. ومين اللي بيخسر وسيتم إقصاء Fast and curious. Cryus. فرصة لبناء عرضية لبناء هجمة، لكن تعود مرة أخرى للاعبين دي او You just have to catch Feer off guard. So just to be clear, you guys' plan is to catch the streamer. The only person guaranteed to be here at all times, locked into the stream. You're gonna catch me off guard. And then when the bomb explodes, it won't even time me out. Because you can't time me out. So I don't even have any risk. You realize that, right? Somebody perma'd claws? I don't know why. كان متواجد وجاهز لتسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. نتكلم عن 3 دقائق و40 ثانية. Fast and Curious is about to die ما زلنا في for 18 minutes. البداية
نرى الكثير من الفرص، الكثير من الاهداف سواء Making me an eligible chatter just charges the bomb up faster. لكن الكرة الان بالتخليص عن طريق دكتور نون بالبنش قبل لا ينفجر، لكن ترجع الكرة مرة ثانية عند أوبس في باك بورد مرمى رفحة في الجهة اليمنى. تمريرة يا سلام عليك من محسن، ممكن يتركها إلى تحلم، لكن اللمسة الأخيرة أبعدت الكرة عن When's the تحلم. Twisted game? Next. Twisted Stallions up next, baby. بالفيك إلى أوبس قدر يعدي من اللاعب Twisty Stallions coming at you live. Up next. صحيح إلى تحلم بالتسديد يا سلام عليك فوق الباك بورد، ممكن نشوف فيها هدف ثاني، ممكن نشوف فيها هدف ثاني تسديد. Are you watching NA today as well? Yeah, but only passively. بشكل سريع ونتكلم عن تقدم الى الان من فريق رفحة بنتيجة 1-0. هل بنشوف فيها I'm more locked into Mena today. توسيع الفارق من فريق رفحة. If NRG start losing big or something, that could be interesting, but هذا السيناريو في هذه المباراة. وبالفعل هذا السيناريو في هذه المباراة الآن تقريبا دقيقتين وثانية متبقية. when's Twisty Dig? Who knows, dude? Dig have to like win the regional and everyone else has to lose, but they are still in it technically. رفحة إلى الآن لا يقبلون بمثل هذه الفرص ومثل هذه. When is NRG? Right now. أوبسي محاولة تمريرة جميلة للمنصف الآن، لكن الإبعاد حاضر. Can you look at my stats and see how many times I've been banned? Yeah, you've been banned 20 times. Timed out 51 times. Anybody think they can beat that? 70 mod actions taken against them. I bet Koi could beat it because Koi vanishes a bunch. And that counts as a timeout, I think. So if you do a lot of vanishing, then 82 timeouts for random gamer. ما يعطي دوس اي مساحه انهم تقريبا يسدون. هذا خط دفاع الان فرصه. Bans you can't do to yourself, but yeah, vanishing you can time yourself out for a second. ويتوجه للتسديد على طول محسن. ريكفري في محله والروتيشن هو اللي انقذ مرمى رفحه في هذه الهجمه بالتحديد. الان دقيقه و30 ثانيه متبقيه. You have to be in the lead. Bans? Eros might have you beat. Eros gets banned all the time. Like every time he shows up, he gets banned. Eros__RL, I believe is his name. He's been banned 61 times, dude. You just can't get on his level, okay, bro? Eros is on another level. تقريبا نوعا ما بطيء، يتوجه للبم تحلم يخليها لمحسن، يبعدها للمنصف. دكتور نون ياخذ وقته بالجار الجانبي، فيك اللاعب الاول. محسن ينتظر يتوجه يمكن لل50 بالفعل، لكن ما حد متواجد. اوبس كان متراجع. سسبكت كلاعب اخير، تمريره من تحلم للمنصف، ما حد متواجد مع سسبكت. يخلص الان بشكل سريع. Alright, DOS. محسن كبير. Last second, I switched my prediction to you guys. In this 7, Suspect is being a little pest. نسوا لاعب وحيد واليوم محسن دائما متواجد في اللحظات المناسبة، في اللحظات اللي ما حد يتوقعها. الان تمرير عن طريق خطأ، تسديده يمكن لكن تبعد من نادر، والتفجير حاضر كذلك. دكتور نون الان 50 تتوجه للجهة اليمنى. اوبس ياخذ بالزاوية فريق رفحة. دكتور نون عند الفرصة، تسديده يمكن فيك لكن تبعد بشكل سريع من الزاوية. جاء من سسبكت، تحلم عند المساحة، تسديده على المرمى تقريبا. Ooh, big miss, big miss. Natter all alone. Oh, good fake. Oh, ya salam, ya salam, ya salam. جميلة جميلة يا دوس، والله مبتكرة. لاحظ الفيك والتمريرة، حتى كذلك سسبكت انتظر تحلم انه يتراجع عشان يعطيه بمب. مع ذلك دوس معادلة النتيجة في آخر 7 ثواني في وقت جدا حساس، ويبدو لي انه راح نتوجه لوقت اضافي. اللي اذا كان في فرصة. Ooh, that was just a noodle hit from Natter. Needed to be a good shot. يتراجع ونتوجه للاوفر تايم جميلة. في الجيم السابع. يا سلام يا سلام. السيناريو، يا ساتر المباراة، يا ساتر المستويات بين اللاعبين. لكن هذا What was the one from yesterday? هدف ذهبي يودي اي Man, like 1 minute. الى نصف النهائي، لكن الاعتراض حاضر من تحلم، والتصديات ايضا حاضره من لاعبين فريق رفحة. الى الان ما زالت خطيرة، ما زالت مستمرة. لو بوست من لاعبين رفحة. هل Game 7 OT. هذه الفرصة؟ بنش محسن هو اللاعب الوحيد. Of course now my stomach is brewing. باللمسة هذه من محسن يوديها الى منتصف الملعب، لكن ما زالت عند ترنون الى تحلم في زاوية المرمى او في المنتصف. Oh goodness, Game 7 OT. بالاردريبل رايح للبلوك، لكن التصدي من اللاعب سسبكت بشكل سهل وبشكل مريح قدر ان يتصدى لهذه الكرة. لكن الى الان رفحة بالطيران
تحلم يتركها الى نادر. نادر رايح الدبل At تاب. least I don't have to play in the game 7 OT. قراءة من لاعبين دي او اس. يا ساتر يا الجيم. 60 ثانية عدت الى الان من دخولنا في هذه المباراة بالبيست اوف 7، المباراة السابعة والاخيرة. هدف ذهبي ينتظرنا، هدف ذهبي يفصلنا لاي فريق من الفريقين، لكن الان الكرة عند محسن. Oh, redirect. لو بوست ممكن نشوف ريدايركت من تحلم. يا Shooters. لاعب اخير ممكن يستكملها. Oh, what a save. ما اروعها من يا سلام. دي او اس بدون اي ترددات، بدون اي تراجع. قدروا انهم يتصدون لفرص خطيره جدا كانت على مرماهم، كانهم يقولون احنا اللي نبي نتوجه لنصف النهائي، ولكن الضغط الكبير هذا بيحطهم في موقف حرج من لاعبين. that's winnable. في زاويه That was winnable. Ops, I think, could have put it on target there. ما زالت مستمره من كل الفريقين، سواء من دي او اس سواء من رفحه، لكن ما زالت المباراة معنا مستمرة. عدد دقيقتين إلى الآن في زاوية مرمى دي او اس. زيرو بوست عن ساسبكت، يبحث عن فرصة لكن البوست يمنع بناء فرصة عن طريق اللاعب ساسبكت. ما زالت الكرة مستمرة إلى دكتور نون بالطيران. نادر الآن بفلستك جميل يستخدم الجنب الأول، رايح للإردربل يعدي فيها اللاعب الأول. ما زالت خطيرة على مرماهم لكن ضاعت. ونتوجه إلى دقيقتين الى الان من دخولنا لهذا الاوفر تايم. يا نورمال، يا ساتر الرعب ويا ساتر الحماس. دقيقتين الان تقريبا مرت على اوفر تايم وما زالت مستمره. الضغط عالي لكل الطرفين. No تحلم الان boost. باس باك للجهه المقابله. تمريره عند محسن للجهه اليسرى الان. محسن. ينتظر فيرستاتش في محله، ياخذ Oh. تمريره No, now it didn't go. ينتظر لمسه خاطئه من ساسبيك. تحلم يتاخر بالتدخل. Alright, it's cooling off. ولكن It's في cooling محله off. من So it's الزاوية cooling الآن. off. محسن بال50 امام دكتور نون، ينتظر جراوند بنش. محسن لمسه خاطئه لكن تحلم If DOS score at 439, عند المساحه المتروكه marbles for free all day. دكتور نون فيها التغطيه والابعاد. Because then it will be 1439. طيران من محسن ياخذ وقته، لمسه خفيفه يحاول يعدي دكتور نون. البومب حاضر، نادر بالتسديده لكن تبعد من اوبس في محل الان. تحلم على الباك بورد، تفجير للاعب الثالث. نادر بالتسديده الزاويه البعيده والتصدي حاضر والابعاد موجود. الضغط عالي، الفرص متاحه، لكن يا ترى من راح يستغلها اولا؟ ساسبك الان من الزاويه. زيرو بوس ينتظر محسن بال50. تحلم بالمنتصف كذلك. نادر بالتشالنج الان. ترجع انت تحلم، تخليص الجهه اليمنى ما حد متواجد. محسن مع بوس. سسبكت ياخذها للزاويه. دكتور نون تخليص يعطي الاستحواذ رفحه. نادر بلمسه اولى يعدي اللاعب الاول، ياخذ ال50 من سسبكت. ترجع عند محسن من المنتصف. تمريره لتحلم، تحلم فيك. اوه تحلم. والله جميله يا تحلم، نفس حركه دكتور نون. Fake high, went low. Fake Bottom left. Rafa advance. من الختام من رفع اي سبورت. GC, the 07, we've created, there's like a DSC hand you can put. There's like a paw 07 that you can put, that people do. Chat, what is it? Or maybe they just add 07 like this. But I think that, believe it or not, call me crazy, it's nice to have some emotes in chat that are not DSC. I'm surprised that people say Mena got worse. I think Mena gameplay is the most organized in EU and NA, but maybe not the strongest. Claws, maybe the 15 months tier 1. Chat, we are way behind that marbles line, unfortunately. Good news, it's not time for marbles anyways. We got NA. Twisted Stallions. We're heading straight to Twisted Stallions as soon as that's available. NRG's, honestly, they're the most glaring fault. So the improvement on that has been good. This game has been close, though. I wonder if it's going to be a margin as small as a kickoff that makes the difference. Rlcs with an incredible goal. Only goal so far for Contexto? Why would we contexto? It's not a timeout. More space, testing the backboard. Justice off the ceiling now, back down to the ground. Bouncing around, trying to get his wheels set. Matt dodges the bump, gets by beast mode. There's the reset, going for an extra touch. Well defended. Can we at least have this 07? It's perfectly positioned to fit DSC. Right there. Had to avoid the bump off the reset. Daniel gets by as well. We have 07. Capital 07. Challenge right there from beast mode to just take away any of one's momentum. Let Dan bring it all the way back into the back corner. Listen, I like 07 not being DSC-ified. Call me crazy. Taking out Rlcs. Now pass to Atomic. The shot will be wide.
Still the line being pushed forward. Rlcs leaves the mid boost, doesn't have much boost to work with. Now ball out to the side. Good touch from Justice. Now Rlcs stuffed by Atomic. Daniel letting Atomic stay on the ball. Now moving in. Look for a boom, but he's going to give the ball away to Rlcs, who tries to control it on the dribble up and over one. But a nice 50 from Beast Mode will get this back to the one corner. Who's the Stallions roster? Taruk, There it is. NRG are in the lead. Nush, It's just like that. NRG strikes like a and the other guy. Beast Mode kind of flops behind ball. Matt, poor touch. And Beast Mode takes his momentum. Fear once threatened to kill my pet duck because we were not at the marbles line. Perfect shot, top left corner. What can I say? NRG strikes and they take the lead. Big punish there. Big punish from Beast Mode. Twiz? Is Twiz? Really tough No. first man to play Twiz on the against. Stallions? Twiz is on the Stallions, Never know right? what he's gonna do. Whether Twiz is the other guy? he's Yeah. on the backboard JP or Swim, maybe the he's 14 months prime. Yeah, you said it in the chat already. He's so good at opening up scoring options for 14 NRG. months. Now Score NRG team have a 39. one-goal lead again. Beast Mode doesn't get the double. Daniel, the 50. Matt was being bumped, and now we'll Feer go score up for the team ball. Atomic didn't 39, have any Feer boost, still score got a team piece of it. 39, Feer Beast score Mode team looking for the demo, 39, gets Feer some score team space. 39. Daniel bringing the ball back. Handoff to Atomic. But Rlcs intercepts, and now 1v1 against Daniel. Going for an Air dribble bomb. Gets it. Oh, look at Rlcs go. Ball game. 2-2 at 22. In this game from Rlcs. Yeah, Justice takes out Beast Mode so he can't get back. Then Daniel has a choice to make. Do I challenge immediately, or do I say, can we have this dance? He opts for the dance, but ultimately it wasn't enough. One ties up the game. Huge effort here from Rlcs. North of 600 points in this game. And now a big save on the goal line. Puts him up above 7. Are we going to listen to the Bora song? Wait. You have a Bora song? Trying his heart out. You made a Bora song? Demo, and Justice had to jump past. I guess we save it for the dig game, but I should have known I'm subscribed to McPoogle on YouTube. I should have seen the And the knockdown, announcement. and dangerously close to an attacker. But the ball does touch the ground, and we've got OT. We got OT, and we were just talking about the NRG kickoffs, but this one finally goes in favor of one. But Justice doesn't get the touch he wanted. I don't think he wanted that one to go a little bit too far to his left. Probably want to control it out a little bit better. That is opportunity for one that maybe want to ride. So far, and overtime right here. Big game. Start the dig match? I have no control over that. Make sure you don't go down 2-0. And we've seen it, James. We've seen it so far in the tournament. NRG in overtime is not a guaranteed win. Twisty Stallions, about 5 minutes away, chat. Are mortal. Are you excited? Chance for one to land a mortal blow. Rlcs gets the mid boost on the spawn. Chance for Matt. Matt takes the first touch, goes for a 50. Rlcs is Get a good, hand dude. on it. But a boost steal in the And he's a corner Fear from fan. That's how you know he's Justice. good. Keep letting this ball bounce. Pop it for a teammate. Rlcs a little too slow to the scene. Matt contested by Daniel, but a ball up nicely Lot of for space. Justice. Heavy hit, went for the backboard. Rebound out to Rlcs. Ground pinch attempt, but it's too weak. And now Daniel will take this airborne. Matt on the challenge. Didn't get a touch, but does get help from Justice. Andrew's not over just yet, though. Beast Mode in the corner, but he has no boost. Maybe one recognized that, or maybe they didn't. Either way, the NRG throws. How far has our goats fallen? What a pitch! It's That Atomic, Daniel, and Beast Mode are playing in lowers, struggling through. I love my guys, Rlcs, Daunt, and Justice, but On a chance for Beast Mode. What can he do? Beast Mode off the ceiling, going to the backboard. Rebound out. Low boost Atomic. Will look for Daniel off the bounce. Rlcs up to Justice, but Justice didn't want to go in. Rlcs zero boost. Beast Mode taking over. Beast Mode to Atomic. Atomic off the backboard. Matt with a hit over to the side. Nobody from NRG dove in, so now they can go. Backboard touch. Matt with a nice your first stream read. was Young Cat Crucial versus read, but King Atomic will Ranny. find the ball. Good old days, dude. King Ranny made me. Justice to hit it out to the side. King That's great Ranny TV made right there me, from bro. Matt just gets up under Atomic, knocks him off the ball. King says, Ranny, like, Rlcs, you rated make sure me your hand is every clear. day I'll make it real simple for you. for like Use 2 your straight layers, months. utilize each other in order to keep on going. Rlcs, Every he's single already stream, has King 800 Randy points hit so me with far, that raid. He's already got one reset. I thought Daniel made you One more big moment from him. It might be on with the horizon. assist from King Randy. Might be breaking 1,000 this game. Rlcs, look at the control. Dribbling it from his backward, the wave dash up the wall, but does get demoed. Atomic gets a pass before he's blown up. Now Daniel
Stay on the wall, hard hit around the corner. Rlcs will try to stay behind it, out of boost. Atomic gets it past him. Atomic bumped, but will still try to get in the play. Does get the corner boost, but Justice is moving downfield. The 50, ball out to Matt. Matt was bumped, but he still flipped into the ball. Got a bit of a touch, Rlcs. On the 50, bouncing hard off the ground, but Beast Mode is there to meet it. No speed right there. Daniel, death touch, gets a reset. Ooh. Rlcs is gonna be there. Blocks that out. Now Rlcs. This overtime is so long they're guaranteed to lose. Who's they? NRG? To his car when his team needs just a little bit of time to make something happen. Justice over to Rlcs. Daniel's backwards. 50-50 from Rlcs. Daniel wins that one this time. Demo from Rlcs. He said, I'm not done just yet, young man. I'm coming right back into the play. But a response demo from Atomic. It's a battle Ooh. for possession. Oh, Danny boy, what was that? Too soft. What was that shot? Wasn't on target. See it bounce it off the bar. Close, but not close. We're gonna watch enough. Mena, don't worry. Mena's just doing nothing right now. Matt. Flick. Atomic slowing it down. Daniel will be there. Daniel. Dan was there for you on the come up, but where were you for Dan when he was in the gutter? When has Dan been in the gutter? Dan has been exclusively Daniel's gonna try to control not in the gutter ever since he played on my stream, basically. And a good cut from Justice. Version 1? Gets demoed from I behind. guarantee you I was there if I could have been there. That's how you take him out. Get your ankles broke. Just go. Mena doing nothing is better than this Garbo. In this case, a demo. But what if it scores at 439? I could be convinced to give free marbles because then you could just use the 1 from their team name to make the 1. But not really any threat right here, though, James. The shot's on, but Matt's going to be equal to that every single time. Rlcs has broken 1,000 points. 6 saves. Unfortunately, it passed. Both goals for one. Fear, do you allow such injustice in your channel? If you got banned, it's probably deserved. To complete the hat trick would make a huge impact for one. Rlcs can pull it off, or will it be a teammate right now? Rlcs cooking. When does Double Twisted start reset. losing to Stallions? Out to the corner where Matt has Soon. the boost. We'll see how he challenges. Beast Mode had nothing, but did pick up the mid boost. Matt taking a little bit That's of lovely. time, but Matt, you can see the composure, no panic in Matt whatsoever. I mean, that was just so smart from Matt. He could have challenged Beast Mode immediately. It would have been too quick. So instead, he opts to just bring the ball all the way back to the corner, takes the big boost, and avoids Beast Mode's demo, just to give his team time. That's the whole intent of that play. Most players do not do that, and that was just absolutely great. One has showed in many instances the composure they have. They're not panicking against this NRG team, defending world champions. If they score 1439, Seem to shake you guys so can have stream far. key. Daniel, though, will find a backward bounce, and now off the ceiling, Justice pokes to the corner, picks up the 100. Justice, the 50, gets a double. Daniel trying to keep this ball in the safe zone. 50 right out to the middle. Justice with a pop. Beast Mode, no boost challenge. One is starting to make some progress, but a big 50 from Atomic and another. But I touch have your stream key. will slow things down for one. Yet again, NRG once What kind of again, stream are you gonna run? and when he's very long, Oh! Oh my goodness. no! That wasn't really Beast Mode's fault. Just absolutely blows it. Now, what Did he? kind of counterattack Beast Mode's there to meet it? Well, we don't even get to watch the end of this OT. It goes away. Sorry, but I can't miss my Mena magnificence. And considering that OT's never gonna end, كل التوفيق فخلونا نسمي بالله وندخل على مواجهة صعبة جدا تجمع تويستد مايندز وستاليونز بالبيست اوف 7. نتمنى لهم كل التوفيق وخلونا ندخل على الجيم يا نورمال ونسمي بالله. وبالفعل you want NA audio? We can do NA audio for a bit. Many overtimes. It's another long one here. This could be a huge blow for one. NA audio to listen to how it ends. For NRG, if they can get the win, a save on the goal line from Daniel. But Rlcs on the attack. Atomic, no boost. Doesn't get the Taruk, touch either. Tanush? Atomic Ooh. will leave this for Beast Mode. Beast Mode needs to get a touch. It's the demo, but needed to push that ball forward. You can see things looking grim for NRG. Atomic does get the corner boost, but he couldn't get the ball. It's just looking right now that things are looking grim for NRG. There's a lot of pressure coming out of one. They're starting to establish themselves. A lot of space. 7 minutes, 20 Very seconds. surprised that Rlcs just let that ball bounce all the way down. It looked like one We'll switch over if it gets close to being a 14:39 minute overtime. Daniel Thomas gonna have to bail him out, and he does. You expect that out of the world champ? Just gets right back for his teammate.
high stakes on that touch, though. Who's the best up and comer in Mena? Let's give it to Mawson. Playing the miss, and he was Oh, not Mawson, sorry. Muhammad from R8. Very important touch there from Atomic, who gets another key 50. Justice trying to slow it down. Opportunity Corner here. bounce to Daniel. Daniel denied by Justice yet again. This one defense, man. They're not playing it well. They got 16 saves. So far, as Matt mentioned, the double touch rail and throws it up high. I'm surprised, actually. They could have just left that for Justice. We've been talking about that. Oh, Twiz doubles these. Bang! But regardless, maybe it doesn't matter. Real is back up in the sky. Gets a reset. Makes I need to get some Stallions audio. Daniel dives in. Here comes Beast Mode versus Justice one-on-one. Real gets up quick. And gets the double off his own back wall. Here's a quick shot. Test it again. Matt will be able to get that stop. And now Beast Mode will find it. 8 minutes 30. Flinged around the corner. Beast Mode racing to the far post. Got there just in time. Pretty boring goal. He doesn't miss that layup this time. البلوكات صارت لكن ممكن يكون فيها الان Alright, we're done with NA. حاضر من تويستد مايندز لكن التصديات حاضرة. How's my horse أيضاً galloping من sound ستاليونز. effect? ترك بالطيران نشب الاعتراض رايح للدبل توب عن طريق السيلينج لكن اللي ننتظرها منهم فهذا شيء ايجابي تماما. We could get a better one. لكن الايجابي في هذه المباراه ان دخوليه ستاليونز في هذه المباراه هي الاقوى، هي الاشنع، هي اللي ما هي جالسه تعطي اي افضليه لفريق تويستد مايندز في المباراه الاولى، لكن ما زال عندنا الكثير، ما زال عندنا سلسله طويله جدا. نتكلم عن البيست اوف 7، ما زال فيها الكثير من السيناريوهات من جميع اللاعبين ومن كلا الفريقين، لكن الان يا سلام عليك نوبو توجه للاير دريبل وقدر يعدي اكثر من لاعب، ولكن في النهايه ترو قدر يتصداها. نشر الطيران من المنتصف، الاعتراض حاضر من تي ار كي، تويز لمسه الى مونكي مون في الباك بورد عند مرمى تويستد مايندز. نوبو الطيران يا سلام عليك والفريست تاتش رايح للبومب يا سلام عليك ويخليها لي ترك، لكن الاعتراض والتدخلات السريعه I am Feer's 13th YouTube like. I love helping small streamers. بدون اي تراجع ايضا وبدون اي خوف، بالذات انهم متقدمين بنتيجه That horse is not human. I mean, that would make sense. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ستاليون يسجلون الهدف. 10 hours of Coconut's horse gallop sound. في هذه المباراة ونتكلم عن 3 أهداف الان مقابل ولا هدف. دقيقتين و17 ثانيه متبقيه. نوبو الان بعد الكيك اوف من الباك بورد، لمسه اولى يبحث عن لمسه ثانيه، طارت بالنسبه للتروك بال50 الان. قراءه من الزاويه لتويز تبعد الجهه المقابل عند ترك الان في محاوله لمسه خفيفه، ينتظر التمريره لكن جدا بعيده وسهله على النش. تخلص الان مونكي مون كلاعب اخير تروك بالون في 1 لكن يخلصها للجهه المقابله. ياخذ الاستحواذ لتويستد الان. نوبو كلير مو بافضل طريقه، ترجع عند تويز الان لمستين سهله على مونكي مون، تتخلص الجهه المقابله. ريد من نوبو تسديد Easy saves for my Stallions. تبعد بشكل سريع من تروك، والدفاع حاضر من ستاليونز الان في هذه المواجهه في هذه المباراه بالتحديد. الان تويز في محاوله. One of the major scenarios for Mena. Stallions win everything guaranteed. تسديد على المرمى، اوبن نت بالكامل، تويز متواجد، هدف رابع للستاليونز. اخطاء بسيطه من تويستد كلفهم الكثير بلا شك. ترك ما كان في افضل تمركز بالنسبه له وما توقع هذه اللمسه واللي توجهت على مرمى تويستد مايندز. 4 أهداف مقابل ولا هدف، ولازم ارجع واذكر المواجهات السابقه ما بين ستاليونز وتويستد. Would you guys prefer this? ستاليونز قدروا انهم ينتصرون على تويستد مايندز بفول سويب في الاوبن الرابع، لكن Okay. تويستد Twisted Mind scored. بهدف تقليص الفارق. الان تمريره كانت جميله من مونكي مون والتسديده من ترك. هذه لو دفاع الستاليونز صدونها كانت بتكون جدا خطره. تتكلم عن نوبو What noise for Twisted على نفس Minds? المكان وعلى نفس الكره وعلى نفس They get no التسديدة. noise. وجميع اللاعبين كانوا متقدمين. الان كيك اوف لمصلحه تويستد لكن تسديده من تروك كت من المنتصف. الان ترجع عند مونكي مون في محاوله نش ما يعطي مساحه نهائيا. ترك تخليص الجهه المقابله. نوبو بالاستلامه ياخذها بهداوه 50 لمسه جميله واستلامه عفوا. ترجع للجهه المقابله عند تروك الان يعدي من اللاعب الاول كذلك يعدي من مونكي مون. نوبو ينتظر باك فليب، طارت بالنسبه له الان 20 بوست، فليك جدا عالي على الباك بورد جميله منه لكن طيران منه ما يعطي مساحه. Red Mob is playing GK. ما كانت في الحسبان. بنش تتوجه لمرمى تويستد بنش. المرمى. Stallions with the bench. تخلص من الزاويه. تروك في محاوله لكن نوبو بالابعاد نش
لمسه اولى، تمريره على الباك بورد ترك كلاعب اخير، تمريره للجهه اليمنى عند مونكيمون لمسه عالي لنوبو طيران سريعه جميله على الباك بورد لترك، ما توجه للتسديد، توجه للباك بورد، حاول يمرر اوبن نت المره الثالثه. Oh, they missed. I started the stallion noises. يذهب من امام اعين ستالينز بهذه الطريقه الان. مونكيمون But it was a miss. If Twisted lose this series, will Falcons qualify without tiebreaker? If the Falcons win, yeah. بالابعاد نوبو بالتسديد ترك مع البوست الكافي الان ياخذ بوست الزاويه، نش لمستين، توز متواجد. I pre-jumped the horse sounds. ترجع لنش من الزاويه الان في محاوله ترك يبعدها للجهه المقابله، نوبو تمريره لكن مونكيمون باك فليب ما قدر يقرب بالشكل المطلوب، تروك لنش تبعد من ترك الان، لمستين على الباك بورد، 4 ثواني تنتهي المباراه لمصلحه ستاليونز. Game 1 handled. و4 اهداف مقابل هدف وحيد، وانطلاقه وبدايه اسطوريه من ستاليونز بلا شك. وتويستد مايندز. Where are these horse sounds coming from? وبدايه السلسله. يا ساتر ما شاء الله تبارك الله. انا عيني على الاحصائيات للامانه، جالس اتفرج على ان تفوز There we go. Now that's what I'm talking about. بين اعضاء فريق ستاليونز. Stallion horse sound effects library. وتروك. Let's try this one. تبارك الله انقذ. Okay, there we go. في بدايه المباراه شفنا تسديده صاروخيه من تويستد مايند لما كانت النتيجه 0-0. هذا التصدي شفنا انه Okay, much better. وصاروا يتصدون للكثير من التسديدات من فريق تويستد مايند الى ان حطوا تويستد مايندز ب وضع حرج على كثرة التسديدات والفرص الهجومية من تويستد مايندز على انهم ما قدروا يسجلون، لكن ستاليونز جالسين يعاقبون تويستد مايندز بسبب الاخطاء البسيطة اللي جالسة تصير. Oh, too bad we can't add YAP 0. It's at max capacity. بيستعيدون Abolish fear mods, ban him. حماسهم، منتلهم، ادائهم فريق تويستد You guys love the Stallions emotes. فعل الامل نهائيا عن طريق مباراة واحدة، وما زالت النتيجة 1-0 في سلسلة بيست اوف 7، فما زال فيها الكثير. I guess you could say Stallions aren't horsing around Lamoa at Feer. لكن وجيه حط في Had to meet you on the living room TV. Lol, wife not a fan of whatever's going on here. والان هو امام تويستد مايندز مره اخرى، فهذا يثبت لك مدى سيطرة المدرب. Sorry, that guy's wife. ما شاء الله تبارك الرحمن مأدين في هذه المباراة، لكن But the Stallions were playing too well. هذه المباراة في مثل هذه المباريات يحكم بشكل وكذلك ينصف بطرق الاغلب يمكن ما يتوقع ما يتصورها، لكن نقول بسم الله على بركة الله. وكفانا حديثا عن المباراة السابقة وندخل على المباراة الثانية الآن بشكل سريع. ستاليونز ينتصرون في أول وبداية المباريات الآن. تويس في محاولة بامب، ترجع النوبو من الجهة اليسرى الآن، لمسة ما كانت في الحسبان، نش ينتظر 50 لكن مو لصالحه، نوبو يتوجه للبامب، قدر يفجر اللعب الأول لكن ما قدر يصل فيها الروك. مونكيمون الآن بال50 سهلة على نش من الجار الأيمن، ينتظر ياخذ وقت، ترك في المنتصف ياخذ البوس يخليه لنوبو. What if I told you Dr. Fear is my future wife? من تويز لكن جل من ناحيته الروك على طول بالفولو اب، ترك متواجد في التغطية تسديدة. I would tell you that I must have died. عن طريق الخطأ ترجع تويز الآن من الجهة اليسرى في محاولة نوبو، لمسة لترك، ترك تقريبا جل من ناحيته ما قدر يقراها. مونكيمون على طول لمسة خفيفة يبعدها للجهة المقابل الآن في محاولة من تروك، تشين داش من الجهة اليمنى الآن. نوبو في محاولة يعطي تمريرة للناش عن طريق الخطأ لكن ترك بالابعاد، خطأ دفاعي من تويستد، تبعد في الجهة المقابلة مرتدة على مرمى ستاليونز. تويز بال50 امام اللاعب نوبو، ترجع عند تروك عند الاستحواذ عند الكرة. Young Fear would be stoked to find out his life situation right now. I think he'd be about as good as he could have hoped for. So كان في مثل هذا الوقت كان ستاليونز متقدمين ب3 أهداف، لكن الآن يبدو لي الرتم صار أخف، اللعب صار أبطأ نوعا ما. تويستد مايندز ما صاروا يضغطون كثلاثي فقط مهاجم. if Twisted Minds go out here and Falcons win the whole event and Falcons qualify, yeah, they qualify without a tiebreak. No need for tiebreak if they win the event. صحيح في مثل هذا الوقت المباراة الماضية كانوا متقدمين ستاليونز بشكل كبير في المباراة الماضية، لكن إلى الآن النتيجة 0-0 في المباراة الثانية. Would you show Young Fear DSC? That's the only thing he'd be a little bit confused about. والآن نشوف فيها الهدف الأول لصالح تويستد. But he'd be pretty stoked to find out everything else. اخترق فيها اللاعب الأول. Is there any way Twisted Minds will win this? Yes, they're still favorites, I'd say. Just because Stallions won the first game 4-1. I think Stallions have to be up 2, maybe even 3 games to really start feeling like they're going to win. نوبو في محاولة
ينتظر فيها ترك. I feel like Feer is sad but doesn't show it. ممكن نشوف فيها هدف تعادل لكن مونكي مون بشكل سريع جدا. Listen, just for anybody who's tuning in, تمريرة إلى تويز في الزاوية اليسرى عند مرمى تويستد I feel like this has been a theme over the past 2 days in which I've had a terrible gut illness. في محاولة I'm not sad. من لاعبين ستاليونز I promise. I am maybe a little bit lower energy due to the fact that I am peeing out of my butt. That is all. والاصطدامات حاضرة من مونكي مون So much darkness in his heart. هل ممكن يكون فيها فرصة؟ هل ممكن يكون فيها محاولة من نشلك؟ والتصديات حاضرة من تويستد مايند. I'm the same guy who said that you are depressed. I have to copy this chat for the Twitch chatters. They have, I mean. وبالفعل الان تقريبا لكن هذه فرصه. No! يا سلام يا سلام يا سلام! وهدف التعادل لكن لاحظ ترك كان عنده البوست كان يقدر يسجل لكن جرى من ناحيته كانت نوعا ما صعبه للامانه. يا إلهي. ونش في الجهه المقابله بهدف تعويض والرد عليك انت يا وجيه بالتحديد في هذه الهدف من ستاليونز. هذه والله رد علي. ما شاء الله تبارك الرحمن تألق. لكن الان تمريره بشكل سريع ترجع لمونكي مون ما قدر يقرا بالشكل المطلوب. الان طالت بالنسبه له نوبو بالتمرير في المنتصف. تروك في محاوله ابعاد تويز بالريدايركت يمكن لكن تروك You guys don't like the stallion noises? تسديد على المرمى لكن تروك لمسه خفيفه عن طريق الخطا يحاول يصدم فيها اللاعبين. تويز السلام I can't help it. I have to do it again. I have to do it again. ونوبو ما قراه بالشكل المطلوب. والله جميلة محسوبة لستاليونز. هدفين متتالي من ستاليونز في هذه النقطة في هذه المباراة. كنا متأملين على أن تويستد مايند خلاص رجعوا في رتم المباراة هذه صارت أقرب. ستاليونز يثبتون I can turn it down. That's the best I can give you. والآن بدأ يطلعون الرتم اللعب المباراة الأولى وهذه فرصة. Next one will be at 10% volume like this. ستاليونز ومونكي مون بالتدخل خاطئ. يا ساتر تتكلم عن تقدم Is that better? من ستاليونز في آخر دقيقة. Is that better? على نهاية المباراة هل بيكون فيها رد من مونكي مون؟ تسديدة قوية صاروخية بعد استغلال أخطاء مدافعين. Sacrifice ratio to add Yap 0. من نوبو وتدخل غير سليم من تويز يعاقب فيها من اللاعب مونكي. Make it 14.39%. هدف التعادل الهدف الثاني دقيقة Stallions qual scenario. They win. هل من الممكن They win the regional. هدف سواء كان من I think they're just in. أو من ستاليونز. I'm not sure it matters how anything else goes at this point. They just win. إلى الآن ما زالت خطيرة لصالحهم. مونكي مون عالية إلى ترك لكن ترك قرر أن يتراجع. ممكن نشوف تمريرة إلى نوبو من نوبو إلى مونكي مون أو بيكملها عن طريق السولو بلايز لكن ما قدر يكملها. صعبة. Should we just give Sommerghost 7 TV control? إلى الآن الكرة ما زالت مستمرة عند نش باللمسة الأولى. ترك بالقراءة يتركها إلى نوبو. آخر 30 ثانية المباراة تزداد حماس. المباراة تزداد صعوبة في نفس الوقت. نتكلم عن فرصة إلى نوبو تسديد قوية من تويستد مايند. نوبو يسجل Alright, الهدف Twisties. الثالث. Fine. ايش اللي صار هنا معاه؟ تسبق لكن نوبو سدد الكرة ويسجلون فيها Editors, في آخر manage editors, add editors, Ghostas 1439. أو بيكون فيها مفاجأة من ستاليونز. وبالفعل الان 24 ثانيه متبقيه. فرصه الان تمريره يمكن من تويز لكن تبعد بالجهه المقابله من ترك الان نش. Let me know if you need more powers. اخذ البول تقريبا ما مع البوس الكافي. Oh, I might need to give you emotes. powers. الوقت تقريبا تروك ما مع البوس الكافي. لمسه جميله الان لنوبو في محاوله لمسه اولى فيرست تاتش في محله لكن تبعد من تروك. الان طيران سريع مونكي مون بالاعتراض ترجع الجهه المقابله. ترك لمسه خفيفه مع البوس الكافي توجه لدبل. Ooh, that was nice. سلام Even if it was a twisty goal. جميله حتى في اقل من البوست. دبل تاب بزاوية صعبة جدا ونش ما قدر يقرأ بالشكل المطلوب. ترك Who's the best player in Mena? موازين هذه المباراة بشكل سريع في آخر Killers. اللحظات وتعويض حاضر. تويستد مايندز ياخذون الانتصار في هذه المباراة بالتحديد. والآن نتيجة هذه السلسلة 1-1 لكل الطرفين. بداية انطلقت من ستاليونز بشكل جدا قوي والرجعة من تويستد مايندز. يا ساتر وللعلم يا جماعة الخير أنا ما أدري يمدينا أكب العفش ولا لا. أي عفش دقيقة.
هدف ترك ترى اللي كان في الثواني الاخيره ترى كان وهو ملقلق بعد. فيا ساتر والله. Falcons made a mistake dropping الأمانة TRK. البداية كانت It's true. Mind صحيح. NRG are جاوب finishing off their ستاليونز sweep, by the way. سجلوا الهدف الثالث ووسعوا الفارق. تويستد They مايند pretend like it was بسبب close, أخطاء but it's ما not. راح اقول دفاعيه ولا هجوميه. طريقه حذفت ديليت حلو. حذفت لاعبين ستاليونز في دخوليتهم على لاعبين تويستد مايندز ما كانت بافضل شكل. كانه جالس يحذف عمره، كانه بايع الهجمه، رغم ان الجيم حماسي والاداء عالي. فما نقول ان ستاليونز فقدوا الامل، لا بالعكس ما زال الاداء يعني عالي عن طريق ستاليونز. لكن شفنا هدف. Who's the best player on R8? Haven't watched much of them. Chat, what do you guys think? Who's the best player on R8? تدخلات كانت غير سليمه تسببت باهداف محققه. Who's the best on R8? وصارت هذا الشيء برضو لصالح ستاليونز امام تويستد مايندز. لما شفنا تركي يلمس الكوره عن طريق الخطا. Vote now on your phones and in chat. لمسه كانت غلط. Who's the best player on R8? لكن طالما ان النتيجه ما زالت 1-1 فاحس ان المباراه بتكون فيها سيناريوهات عجيبه في هذه المباراه، لان جالسين نشوف فيها طحن، نشوف فيها محاوله، نشوف فيها محاولات، مو بس محاوله، نشوف فيها اصرار من جميع اللاعبين. فاكيد انه راح يطلع. I'm trying to give kind of like no opinions yet to see, but this is kind of, I expected this to happen. Basically a almost perfectly even split between all of them, which is وبالفعل فرص understandable. الان البدايه في هذه السلسله الى ما زالت مستمره. انت تتكلم عن كل الطرفين الان قاعدين يكافحون. ستاليونز زي ما سبق ذكرت بدايتهم كانت اقوى، بدايتهم كانت beautiful. I think the most perfect way for this to end is to get them all exactly even and then تويستد مايندز في الجهه المقابله and then end the poll. كانت عندهم الاوراق بيدهم، قدروا يصححون الاخطاء اللي بدات. Ghazi overtook as people tried to equalize. والنتيجه ظهرت امامنا في نهايه المباراه وجهها 4-2. تويستد مايند صحيح انه ما زال عندهم الاخطاء. I think the point is made even if I end the poll while one of them is winning. تراكمات قاعد تصير عندهم في المباراه الى الان ما هي بواضحه، لكن مع ذلك مع It's almost not worth picking a best one. قدروا انهم يواكبون السرعه. If you did make me pick a best one, I think I would maybe pick Ghazi. But في هذه المباراه بالتحديد I'd have to. تحدد كل شيء الامانه. I don't know. I don't think it's even worth it. يكونون بافضل جزء منهم، افضل صوره، بافضل نسخه. لازم ما يكون في اخطاء، لازم الكل يلعب بكامل جاهزيته. Only 31%. Abdullah is ass. من البدايه I have a question. Did you add me? You still didn't see Corn Jorgen? I did add you. Oh, gee, they did 11 months tier 1. Yeah, you have to accept it or something. It says it's pending for your acceptance. الجيم الثالث هو اللي يفصل، هو اللي يحسم في هذه المباراه بالتحديد. لان لو نتكلم عن تويستد You gotta find a way to accept it. اخطاء كثيره. Oh, gee, they have 11 months tier 1. 1 month away وش راح ياخذ او وش راح تاخذ from the coveted year. بالتحديد. هل راح تكون How can you even watch this? How can I even watch Twisted Mind Stallions? الاخطاء هي اللي By playing horse noises whenever the Stallions score. بدايه هذه السلسله من البيست اوف 7. ادري انكم طولتوا. ظاهر المشاهدين حفظوا كل شيء صار في السكور بورد من الجيم الاول. Yeah, I don't know. They're clearly like Mena pausing right now. الان احنا على استعدادات تامه. ثواني Abdullah's the best in that team. تنطلق معنا He just lost الثانية. listen. Obviously, they're quite equal. That's why the poll was so even between all of them. تيم ستاليونز بعد ما فازوا في المواجهه الاولى، والان تويستد مايند عوضوا هذه الخساره وانتصروا في المباراه الثانيه. What noise does a stallion make? وندخل على المباراه الثالثه. Even Feer Jr. knows that, dude. Well, he might not know Stallion is a horse. But if I asked him what a horse says, he would know. للجهه اليمنى، لكن تويز متواجد في التغطيه الان. لمسه خفيفه يعدي من اللاعب الاول، فليك عالي ترك بالطيران بشكل سريع الان. لمستين من السايد وول. Taru? بالكت لمستين خاطئه من نوبو. You missed Dark. Wish he was a top player in Mena. Dark is so much fun. والدفاع حاضر من اللاعب ترك. نوبو الان في التغطيه. تويز متواجد، لكن مونكي مون بالتسويق والقراءة قدر يخلصها. بمب كذلك للاعب تروك الآن. I still have my Dark subscription. كذلك لكن تروك بالقراءة والابعاد والتخليص. الآن ترك متواجد في التغطية. نوبو في محاولة. Mainstream is doing like a. ترجع عند تويز الآن من الجهة اليمنى. Is doing a Paris major teaser. تروك لمسة جميلة. مونكي مون مو في أفضل كليل بالنسبة له، لكن يقدر يسوي فولو اب. يبلك فيها ناشر الان. ترجع النوبو. Dark is still playing. He played in this RLCS. وسط المنتصف الان يحاول تمريره للجهه المقابله. مونكي مون ما يتوقع ما سدد على المرمى. توجه لبوست للجهه اليمنى الان. Sometimes you'll watch a Dark video from like 2 years ago and still can't understand how he moves. Yeah, he's ridiculous.
ياخذ الريست يمر لمونكي مون. Dark versus Bababa was an all-time great, once in a lifetime world peace-bringing show match. Dark won, right? In game 5. لمس الزاويه الضغط ما زال مستمر الهجمه قائمه ولكن تبعد من الدفاع عند اللاعب نوبو تمريره الان في المنتصف عند ترك عند الاستحواذ لمسه من السيلينج مر فيها لنوبو لكن نش ما يعطيه مساحه على طول تغطيه دفاعيه يخلص الكره الان ترجع عند توز عند اللاعب نوبو تسديد على المرمى تروك يخلصها لكن الضغط ما زال عالي تمريره من نوبو لتورك يا سلام من ستاليونز الا ان التسديده من تسديده ترك Good كانت pass. في محلها لاحظ ان ترك او تروك Close. Close. متوجهين لنفس الجهه اللي هي الجهه Dark versus Flakes was so good. What about Dark versus Arsenal, chat? My highest viewed video to this day. Has it gotten to like 800,000 views yet? Or is it 700? 732,000. It's more than my next 2 viewed videos combined, which of course are also Dark videos. My top videos have either Dark or Zen in them. The first video without Dark or Zen is actually a video I made about Monkey Moon. I think it just has to do with the title and thumbnail being really good. Meno! Okay, thank you for the 3 months prime. I made a video about Monkey Moon playing ranked 3s because all of a sudden ranked 3s mattered for seeding in RLCS. You're on a roll responding to everything I'm saying or asking today. Let's go, dude. I just respond to every chat and then you guys will prime. That's what it's about. We need a new Dark show match. I can't stop rewatching each show match video. I need a new one. Gotta get a new Dark show match video. Dark versus Zen in an actual 1v1 show match would be the ultimate video, but I actually don't even think it would surpass Dark versus Arsenal. When is the next Dark week? Good times. Dark week. I don't even know. The Dark Week was off of all of his replays and stuff. So it depends if he's even playing. لو بوست وقدر انه يقفل وما يعطي اي مساحه في هذه المباراه. والان في محاولة ما زالت مستمرة الان ترجع مرة أخرى عند توز بشكل سريع الان لمسة على الباك بورد لكن تبعد من مونكي مون عند نش الان في محاولة تمريرة تسديدة لكن تبعد. Come on, Stallions! Everyone in chat is begging to hear the horse noises again. There's nothing that. Oh! That was one of the more brutal own goals I've ever seen. That was pretty bad. Bang! Twiz just. Wow. That deserves a horse noise. That was unlucky. Where's the noise they scored? Yeah, Twiz definitely scored. Alright, chat clearly wants a nay for that. Fine. عند المساحة مع البوس الكافي توجه لل50 تروك في التغطية يرتب الطيران ياخذ ال50. Are we gonna get a timeout? من المنصف توز 20 بوس الآن في محاولة من الزاوية ترك بالإبعاد ناشر الآن بالاستكمال يحاول لمستين على تقريبا الزاوية لكن تبعد الجهة المقابلة من مونكي الآن تخليص عند مرمى ستاليونز في محاولة تروك تمريرة. It's gonna hurt so much if they score here. If they get a goal and they lose by 1 with that insane own goal. TRK is way too good to not be at Paris. You could say the same thing about just about every roster member of both Twisted Minds and the Falcons, but one of them's not gonna do it. We pulled who is the best on R8, but who is the workhorse on Stallions. بشكل قوي جدا لكن مع ذلك الى الان ستاليونز ما ظهروا بالشكل المطلوب واخطاء بسيطة في الدفاع
بينت ان جاهزيه Who's the workhorse on Stallions? ستاليونز صحيح انهم حظوا في انتفاضتهم في البدايه ولكن ما كانت بالشكل الكافي. لو نرجع في اجواء المباراه الاولى وجيه كانت مختلفه تماما. ستاليونز كانوا يلعبون براحه بثقه عاليه، داخلين بجاهزيه، داخلين بشكل مختلف تماما. الريتم في هذه المباراة بالتحديد والمباراه السابقه I spelt it like the beginning of Twisted. فعلا في Chat loves themselves some nush, dude. على توستد مايندز من ناحيه الاداء، من ناحيه النتيجه، من ناحيه الضغط، من ناحيه الاستحواذ، لكن Twisted was playing pretty darn well. بشكل كبير. Nush is a dark-esque player where like his wins and good plays are so exciting. What was it like being back on the field, man? Seth, you're doing an interview. It was good and bad. Some of my closest friends always say I've been waiting for this moment because I still play ranked to this day. But the short notice was definitely tough. So, you know, we didn't win, but I feel like it was close. Maybe we could have won, but yeah, it is what it is. I gotta ask, like, because like you're not just you're the coach, like that's your main job, right? And then you happen to also be the sub here. So like, how much were you able to even like focus on the game versus like in the back of your mind thinking about like, is beast mode ready to go? Like keeping track of the Discord chats while you're in game. No, I was actually pretty confident with those two. Again, I think had I known this was going to happen, I think I could have been in a bit better form. So we were confident like going into the game. I wasn't really thinking about anything else. I just knew we need to perform and hopefully get this win. I knew Beast would be back soon. So yeah. Okay, cool. That's good to know. Well, that's fun. Yeah, Energy won. He's talking about a game that happened yesterday. Decorations in this room. T-Bates. He's got no decorations in his room. I have nothing in my room, so I can't talk. I need to get something in my room. I at least have those two decorations, and I have a Kleenex box. مونكيمون يتراجع، يخلون الكرة إلى تروك. تروك بالطيران، يا سلام عليه، قدر ياخذ الجنب الأول لكن ترك بالقراءة قدر يعترض لهذه الكرة. Come on, Styles. الكرة عن Come on, Styles. في هذه الفرصة بعد ما شفنا فيها جمب كان محنك من لاعبين ستاليونز لكن بدون أي فائدة. الكرة الآن في منتصف الملعب. نش بالطيران، يا سلام عليك، والبيجا السيلينج والدبل تاب. He's the workhorse. توقعت انه دبل تاب لكن بنش عن طريق السيلينج. The bench يسددها على المرمى بشكل مرعب وما توقعها نهائيا. كانت فوق ترك وخلف مونكيمون. اصبحت هدف لصالح ستاليونز بهدف جميل وهدف فتاك من نش تحديدا. والله تمنيت انها تكمل بدبل تاب عشان تكون روعة هذا اللاعب في هذه الفرصة، لكن الان النتيجة لصالح ستاليونز. ممكن نشوف في هدف ثاني من نش مرة ثانية. يا ساتر، المرمى مفتوح من تويستد مايندز. ايش اللي صار؟ وايش اللي حصل؟ تروك بلمسة ولاعبين Look at Nush go. في هذه الفرصة. That was a gaper. That was a gaper. الفرصة وهذه الأخطاء اللي صارت من تويستد مايندز ويسجلون فيها الهدف الثاني. بالفعل، ورجعنا على نفس اخطاء تويستد في بدايه اول مباراه. تراجعهم او انهم دخولهم على نفس الهجمات. Great pass. Good bounce back here from Twisted. متواجد، تسديده في الزاويه البعيده. لاحظ كيف اللمسه والاستلامه من السيلينج، ما توجه للسولو بلاي، لا مره لمونكيمون من الجهه اليسرى. وتخليص الفارق من تويستد مايندز بطرق عجيبه وجميله وممتعه للاعين بلا شك. I can't believe Nush and Abdullah are still rocking flags and toppers. Makes me want to go put on that basketball topper that Abdullah has. I just ogged. What does that mean? Bang! Ooh, nope. Denied. Uh-oh. Can't let Nupo have it. Ooh, good fitty. Good fitty. Good fitty. لا تروك لكن تبعد للجهة المقابلة. لمسة للمنصف. مونكيمون عالية لترك. توز بالتدخل لكن ما في أي لمسة من ناحيته. ترجع عند تروك الآن. I still need my Twisted Minds merch, dude. Twisted Minds merch is so sick. Love the color scheme. في محاولة عند ترك. لمسة أولى جميلة تسليم من مونكيمون لكن تغطية من تروك حاضرة. نوبو فرصة تسديد تفجير من جهة كل الطرفين الآن. ترجع مرتدة عند مرمى تويستد مايندز. مونكيمون الجدار الأيمن ما يتوجه للتمريرة، يتوجه للسولو. What a save! بالإنقاذ خطيرة
Fakes, good fakes. TRK classic, dude. يا سلام يا ستاليونز. يا سلام. مونكي مون عند الريسيت توجه مونكي للفيفتي، مون. لكن تويز كان افضل بالتدخل. الان نوبو عند الفرصه انه يمرر لكن يتوجه للسولو. فليك عالي جميله يا سلام. That one's easy. ستاليونز دفاع That one's easy. صلب. دفاع جبار في Who will win the Rocket Leagues? دفاع خارق امام I don't know. This one's getting spicy. بجميع الاشكال سواء سولو سواء Good تيم catch, بلاي. Nupo. ومستحيل تدخل بهذه السهولة. يحتاجون ان التقدم يكون من صالحهم. هدف وحيد فقط يحتاجون تويستد مايندز لمعادلة النتيجة. الضغط عالي، التوتر موجود في Hello, Monkey Moon. هذا في انحاء الملعب وانحاء كذلك هذه المباراة بالتحديد. I can relate. للزاوية مونكي مون تخليص الجهة Missing the المقابلة boost, having a بمحاولة side flip to pick it ترجع up. تتخلص للجهة المقابلة، ياخذ وقته. نش يتراجع لمستين، يتفجر من نوبو بشكل سريع على انت الروك فنستش، لكن مو في افضل صورة الان. تنزل للاسفل، ترجع لمونكي مون 50 للجهة المقابلة من الزاوية. I think the boost pad change affected the whole of RLCS how they play. You notice players wait a bit longer to get the respawn boost. Yeah, they might. Previously, if you had like what you felt was a pretty good read on when it would respawn, you probably still wouldn't risk it. Because it's like, what if I'm wrong? I might sit here forever. Whereas now it's like, okay, I can tell it's about to be here, so I can wait. على مرماهم لكن الى الان ما زالت مستمره من مونكي مون الى تركي تراجع الى مونكي مون مره ثانيه. فيك الى نوبو. نوبو من نوبو تحديدا بعد ما شفنا فيك جميل من مونكي مون. Twiz creeped up, dude. He creeped up. He needed to be goal line. في اخر 50 ثانية على نهاية هذه المباراة. يا ساتر يا الأداء ويا ساتر المستويات، ما شاء الله تبارك الله، سواء من لاعبين ستاليون سواء من لاعبين تويستد مايندز. إلى الآن ما زالوا مستمرين معنا في هذه المنافسة، ومحاولات أيضا هجومية كثيرة شفناها ضاعت من تويستد مايندز. Problem is it feels like tie games or twisted games. عن طريق الخطأ، لكن تروك بالطيران. تروك. What do we got? واللمسة الثانية يروح الجمبريست لكن ما كان بأفضل شكل إلى تويز فوق الباكبورد، لكن سهلة جدا على TRK. آخر 25 ثانية، هل نتوجه إلى الأوفر تايم دون نقاش أو بيكون فيها رد من تويستد مايندز أو ستاليونز بهدف قبل دخولنا للأوفر تايم يدخل لنا هذه المباراة. This is scary. Wow, they did not handle that well. Got away with one. لكن عوض بعد لمسة كانت غير متوقعة، وإلى الآن ما زالت عند مرمى ستاليونز. ممكن يكون فيها هدف. Oh goodness. عوقبوا من تويستد مايندز، أخطاء دفاعية صارت في نهاية المباراة، والآن يسجلون الهدف الثالث. What a shot, actually. Better than just shooting it at the net right there where Nush was. Well, we were able to entertain it for a bit, but it does seem like we're going to get our Twisted Falcons matchup. هل بيكون في فرصة؟ هل بيكون في محاولة من ستاليونز؟ لكن مونكي مون يمنع هذا تماما، ونقول جي جي لصالح تويستد مايند. Can Falcons make it if Twisted win this match? Yes. They'll have to do it with the tiebreaker though. Is TRK the best player in the world right now? No. ولكن ستاليونز طلبوا تايم اوت بعد هذه الخسارة. والله أداء عالي ما شاء الله تبارك الله، تصديات كثيرة شفناها من ستاليونز. Probably one of the gentlemates. 3-1. الأمور الآن أوشكت أنها تكون خطيرة وصعبة جدا على ستاليونز. بلا شك. خسارة واحدة يودونهم إلى مرحلة الإقصاء. Could anyone fill me in on what the Falcons need to qualify? You thought Twisted were locked in, but doesn't seem like that's the case. Falcons need to beat Twisted Minds in the upcoming semifinal, win the regional, and then beat Twisted again in the tiebreaker. نتكلم عن 5 تصديات فقط عند هذا اللاعب. تروك بيتصدي. Is Archie the best player in the world? You know, Archie played the best in the last regional, so. وفكر قد يحصل منه على 3، يعني تتكلم عن ضغط ورا ضغط ورا ضغط، شوتات ورا شوتات، فرص. Dignitas is starting though. بالتالي ولا واحدة منهم. Should we test out this Bora song? إلا على آخر اللحظات خاصة تويستد مايندز. I'm sure we're gonna get a chance to watch Bora. إيش اللي يقدر يخترق دفاعات ستاليونز، بالتالي يستغلوه بأفضل صورة ممكن. الأمانة التايم اوت كان انا بالنسبه لي اتكلم، ولكن نظره المدرب مختلفه تماما. سينزو ما شاء الله تبارك الرحمن لما نرجع للحنكه، هذا المدرب بالتحديد يعرف كيف يفكر. Did he say time out? يعرف متى يقلب الموازين في مثل هذه المباريات ومثل هذه السلاسل. شفناها في الاوبن الرابع. Time out. امام تويستد مايندز بنفس المباراه. We'll get to NA later. For now we can texto. بيطلع دور المدرب. سينزو الان لازم يشتغل، سينزو الان لازم يظهر مهارات عقله في هذه المباراة، كيف يحرك فريقه، كيف يقدر يخلي تويستد مايندز
يعانون اكثر، لان شفنا المباراه السابقه ترى كانوا يعانون لايجاد ثغره، لايجاد هدف وحيد. ما بالك الان في مباراه بعد تايم اوت، بعدين يسترجعون طاقتهم، يرجعون انهم يكملون المومنتوم اللي كانوا عليه في المباراه السابقه. بيكون تحدي جدا صعب، لكن بلا شك ولا خوف على هذا المدرب بالتحديد. تويستد مايند زي ما سبق ذكرت وجيه على بعد وحيد الان فقط، ويقصون ستاليونز بشكل مبكر، وينتهون الى النقطه اللي بعدها. يا ترى ايش راح يصير؟ ايش راح يكون السيناريو؟ انا جدا متحمس صراحه. المباراه الى الان للامانه قاعد تمتع العيون صراحه، ممتعه بشكل ما تتصوره. هي المباراه من ناحيه ممتعه، فهي ممتعه بلا شك، ولكن لازم نتكلم عن نقطه مهمه جدا. وزي ما ذكرنا ونرجع ونقول هذه المباراة قد تكون الأخيرة لصالح تويستد مايندز، وينهون سلسلة البيست اوف 7 عن طريق هذه المباراة في حال انهم فازوا. Alright Stallions, come on. فيه رد من The chat is begging for more Stallion sound effects. جميلة جدا، لكن الرجعة They've never wanted something more than more Stallions sound effects. تسديدة وتصدي من تروك، ومن ثم راحت الكرة عند تويز تمريرة إلى تروك. What a pass. تروك تسديدة على المرمى، وكانوا جميع Nursery. Interesting. الهدف الأول. Interesting that it took the plant angle with Nursery. أول 20 ثانية 1-0، والآن ممكن يكون فيها رد من TRK، لكن تعود الكرة مرة ثانية من نش إلى تروك بالطيران. Bang? في No. محاولة Bora song? We'll get to Dig. Surely Dig will survive long enough. What was this? How did this pin straight in? بنفس طريقة التسديدات وبنفس طريقة هجوم المدافعين. It was an own goal. It was another legendary own goal. That's how. Twiz just blasted it in his own net. بالفعل 1-1 الآن في أول 26 ثانية من بداية المباراة. I think they do play their tiebreaker today. At least that's what I'm assuming. Recent tiebreakers have been played right away. الآن عند مانكيمون من الجهة اليسرى مع البوست الكافي، مرر لنوبو في المنتصف الآن، استلام وتسديدة سريعة لكن سهلة على تروك، تتخلص الآن للجهة اليسرى. عند نش في محاولة ترك بالتدخل كذلك من الزاوية، تروك الآن يبعد الكرة الأولى، لكن نوبو بالاستمرارية في يحاول couldn't dodge the bump and make the save. Wow, TRK just gets the follow-up dunk. ما كانت بالحسبان، ولكن ترك والتويستد مايندز ما يشكلية نهائيا. بالعكس Of course, TRK is in the perfect spot. But it was really created by Nush. Would have had an easy save if it weren't for Nupo's bump attempts on the back wall, forcing him off. هدفين مقابل هدف وحيد يزيدون الفارق، وستاليونز التحدي الآن صار أصعب وأصعب بلا شك. TRK is the Mena GOAT, really. I mean, that's like uncontested, right? تسديد على المرمى سهل على تروك تتخلص، لكن ما زال الخطر مستمر الان عند ترك بزيرو بوس. يحاول تويز طيران سريع الان من الجدار الجانبي، مانكيمون طيران كذلك يحاول يعدي من نوبو، لكن نوبو بالقراءه متواجد. نش بالتدخل، نوبو من السيلينج، لمسه اولى يبحث عن لمسه. The OGs of us remember when he was first added as the youngster alongside the classic Khalid Ahmad Senzo roster. تويز امام لاعبين، تروك تسديد على المرمى لكن سهله وجلا من ترك في محاوله مانكيمون عطوا بالتغطيه، بامب عند الخطا كذلك، روتيشن ما كان في محله. تويز الان تتخلص من الجهه المقابله. نوبو استلامه لمسه اولى، تويز لمسه خاطئه متوجهه على مرمان مانكيمون بالشكل المطلوب، والتسديد who looked like he was basically saving that. هذه الهجمه نوبو بالتعويض مع الريست، تروك لمسه خاطئه على مرمان. Why is that a goal? ايش اللي قاعد يصير عند ستاليونز؟ I was like, why is TRK diving here? He's just gonna get 50. يرجع الكرة على مرمى تروك، But it's just a free goal, dude. ينزل وما قدر يخلصها. Could be over for Stallions. هذا الخطأ ومعاقبة مباشرة في أول دقيقتين الآن لستاليونز. The whole desk predicted a Gen G in the Gen G Dig matchup, and I was surprised by that. I feel like Gen G has inspired no faith. Twisted Falcon series is obviously going to be sick, so at the end of the day, sure, our Stallions end their run here, but بالتغطية ترجع انت الروك الان في محاولة بأقل من البوست. نوبو متواجد في التغطية، لمستين مانكيمون بالجلة، تسديدة على المرمى لكن جدا بطيئة وسهلة على ترك، تتخلص الان الجهة اليمنى في محاولة مرتدة سريعة عند ترك، نش طيران 50 لصالح، ترجع للزاوية يخلي الكرة لتروك، ترك بال50 امام مانكيمون. مانكيمون يتراجع الان، نوبو ينتظر لمسة لصالحه، 24 بوست الان. Yeah, we might get 2 Twisty Falcons today.
يخلص الان ترجع انتر كلاعب اخير في محاولة. I feel like there's a world in which though Falcons win their semi and then lose to R8 in the finals and then don't even get a chance at their tiebreak. يلعب بالذكاء في هذه المواجهة في هذه المباراة. مانكيمون عند الريست في محاولة لكن طالت بالنسبة له ما هو افضل ريست كذلك. ترجع انتر الان مرتدى سريع على الستاريونز 50 لمصلحة تروك يا سلام. Lots of time left on the clock. على طول تراجع من نوبو. ترك حاول يدخل دبل كوميت. لاحظ ان نوبو طار على نفس الكورة وسوء تواصل صار من توستد. الاخطاء بدأت تظهر والستاليونز قاعدين يستغلونها بأفضل طريقة. يا ساتر، هل من الممكن انهم يعاقبون عليها؟ نتكلم عن عندهم متسع من الوقت، نتكلم عن دقيقة و45 ثانية على نهاية هذه المباراة، ولا فارق هو هدف وحيد لا أكثر ولا أقل. I decided not to play the Stallions. They're about to lose. We'll see how they do without the Stallion noise on every one of their goals. الركب الطيران ممكنون بالانتظار باللمسة إلى نوبو. من نوبو في زاوية مرمى ستاليونز في محاولة يبحثون عن فرصة لتوسيع الفارق وتسجيل الهدف الرابع، وفي المقابل أيضا ستاليونز يبحثون عن فرصة لتسجيل. Falcons want to win the Open so they get a tiebreaker, but I'm saying they could lose to R8 and then they don't even get a chance. Oh my goodness, TRK denied. If Stallions were able to turn this series around, just everything is pointing towards the Stallions' loss. If they somehow got a goal and then brought this back. It fakes. حد من اللاعب الاول زيرو بوست لكن ما فاتت بالفشل مره اخرى الى نوبو. نوبو بالدبل توب. يا ساتر يا ساتر يا نوبو، شوف كيف الدبل توب من نوبو بالهدف الرابع. يا Sad Stallion noises. القراءة من زاوية صعبة تقريبا قدر انه يدبل الكرة ويسجل الهدف الرابع لصالح تويستد مايند. يا ساتر يا Did that sound sad to you guys? كثرة المحاولات من تويستد وكثرة المحاولات من ستاليونز على ان تويستد ما هو جالسين يرجعون حتى منتصف الملعب، جالسين يضغطون جالسين يحاولون. ممكن نشوف هدف خامس من مونكيمون. عرضية الى نوبو لكن اللمسة جدا صعبة ولكن ما زالت مستمرة الى نش بالقراءة والتصدي خطيرة جدا في آخر 20 ثانية. آخر 20 ثانية تفصلنا على نهاية هذه المباراة وعلى تأهل تويستد مايندز إلى النصف النهائي. هل بيكون فيها مفاجأة؟ هل بيكون فيها سيناريو مختلف من تيم ستاليونز، أو إننا نقدر نقول all this discussion just for Falcons to get swept by Twisted? I mean, it could happen. It could very well happen, considering that's how the last two series have gone between them. All right, we're waiting for that Bora goal. Scratch and clawed their way back into that series and showed a lot of character. When time was up, as Bora almost got the double. Ooh, we needed Bora to get the double. First again, and this Dignitas, it's unfortunate, James, that things are kind of taken out of their hands because they look like a team that is primed to make a run here this weekend. They do, don't they? I mean, they've been pretty good against other top teams in North America, but that play from Bora was so good, threatening the double on that reset. Bora! Opening that opportunity. I don't know what the Bora sound is. Apparently McPoogle's made us another song. And it's a Bora song. Looking like they're dropping the sticks, essentially. I think that the longer I am in this arena, the longer I see players play, one thing that I've learned is that different players, different teams respond in different ways, and there's really not necessarily a right and a wrong way most of the time. It's just, you know, what works with those players. And, you know, we've seen players like Evo in the past a little bit more muted, especially in those defeats. But I think the key thing is how you play, how you respond out there on the field to get results. And we've seen that from Dignitas this season. They've had a pretty good season overall. And I think there's a lot of promise in this squad. So, you know, I see where you're coming from, but at the same time, you know, sometimes the unorthodox works. It has worked out for Dignitas. They kept themselves alive for as long as they could. And mute game sound, play Marball's music. Dude, we're way behind on Marball's line. Still competing. Don't even talk about it. I'm so sad about it. Gen G would do well to remember that, of course, after dropping the first game 3-1. Really struggled to get any kind of offense going in that first game. Double bang here for Bora. No, he can't catch up to it. Gen G decal kind of clean. Corner, Evo
trying to push Is one Rise not forward. using it? Magic Bear, watch that go They get across. bonuses Genji have not had a lot of boost for offensively using it. Is so Rise, far in the dude? first Rise game is and a half is of this series, James, and giving up his wearing on bonus, them a or maybe lot maybe that's offensively. changed, but Yeah, it has been Rise is just not using it. for Gen G. They have not been able to break out a lot of that due to their My understanding is struggles. Gen G Even though Rise famously, couldn't get once us upon a the time ball, at least, Frosty forced all was the way giving back. bonuses for wearing their Find his decal. outlet. Frosty tries to go up and over. This ball's gonna And hit Rise again, basically saying, back to the I'm corner. fine Rise not with a getting that big bonus. loose grab there, making I'll sure just use Violet whatever didn't decal I get it. Now want. Evo, he's also low on Or boost. they This is decided to Gen change G that rule for finally them. having some time on Ooh, attack. Frosty. Oh my! Do they capitalize or what? Oh, this is awesome. With Frosty still forward. We've seen this a lot this weekend. A player goes to the back wall. Hey, you Frosty see me? kind of good, dude. It's like the 2010s all over again. 1-1 here at the halfway mark. That was amazing. Evo? Bora song reveal when Bora scores. That's what I'm planning on. And Bora will score. Although it sounds like Bora had an awesome fake when I was tabbing in, getting the music ready. But do you think RLCS will allow the name? Well, Automod didn't allow it. You're trying to go pro, but I'm not sure if I should change my name. If Automod didn't allow it, yeah, you probably got to change your name. Again, standing out. Replacing Justin. There's Ooh. Bora with the save by Rise. Looked like he had picked the perfect spot, and the wily veteran shut him down. You know, Frosty finds himself in really the exact same situation. His 5-up shot denied by Frosty. He replaces Justin on a team with very experienced pros, but pros that are, you know, they've been around for a while, and you wonder how much more they have in the tank. You do wonder. Are we but with fine every removing passing season, you practice? start to find out, no Talking wonder about needed. first time practice? It has been a bit of a down. You talking about practice? Rise. I think Magic Bear's always had a bit of a struggle. He's had some ups and downs. Actually, I think we still have first time. struggles, but We still have Rise, there was first a time time where he practice. was at the pinnacle stacks. And I think He that's the only was, one we really use. I don't think we player with use stocks practice. about We as just high use as you first can time get. practice. But that has slowly started to head downward over these seasons. You saw him be a mercenary. You talking about practice? Traveling to multiple different regions, multiple different teams. And you wonder how much left he's going to have in the tank, or what he's going to do to reinvent himself to be able to make, you know, another chapter in his career work. And we've seen pros like Justin, like you mentioned, have downs. Oh, and a big miss there from Rise, almost slotting it. So I'll never count a pro out, especially seeing what Justin's story's been like. But it is certainly a dark chapter right now for Rise if they lose this. They're showing us SSA open Good setup, but nobody else is 6, there, so Rise will clear it away. Not a lot of upper boost round again 1. for Gen G, as Evo looking for Do you think the Bora. RLCS will Set allow up the name running DSC wide, Men? And Rise will try to counter, but again, just Maybe. nothing in the tank. Finally, Frosty will grab some at his own back line as Evo throws a high bouncer forward. 5-up. Easy save by Rise. Time winding down. Frosty gave it away to Bora. Here's Evo for the win. No, and Rise. Bora! Handed it off to Bora, and You can barely hear the audio or the lyrics. There are some. we need lyric. It needs to be a lyrics video because I can't understand them without them. Big time, especially if you're Rise. You know, you saw Bora he was Bora trying out for blood and he was aura. trying to control it. He was trying to get a 50 to maybe get a favorable bounce to keep the ball alive, maybe give his team a chance to score at 0 seconds, but it was a very risky option, risky play, and it just didn't pay off. So now, Bora. that mistake. Bora gonna has the immediately put a aura. shot I in that game. adore. I mean, you never know. Maybe they would have lost in overtime anyway.
But that's one that you're going to have to shake off if you're Rise. You're really going to have to just forget about that. And also, especially if, McDonald's you're his pogo teammates, stick. you got to forget about that one. Just look forward. It's just 2 games. You know, it's a long journey in a best of 7. You got to have a short memory in this esports stacks. Yes, you do. We just talked about that between games 1 and 2, and now even Don't more. mind me, my Discord is updating. I hate that little update button. By Gen G after giving up the game at the end with 0 on the clock, and now Bora's right in their grill again, and he Bora! 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 Not calling a timeout. Right into this. Bora's got the aura, I adore her. I cannot believe that the entire desk voted for Gen G. Rise was just a little bit awkward. You saw him have to try to make an adjustment. But still, that one, you know, that one's going to sting again, Stack. So to lose that last game like you did and then to give one up like that. Rise I don't know how Bora in his nightmares. I mean, Is IHOP good? Not much of a breakfast guy. He might just be seeing the ball in his nightmares. All 5 up. Wide That's a good shot. That's a good shot. It's right past Rise again, tantalizingly close. Ooh. Rise thinks he's defending the far post. Just behind Good spot if you want to fight a drunk person. from 5 up. But 2 goals now in the first minute. Stacks, you said these were going to be low-scoring games. It's been low-scoring for Gen G. But Dignitas has been finding the net. They have indeed. Bora. Play from Gen G has not Bora. yielded many opportunities. Bora's got you the can aura, probably only Adora. attribute 1 goal from Gen You see a G world where Atomic retires this year and NRG pick up racking up demos. Bora? As Evo will play that one close to the vest. Works out just fine for him. Grab the midfield boost, try to weave through traffic as well. I don't see that world. Finally eats a demo for his efforts. And Dignitas have not done it with physical play at all. You know, they come in averaging only Dunk? 3 demos a game, which again, very stark contrast to Gen G averaging over an extermination in all of their games. Evo, bring this one through. Got Frosty and Magic Pair to contend with. I think what The way you say Bora sounds problematic. You talking about me? As simple as it sounds, James. Talking about me? That's true. But also some pretty critical mistakes that you just can't make if you're Gen G. I think the mistakes have really cost them this season. If Dan and Beast Mode have a say, it would likely be somebody that's been around a while. They're familiar with them. That's what I would think. Can just change the whole tone. It sounds like a slur in a language I don't speak, I guess. And then also to not call a I don't think it sounds like a slur in any English Stacks. context. Yeah, it's like normally, you know, when a team gets blown out and they're down 0-2 and they don't call a timeout, you can kind of understand it because okay, it's like it's been 3-0 In all languages. Like okay, we can spend the rest of the game. Fear is too comfortable saying that word for sure. I don't. It's just. Okay, Bora almost had insane aura. It's just Bora. Okay, here's the question: do we want to watch R8 destroy Rafa? That's a bold call to not call anything at all. That's almost open as Magic Bear has to shut down Bora again. Can't believe Fear thinks he has the B pass. Yeah, like I said, I just don't know what to make of it right now. Gen G, though, they are playing flat in this game. They need something to give them a What's the spark. Gamba This could game? be it. Rise with the ball in The Gamba game is the R8 game. dunk, but Bora will clear this off the line. Magic Bear trying to get something going. No stakes on the R8 game. There's very little stakes on this game too, though. And they still weren't able to make much of it. And R8 should just destroy. It's kind of interesting if Rafa make grand final because it makes it even easier for the Falcons to win. 4 of the 6 shots for Dignitas. Ooh! I mean, all right. At this point, the Dignitai have won this one. I'll let you guys watch the replay in case you missed this Evo dribble. Got a little bit of a pogo or like a pool shot from Frosty. That bump actually caused the ball to pick up. Yep, I agree. Pool shot. محاولة الكت كذلك ترجع لنا الجهة المقابلة. نادر ياخذ وقت الآن. 50 من الزاوية لمستين. محمد شيندوش حلوة السرعة جميلة منه. تبع يبعدها للجهة اليسرى. وما زالت مستمرة والضغط عالي من R8 من بداية المباراة. دقيقة مرت الآن بدون أي أهداف ولكن هجمات متواصلة. ضغط عالي في محاولات مستمرة. محمد من السيلينج تسديدة على المرمى. NA audio?
well, in this game, I mean, they're kind of over. Dig's about to go up 3-0 against Gen G. Ooh, see, this is why we got to be over here. That's a nice shot. When Bora doesn't score, I ignore her. No video, Mena audio. When Bora doesn't score, I ignore it. I ignore her. 124 ما كان في اي الخصم توقع هذه السرعه لوي. وهذه الطريقه بتسجيل هدف عن طريق المسلم، لكن الى الان ما زلنا في بدايه السلسله، ما زال امامنا متسع من الوقت، 3 دقائق ونصف على نهايه هذه المباراه، وصحيح ان تقدم R8. Real ball knowers know Abdullah is the workhorse. There are no workhorses on R8. Only workhorses on the Stallions. ما زالت لصالح غازي، يفوز بالبلوك تحلم، ياخذ البوست مره ثانيه بالدبل بلوك، تروح الكرة عند نادر في الجهة اليمنى، رايح للدبل توب، جميلة جدا، تحلم في محاولة لكن تفيك عن طريق اللاعب عبد الله. I respect the Mena casting style of casting every goal like it's the greatest ever scored. محمد عند الكرة في زاوية I think I have seen some Twitter pushback on that. عبد الله يبحث عن بوست والتفجير حاضر، كان بيكون فيها هدف عكسي في هذه From Mena fans saying they slightly overhype their goals. تحلم يحاول يبحث يخلص الكرة بأي طريقة، تسديدة من محمد، لو بوست من But to keep that level of hype when they're the only casters all day. محسن في محاولة الإبعاد والتخليص إلى تحلم إلى المنتصف عند نادر بالطيران، لكن عبد الله كان أسرع في هذا التدخل، صعبة جدا على محسن، إيش ممكن يصير في هذه الفرصة، لكن قدر أن يبعدها ويوديها إلى زاوية المرمى. YouTube chatter just said Super Mario over. غازي حاول يقلوش فيها اللاعب محسن. Yeah, unlucky. It is. ساتري المباراة والله فيها كمية حماس وكمية تفكير بطريقة مختلفة في هذه المواجهة للأمانة، لكن 3 دقائق دقيقتين متبقية، عرضية للمنتصف، لكن غازي يبحث عن لاعب من لاعبين R8 وما كان متواجد أي لاعب، ما زالت الكرة قائمة ومستمرة، والنتيجة ما زالت أيضا بنتيجة 1-0 إلا إذا كان فيه رد من عبد الله والتخليص حاضر من الوقت. وبالفعل الان كلير من الجهه المقابله من نادر، السلام وفيرست تاتش جميل من محمد، الان معاه الريست يمرر في المنصف، يعدي اللاعب الاول غازي يستكمل بالريست كذلك، لكن تحلم الجهه المقابله عبد الله كلاست اخير ويخلص الان للمنتصف مره اخرى عند محسن، والاستلام مو متواجده، هجمه مرتده سريعه لكن سهله على محمد، دبل كوميت الان غازي في محاوله بامب، يتوجه كذلك للاعب تحلم، لكن تحلم ياخذ وقته وينتظر، يتوجه لبوس الزاويه، بري فليب يحاول يسبق، تسديده من نادر على عارضه، الدقه معي حاضره، فيك من غازي يفيك فيها اللاعب محسن ويعدي اللاعب الاول، ما ينصدم من نادر، معه الفرصه. غازي يلا والله مستحيل اللي تسوونه يا ريت، مستحيل جنوني. Dude, the backflip flick. كل الجمل والمصطلحات اللي متواجده ما توصف هذا الفريق، تنوع في اللعب، ذكاء في اتخاذ القرار، سرعه، تسديدات، جميعها مواصفات R8 والمهارات ايضا. يا ساتر والله مستحيل. نتكلم عن هدف مستي من عبد الله، ومن ثم شفنا فليك عجيب وغريب وغير متوقع من غازي. When does R8 play R1? 60 ثانية تفصلنا على نهاية In our dreams. بتقدم R8 بنتيجة 2 مقابل لا شيء. الكرة الآن عند عبد الله، يحاول يبحث عن فرصة لصناعة فرصة وهجمة في هذه اللحظات الأخيرة، تعود إلى تحت اختراق المدافعين. محسن يبحث عن فرصة والتخليص حاضر من محمد بطريقة جنونية وتدخل دون أي تردد. محسن الآن أو تحلم والاعتراض حاضر من غازي، تدخل سريع بالكت، قدر أن يتدخل ويفوز بال50. يا سلام عليك. محمد الآن إلى غازي، يتركها الغازي، ايش ممكن يصير؟ هل بيبحث عن فرصة عرضية إلى عبد الله وتعود الكرة مرة ثانية في الجهة اليسرى عند عبد الله، ما زال مستمر بالضغط، ما زال مستمر بالاستحواذ. محسن إلى غازي، من غازي راح للجنب ريست لكن ما كان بأفضل شكل، وتعود الكرة لمحمد، عرضية إلى عبد الله بالبنش. يا سلام عليك، لكن الكرة خلاص، نقول خلاص جي لصالح R8. نتكلم عن هدفين وكلاهما بأهداف عالمية خيالية من عبد الله وغازي، وهذه أول مباراة نشهدها بفوز وانتصار لصالح. Set up a high quality opportunity. Now he'll lob one forward and see Rise getting the demo on Evo on his way back. Falcons are not out. Doesn't amount to much. Rise
Falcons are still in the expected spot that we thought they'd be in. Having to beat Twisted Minds twice today as well as R8. They're going to have to beat Twisted Minds, R8, Twisted Minds. If they do that, they'll be in the major. Bora! Bora! Bora's assist has the aura. I adore her. Do like Bora. I can't believe the full desk picked Gen G. It's like they haven't watched any Gen G this season. Didn't Bora retire? He hasn't even started. Magic Bear shots wide. Five up had the angle covered. Rise trying to force this through, stay with the play. Frosty now having a go, and that's just a giveaway to Evo. And here Dignitas again. We might as well just chalk it up to Bora, who was for sure winning. أول مباراة ثالثة على حسب كيف مجرى المباراة هذا يتجه لكن نقول بسم الله على بركة الله عز وجل. Wait, isn't Bora's not a slur? Isn't that what people would say for cheering on the Brazilians? بهدفين مقابل والهدف نادر في محاولة يا سلام جميلة. لو 50 بالنسبة له في أول 17 ثانية. Rafa winning? بالتمريرة على طول من السيلينج نادر بالكنترول والاستلامة. غازي كالآخر لاعب حاول يملك لكن Nah, it's a slur. كانت له كلمة مختلفة بالكامل ورفعة يستفتحون. Yeah, Bora was what they would say. فعلا يستفتحون التسجيل بهدف فليك عن طريق اللاعب نادر. 1-0 في اول 20 ثانيه تقريبا من بدايه هذه السلسله وهذه المباراه. الكره ترجع مره ثانيه عند نادر، تمريره الى تحلم لكنها صعبه جدا على تحلم. يختطفها عبد الله بشكل سريع الى محمد. يا سلام عليك واللمسه الجميله رايح للسيلينج. يا جنونك ايش ممكن يسوي في هذه الفرصه. يا سلام لكنها بطيئه جدا وسهله. Who won horses or Twisted Minds? The Twisted Minds. كانت مميزه من لاعبين آراي. ترجع الكره مره ثانيه لمنتصف الملعب عند محمد. تمريره للجهه اليمنى. Although that is going to lead to a fun day. راح للسيلينج مره اخرى تمريره لكن ترجع الى مرمى R8 عند غازي تحديدا بالكنترول والفليك. والضغط عالي. Bora means let's go. Yeah, exactly. So I don't know what these people are talking about. يحاول يخترق دفاعات R8 لكن تسديده هنا. TRK in a Twisted Minds bag just doesn't feel right to me. Obviously he's been playing. To stop a Bora score is such a chore. Close the door on Bora. I implore you. في محاولة الجهة اليمنى في منتصف الملعب. It just feels like he should be in a Falcons خطيرة ممكن تشكل خطر كبير في هذه الفرصة. الكرة عند باج يبحث عن فرصة والطيران والدبل تاب تمريرة لكنها الزاوية صعبة جدا وتعود الكرة عند محمد والتخليص حاضر. It's MKZY 1439. عند عبد الله أو محمد بالأصح ولكن الكرة الآن عند تحلم. يا ساتر انكسر ظهره المسكين والله ينكسر ظهره. دائما متعودين عليه بالطيران لكن في هذه الفرصة كانت صعبة عليه جدا. ونادر الآن باللمسة إلى عبد الله بالفيك. يا سلام عليكم تدخل جميل جدا من تحلم. لو كان في اي لاعب من لاعبين راف كان استكمل هذه الفرصه وشفنا Chat's been on a TTS mood today. محمد رايح الجمب ريست يستخدم فيها الجمب يحاول انه يبلك لكن ما كانت بافضل شكل. وعدت دقيقتين يا نورمان الى الان من بدايه هذه المواجهه وراف هم المسيطرين باجواء النتائج. Rocket League and cardiac arrest. وبالفعل واحد حاليا هدف وحيد فقط لمصلحة رفع الآن R8 في محاولة إيجاد هدف التعادل بشتى طرق. الآن تمريرة من محمد الجهة المقابلة. غازي بالانتظار نادر طيران ما يعطيه مساحة على طول يقفل من الجهة اليمنى. محسن يتراجع خليها لتحلم عدم اللاعب الأول متواجد فيها بالتغطية. محمد عبد الله تسديد. I wasn't sure if the combination was gonna make him have a heart attack, but من محسن ودفاع رفعه يصمد أمام هجمات R8 الآن في محاولة نادر. You said you thought the merch was hot? Thought you'd be happy about TRK 1439? No, it's good. I like the I like the Twisted Minds colors, but by the way, Gen G are up 2-1, so they might win this game. لمسة خفيفة يعطيها لنادر. تحلم بالاستكمال لمسة جميلة سرعة عالية تسديدة من محسن الآن بطيئة نوعا ما. You're uploading a lyric video with a different link, unless we hated it. We're #1 McPoogle subscribers here. بالتالي الان عنده فرصه للمرتده بشكل سريع. جراوند بنش يتوجه لل50. غازي خلص للجهه اليسرى الان. 140 ثانيه وما زالت مستمره والى الان R8 ما في اي فرص بالنسبه لهم. فقط يعني شوف دفاع جدا عالي ضغط متواصل من رفعه
Didn't a similar team make Worlds last season? They got a third team from LCQ. Alright, the first Mena team to make a LAN without Ahmad, TRK, the Twins, or Nupo. Yeah, R8. Abdullah made it through LCQ. لاحظ كيف محمد لمسه من السيلينج ما توجه التسديد مره لعبد الله. عبد الله بري جمب من قبل التمريره، وهذا يدل على شيء واحد، ثقه R8 في بعض. TTS scammer? I think you said Rocket League without Shadow's voice. تبارك الرحمن مختلف تماما. وعلى ما ان شفنا رفحه بادائهم الخارق في الدفاع، الا ان مثل هذه الهجمات يا وجيه صعب انك تتوقع. الان نادر عنده فرصه تسديد على المرمى من الباك بورد. ما كان في دقه لكن محسن على طول بالتعويض. Rafa winning, I mean, would make it a lot easier on Falcons. غازي صعب القرار بالنسبه له. رفعه في الجهه المقابله بتعويض سريع بالهدف الثاني. الان 2-1، دقيقه متبقيه على زمن المباراه، ورفعه اي سبورت قاعدين يرجعون في اجواء هذه المباراه كل خطوه وبكل ثانيه. اكيد بعد تسجيل هدف التعادل شفنا هدف سريع جدا وتسجيل الهدف الثاني، ونبتعد عن نتيجه التعادل الان، لكن ما زالت فيها 40 ثانيه. ممكن يكون فيها توسيع فارق من رافي سبورت، او ممكن يكون فيها هدف التعادل من R8. يا ساتر، قدر يعدي من اللاعبين عبد الله، لكن ما كانت على المرمى. غازي الان في محاوله، لكن هذه لصالح راف. محمد بالتصدي، تفجير من لاعبين، قدرنا نودع فيها لاعب من R8 ولاعب من لاعب من راف اي سبورت في هذه المحاولة. نتكلم عن اخر 15 ثانية على نهاية هذه المباراة، ايش ممكن يصير فيها؟ هل بيكون فيها مضيعة وقت او تسجيل الهدف الثالث؟ تسديدة من مسافة بعيدة لكن ما كانت بافضل شكل، والتصويب ما كان ايضا بافضل شكل من نادر، لكن نادر الى الان ما زال يبحث عن فرصة لتسجيل الهدف الثالث وتوسيع الفارق في الزيرو سكند. هل من الممكن ان الكرة تطيح ونقول جي Let's go see if we've got Bora Aura. Turning the tables a little bit here, James. Looks like finally things turning around for the team that has everything. We've got an own goal. He's going to get credit after an own goal. Mena and NA both delivering today. First into position to get that perfect first touch. 5 up in a really challenging spot. I mean, you're asking a lot to 5 up. After no hand gets on that challenge, Frosty had so much space, so much time. You know, 9 out of 10, it feels like he's going to score in that situation. So beautiful stuff there from Frosty. Excellent conversion. I guess he faked him. Like there might have been a little bit of a miscommunication there between 5 up and Evo. Worked out just fine. Bora waiting at the wings. Didn't get the flip reset. His shot right at Magic Bear didn't yield much of a rebound. Rise yielding that corner boost. Made sure 5 up didn't steal it from them. Gen G on the attack again. Looking to really flip the script here. In a match they must win to even have a chance. Rise, big win. Evo, neither of these teams have a chance, let's be honest. Rise! Does he need to be cut anymore? He's become a new player. Popping off. Goes for the double in that situation. Buys time for his teammate to get the demo. على المباراة السابقة نقول بسم الله على بركة الله، ندخل على المباراة الثالثة، وهذه اللي دائما نقول عنها مباراة جدا مهمة لكل الطرفين، لأن في حال إحدى الفريقين فاز راح يحط نفسه في موقف جدا مرتاح فيه، لأن فوزه في المباراة اللي بعدها راح يحط الفريق الثاني في موقف جدا صعب. فيا ترى هل رفحة راح يستمرون في نفس الأداء وينتصرون في هذه المباراة بالتحديد، أم راح نشوف R8؟ What is Ghazi doing, dude? Ghazi's back in his wizard outfit. I remember him running this earlier in this split. ويرجعون لاجواء هذه المباراه. دقيقه تقريبا عدت او 45 ثانيه من بدايه هذه المباراه. الكره عن تحلم رايح للسيلينج. السلام عليك، تدخل سريع من محسن ما كان بافضل شكل. غازي رايح للبنش، الاعتراض حاضر من الخلف من تحلم. تمريره ممكن للمنتصف. يا سلام عليك، والتسديده يا محمد، يا ساتر، والتمريره
صعبة جدا على المدافعين انهم يتصدون مثل هذه الكرات بزاوية صعبة. Bang. بزاوية بعيدة. Bang. بسرعة عالية، نتكلم عن 119. Dig scored. وفي بداية هذه المباراة من So they're within والله one. ما شاء الله تبارك الله. صحيح But really, we're all just waiting, dude, for that Twisty Falcons game. Oh, Muhammad. You just can't pick, dude. You just can't pick. Who's the best? It's impossible to know. All right, this one's 2-0 now. So we go back. Because look at who tied it up. To go forward to get the demo instead. Highly mechanical play. Precision strike from Do I think Mena plays faster than Sam? I haven't watched a lot of Sam recently. But it eliminated all doubt. And all Gen G could do is just watch the ball trickle in behind the demo. 5 up, looking for another. And that one might have been deflected away. Good 50 from Bora, though. He wins possession here. And this kid can cook. Almost getting it off the hit. Bora always a threat out there in the middle. It has kind of cooled off in this series. Still generating opportunities, but not finding the same level of success he had in the first few games. So he strafes across there, now 5 up. Falcons are not out. Magic Bear won that past him. Evo cut off by Rise. Bang. Bear's got to jump though, and he stopped Bora. 5 up and Bora. Oh, that was a late save. Gen G are scraping by right now. They're keeping the pressure on here as 5 up trying to bait out the defense, and still Gen G answers the bell. 5 up trying to pop that up for Evo. Low boost for Frosty. Rise trying to clear this out. Bora trying to stay behind it for a 50. 50 back to Evo. Evo's been brilliant this game. It's another demo. It's another bump. Oh, too late. Step too slow to the scene. Evo was a wrecking ball in there. I think they trusted that the play was Bora. As 5 up now. It's a free ball for him, and that could be trouble. Frosty's got all the boosts in the world. He's gonna need Bang! Evo comes in to clean up the rebound. Evo has been a menace in game 5. A hat trick for Evo, and there's the speed. On those loose balls in front of net, you have to chase him down quick. They built up that goal for so long. For getting such a nice 50 out into the danger zone. But when you're talking about the impact player this game, it has been Evo. Rise for Magic Bear. Who else but Evo in the way to trigger Bora, and Frosty hangs in there to make the save, and that keeps Gen G alive. Every touch now holds the weight of an entire season for Gen G Mobile 1 Racing. Rise looking With a for plethora of Frosty. Ouroboros scores, you'll score more when it rains, it pours. It's Rise. Frosty needs boost. When it rains, it pours. So Magic Bear jumps in. Frosty still has nothing in the tank, and he's still forward looking for anything at all. Has Jinxie stopped Rocket League streaming? Nah, he still does Rocket League. Still has Frosty downfield. Got it down to Magic Bear. No, boys. Rise. Oh my goodness. Are we going to OT? Rise again. So clutch. I mean, really good touch from Rise, and actually kind of a bad touch from our GOAT. He only does tourneys. Refusing to go down. Unreal. Oh, remarkable. And now a chance off kickoff. This one might bounce here. Nah, he's gonna ground that. OT. It's actually 2-2 in the R8 Rafa game right now. To steal a game, and surely that would be a forced timeout as well out of Dignitas, because Nah, Bora won't be having that. Gen G has hope. Pretty sure Jinxie is plat right now. This redemption arc maybe from gold. Rise, all contained within this one series. Magic Bear all day to play this ball. Ball and boost and possession through Bora. Forces Evo to come up into the play. How Good quickly speed can you from react Rise. to every 50? Yeah, Rise very quick to react to that one, James. As Evo now trying to go over Magic Bear for the win, and Frosty cuts him off. Evo has all the goals for Dignitas this game. It's been a beast offensively. Dignitas need one more to close this out, though. Will it be?
5 up. Well done, but oh, look, all 3 of them are same place, same time. They do disperse and at least get a shot off, but that's like Jinxie will never to learn the aerial, all I can say. All right, we'll throw it to the net and hope you make a mistake. That works on Friday, right, not necessarily on Saturday as Rise was Nah, Bora had it covered. looking for yet another goal in the clutch, but not this time as 5 up will carry it away. Game plan almost worked there. Is it the reason that makes the awareness, or the awareness that makes the reason? Pushed it a little high, but still can see Dignitas starting to gain some ground. Magic Bear though with plenty of boost. Flip reset forward. Yes. Stop by Bora, but Frosty there to put it back in. It's actually OT in the R8 Rafa game as well. Nice control here on the side. Well, look at how well 5 up's doing. Chance for Bora now. Bora's got the aura. Oh. He got the touch. Would have beat everybody. Just couldn't finish the play. Everybody's got boost. Bora especially for Dignitas got the midfield boost as well, as Evo might have been looking for that. Bora. Nah, Bora does it by himself. To the back wall. Frosty's there for it. That's dangerous, bringing it towards the center. Evo now 1 touch to get that out towards 5 up as Bora started to come up as well. And Dignitas Bumps, shots. Oh! That's off the post. I thought that was match right there. Yep. 5 up. Probably should have been. Pass. Couldn't get a massive flick. Bora only need to hit this downfield. Dignitas having a very good chance now, leaving it for Evo. Evo poke shot, easily saved by Rise. 5 up trying to cook. 5 up needed to come down onto that ball. Rise got a boost steal out of the corner. We got double OT, dude. Mena is an OT as well. To cut that ball off from the side. Surely this OT will finish first so we can catch the ending of both. I'm sure he felt should have ended this game. Has to go to work defensively with not much Okay. in the tank. Going up again. That boost didn't spawn for Rise. Now it does after he's long gone. Evo thought about a boost steal. He's got to turn back as Frosty and Magic Bear come up with a huge defensive stop. Can't let Frosty have the ball. Touch out, trying to pinch He's it a solo downfield. mastermind. Rise there to block it. 5 up going to try his hand at getting out. He can't. Frosty working around now to ball it for Magic Bear. Magic Bear against Bora. It hits off the ceiling, and now Evo will catch it into a dribble. Gets the mid boost as well. Double? Oh. Oh, would have backed him to finish that as well. He can score from that angle, but this time pushed it to the corner. Chance for Rise. Can he do it again? He's run out of gas as Bora hammers it away. If Dig don't win this, they'll lose. R8 scored. Muhammad in OT. Promising counterattack, but again, it's that Easy saves, easy saves. opportunity is not quite there for Genji. It was at the end of regulation. Hasn't been there really Ah! time except now, and Magic Bear can't convert. Rise, though, will catch the ball. Rise. He's been clutch these last couple of games. Picks up the corner. Ooh, we got beat. Oh, 5 up. Bang. 426. Not quite 439. Wow. Magic Bear swatted out of the play, and Frosty did all he could. But it What can you was do? picture perfect Dig advance. Still don't understand why the whole desk picked Genji. 703 كسكور عند محمد، وفي المقابل عندنا غازي بأسيستين وتسديدتين وأربع تصديات، وأيضا What's the Genji roster for LCQ, do we think? تبارك الله عدد التسديدات في هذه المباراة من كل الفريقين. نتكلم عن 0% chance it stays Rise, Magic Bear, Frosty. تسديدة من رفحة، فكل الفريقين متكافئين من ناحية هجوميا دفاعيا وكأداء أيضا، ولكن طالما انتهت هذه المباراة عن طريق الأوفر تايم بهدف ذهبي بضغط عالي من R8 فهي مستحقة بلا شك. وما زلنا في بداية السلسلة نتكلم عن انتهى معنا الجيم الثالث في المباراة الماضية لصالح R8، ولكن الآن بتكون عندنا المباراة الرابعة، مباراة مهمة جدا لراف ولR8 أيضا. في حال ان R8 فازوا بهذه المباراة. Where are we at now? Virtus Pro, Genji are out, so only Virtus Pro could potentially. I think they can only tie with NRG now, at best. NA is just figured out, dude.
عند غازي في محاولة محمد رايح Look at Ghazi's freaking wizard outfit. غازي ما زالت مستمرة بالدبل تاب من عبد الله. Mech to Gen G? No, I want Life and Mech to stay together. ولكن التسديدة هنا يعاقبون Life, عليها. رأيت يا سلام عليك يا نادر. and وفوق هذا ما فقد الامل نهائيا. بورا على المرمى بشكل بسيط قدر يستفتح فيها الهدف الاول بعد مرور 16 ثانيه من بدايه الجيم الرابع لصالح راف اي سبورت. وبالفعل راف اي سبورت الان يستفتحون التسجيل في هذه المباراه بالتحديد في اول اهداف بانج. في المباراه الرابعه الان، لكن فرصه للتعويض من الكيك اوف. Good slot. من محمد على طول في الزاويه 90. تتكلم عن Life Mech Bora can come top for it. No, they need more vets on that team. Life Mech Bora, وتسديده في الزاويه البعيده. probably not the best team. يا من تعويض يا ساتر. محمد ما شاء الله تبارك الرحمن والله ولا يهون البقيه ولا قصورا في Falcons Twisted better be a good series. It should be good. It should be good. مستوى مختلف تماما هذه المباريات وهذا الاوبن بالتحديد والاوبنات السابقه. وفي كل اوبن ما شاء الله الله يضره قاعد يرقى في المستوى والخبره كذلك، والشيء قاعد يبان امامنا يا وجيه في هذه المباريات. الان فرصه متواجده ترجع الجهه المقابله، ولكن في غضون فقط دقيقه يا وجيه او في اقل من دقيقه فقط. هدف لكل الطرفين والضغط. Twisted Minds could just sweep. فعلا الضغط عالي. My guess is they drop Magic Bear and get some up and comer. تتكلم عن 1-1 نتيجه تعادل. I think we just have a whole new team. Does Gen G even have a team? Does Gen G just leave? لكن هنا التفكير والحنكه من لاعبين راف. Not every team needs vets. دفاعات راف. Life Mech and Bora probably need a vet. It feels like, but maybe not. بالطيران والفلستات صحيح انه كان ضعيف نوعا ما او بعيده عن الكوره، لكن ما زالت قائمه ما زالت مستمره لصالح R8 الان. غازي عند الكوره. And it is basically no longer interesting because the top 4 currently will make major. But Virtus Pro has enough of a lead to make worlds, and then we just expect Foot to win the LCQ. But everybody will make teams and attempt to try and beat Foot. الان تمريره من غازي الى محمد بلمسه صعبه جدا عليه في هذه الفرصه. ما ادري ايش اللي حصل هنا، رغم انه ما شاء الله تبارك الله يعني مطربنا محمد باللمسات والمحاولات من اليوم، لكن هذه ما ادري. Life Mech and Rizzo, that might be getting too much of a veteran. عند تحلم في الخلف ياخذ الفول بوست، لكن غازي ما حب انه يعطي مساحه الى تحلم. نادر عند الكوره في المنتصف والطيران رايح للجمب، قدر يعدي من اللاعب. Yeah, I think Foot would still be favorites for LCQ, but you just never know. بشكل مريح جدا للاعبين R8. Keep Bora, get classics in ما Chrome. زالت المحاولات مستمره فوق الباك بورد، لكن الكره تضيع وترجع الكره عند محمد مره ثانيه. لو بوست من لاعبين R8. محسن بالكنترول. You mean 0 bathroom trips? Yeah, we've done zero bathroom trips. And 0 poops. I'm thinking about getting some applesauce. يا سلام الفتح هذا تسديده من محسن ولكن دون اي فائده. تتكلم عن 3 دقائق. Chat, who's going to drop the 18 subs we're going to need for marbles at some point today? Actually, it's probably going to have to be more than that. R8 are really stretching this series out, making us wait. عطى باس لنفسه على طول بسرعه قياسيه، تسديده على اوبن نت مرمى مفتوح بالكامل. غازي هو كان مفترض اللاعب اللي يتراجع. التشالنج من عبد الله كان موجود لكن ما كان بالشكل الكافي، بالتالي نادر يزيد الفارق الان بهدفين مقابل هدف وحيد. الان فرصه من محمد من الباك بورد في محاوله ترجع الجهه المقابله الان عند نادر للباك بورد. لمسه خفيفه لكن طارت بالنسبه له، يتوجه لل50 بالفعل امام اللاعب عبد الله يفجر فيها تحلم. محمد الان يمرر عبد الله للجهه اليمنى، ياخذ وقته ما يستعجل من السيلينج. الان لمسه اولى يبحث عن تمريره بالفعل. غازي بالانتظار لكن نادر بالتغطيه والابعاد قدر يتصدى له وبالقراءه كذلك متواجد. غازي لمستين من السيلينج حلوه، يتوجه للبامب يخليه لعبد الله يخليه لمحمد صعبه بالنسبه له وكانت جدا بعيده والزاويه كانت نوعا ما صعبه لايجاد تسديد. الان غازي تدخل مو في افضل صوره، ترجع لمحمد كلاعب اخير من السيلينج. الان باونس فرصه تسديده لكن سهله من تحلم، ما هي بافضل صوره. الان ترجع عند عبد الله، مرتده سريعه لاريت، فليك عالي. نادر في التغطيه قدر يخلص الان للمنصف، متواجد فيه محمد. تحلم الان بالجهه اليسرى من الجدار الجانبي، يعدل اللاعب الاول يحاول لكن عبد الله من الخطوط الدفاعيه عند اريت. الان ياخذ بوس المنتصف، استعجل نوعا ما، يمكن يتوجه للبمب، لا ياخذ الكنترول، يمرر للمنتصف، ما حد متواجد. محمد على طول تدخل يفتح مساحه لكن كانت مستحيله نوعا ما
لمحمد في هذه الزاويه في بنفس هذا المكان. الان في محاوله ما زالت مستمره، غازي في التمركز، حلوه التمرير، يا سلام محمد، تمركز غير متوقع نهائيا. لاحظ هنا على طول بعد التشالنج صار له تمريره من غازي، ومحمد بلمسه خفيفه حتى ما تحرك نهائيا، وكانت بالشكل المطلوب. محمد نزل في المكان المناسب في اللحظه المناسبه، وبالتالي R8 يعادلون النتيجه الان هدفين مقابل هدفين. 50 ثانيه متبقيه على زمن المباراه. عبد الله في محاوله الان ترجع عند نادر الباك بورد دبل كوميت من R8 ترجع عند غازي الان بنش من الجهه اليمنى الان في محاوله عند اللاعب الاول، يحاول ياخذ البوس الان المنصف عند الفليب لا ما زال مستمر، لكن التغطيه حاضر من الدفاع. تحلم بسرعه تسديده من محمد على المرمى، لكن نادر يخلصها الان ترجع عند غازي، ما زال مستمر يفيك اللاعب الاول يتوجه للبامب، لكن نادر قدر يفجر فيه عبد الله. محمد كلاعب اخير الان ياخذ بوست الزاويه، طيران من تحلم ياخذ ريسك يعدي اللاعب الاول يتوجه لل50، لكن عبد الله بتغطيه دفاعيه واضحه. تمرير الان من محسن لنادر للجهه اليسرى في محاوله يمكن توجه للبامب، لكن لا نادر يعدي اللاعب بدون اي بوست ما يقدر يكمل فيها الهجمه. ترجع انت تحلم الان في محاولات 10 ثواني، اخر ثانيه، اخر الهجمات واللحظات، فرصه لنادر مره اخرى، لكن محمد بالتغطيه بري جنب وقراءه واضحه يخليها في المنصف الان. محسن بالتغطيه كذلك، لكن تبعد الان وتحلم ينزلها على الارض وتوجه. Mena's future is detrimental if Falcon's not at the major. R8 into Simine's not making it far. I do have the Falcons as the most likely to play well at major. يا ساتر الضغط عالي من رفع اي سبورت، ولكن الرد حاضر من R8. نتكلم عن مباراة حماسية، مباراة جنونية، الفائز بيتوجه الى الجراند فاينل في هذه السلسلة من البست اوف 7، لكن الان هذه خطيرة، هذه عالية من نادر باللمسة، لكن التصدي حاضر ويقدر انه يبعدها محمد. فرصة كانت خطيرة جدا على مرمى R8، والتفجير والتصديم ما زال حاضر ومستمر من اللاعب محسن. محمد في محاولة دبل تاب، يا سلام عليك، لكن how many subs realistically? Well, we're 20 minutes away from the next hour rollover. لكن الآن تعود مرة أخرى إلى غازي، تسديدة في منتصف الملعب بشكل عشوائي 25. عالية فوق الباكبورد. We might be too far behind today. It might just be chalked. محسن ينتظر، لكن هذه لصالح R8 بشكل كبير، وتحلم بالتفجير. عبد الله قدر انه يصطدم لاحد اللاعبين، لكن التصدي حاضر من نادر. يا سلام عليك، خطيرة هذه الفرصة، خطيرة هذه التسديدة، ولكن You feel like Mena need more teams in the majors? Top 4 or 5 are really competitive this year. يا سلام! عبد الله ومحمد بالبوزيشن الصحيح والتسجيل والتسديدة أيضا، وختامها مسك في هذه المباراة عن طريق اللاعب محمد، ويسجل فيها الهدف الثالث Ridiculous. بعد مرور دقيقة. Thank you for the 2 months prime, Kibin. Can you have some applesauce? No, sorry. للأمانة من أول ثانية في الأوفر تايم الضغط كبير جدا. I need all of it for my gut. سواء من راف، سواء من جميع اللاعبين من كل الفريقين، ولكن And I بالنهاية have some applesauce. عرفوا كيف يحسمونها ويسجلون هدف الحسم. يا ساتر، والتمريرات والباسات والتفاهم والتناغم. Original cinnamon? I think it's just في مثل هذه original. اللحظات الأمانة ما شاء الله تبارك الرحمن نرجع ونعيد ونذكر على أن شفنا تصرفات كثيرة، على أن شفنا تألق من عبد الله ومن غازي، إلا ما شاء الله محمد. All CS could be more competitive just by adding more Mena seats. هأترك مرة ثانية مرتين على توالي بإجمالي 9. Mena truly on the rise, dude. قريبا 1000. First, Mena not in Rlcs at all. Then Mena gets added. Then everyone's like, Mena needs more. ما شاء الله تبارك الرحمن. And they get another one. كليا. Then everyone says Mena needs more. Then what if we give him another one? فوش بقيت الغازي، وش بقيت العبد الله، هد اللعب شوي ما شاء الله. Applesauce on vanilla bean ice cream, trust. Ice cream is on the do not eat list, ما ألوم إن رفع according to ورغم هجومهم Google. ودفاعهم على أنهم جالسين يعانون أمام محمد. بالفعل، وإذا كان عندك لاعب مثل ما شاء الله تبارك الرحمن بهذه القوة وحاليا في هذا المستوى، اكيد بتخليه يلعب على راحته. شفت غازي مفجر 4 مرات Sorry, no grand new. لكن حط في بالك شيء مهم جدا الان، هذه مباراة. Are we foot watching or staying in Mena? We're probably staying in Mena. We'll go over there if the series ends. لازم الان يعتمدون كليا. But then we have Twisty Falcons, which are just much more important. According to my own personal doctor, she just told me about the brat. The brat. We don't have any toast though. Or bananas. Or rice. No, we have rice. I could make rice.
بعثرة صارت من الدفاع هنا من عبد الله ومحمد، لكن عبد الله عد اللعب الاول يتوجه لل50. محمد متمركز ينتظر، لكن نادر في التغطيه حاضر. غازي What does she specialize in? Emergency medicine. So I'll be like, my tummy hurts, and she'll be like, shut up. Talk to me when your tummy is exploding out of your chest. هذه اللمسه من عبد الله الان ترجع بال50 عند اللاعب محمد من الباك بورد. انتظار تنزل الان، لمسه ارتدي بالطيران، فيك اللاعب الاول. نادر بالانتظار ما قدر ياخذ ال50 الان. تحلم متواجد في الجهه المنازل في الجهه المقابله الان في محاوله على الباك بورد، لكن ما هي متوجهه على المرمى والدقه ما هي بحاضر. الان تتخلص للجهه اليمنى. عبد الله امام اللاعب محسن 50 ترجع انت تحلم. نادر بالتدخل. Shut up, recommended by your doctor. متواجد لاستكمال هذه She الهجمه. says, suck it up. على رفع الان عند تحلم استلامه كنترول لمسه جميله توجه للبامب، لكن محمد. Is it possible for Falcons to make major? Only if that question gets asked under 1,439 times. But after it's asked the 1,439th time, it'll no longer be possible. Yes, they just need to win. They need to win the open and then win a tiebreaker. تفجير جميل من محسن الان يحول هجمه بالكامل الى مرتده لمصلحه رفع، لكن ما استفادوا منها. غازي بالتعويض من الجهه المقابله ياخذ في امام لاعب محسن. الان ترجع تحلم يخلي لي نادر. How's Baby Feer doing? Baby Feer cheese, great. He's easy. He's happy. He eats milk. He sleeps. He goes, He goes, he can do now. He likes to do that. طيران بشكل سريع من محسن. رجع لي نادر من السيلينج، لكن البمب في محله يبعد اللاعب الاخير. الان غازي ما مع البوست الكافي يحاول يخلصها بالفعل. Can we take a sub loan for marbles? A 17 sub loan next stream. The marbles line gets pushed up 17 extra subs. And he go, الاداء عالي. اخر مباراه يا نورمال احتمال كبير تكونها. That's what he says. مباراه لصالح رأيت. الان البلوك حاضر. 17 sub loan with 4 payments via Klarna. Your friend's son has a little chair and he sits in it and sighs like he just got off a 12-hour shift. I can't. Yeah. Kids be doing that. اللي تفصلهم رأيت على التأهل والانتقال إلى الجراند فاينل. Kids be copying you too, though. If his dad does that, he'll notice and he'll do it. لكن محسن كان أقرب للكرة والتصدي والاعتراض وقدر أن يبعد الكرة ويخليها لصالح. That's why you gotta be careful. الكرة عند محمد بالطيران. نادر بالاعتراض قدر انه يقفل في منتصف الملعب. عبد الله بالطيران تمريره الى الجهه اليمنى. يا سلام عليك مره ثالثه تمريره يا الله جميله جدا من اريت، لكن القراءه هنا كانت مميزه من محسن. قدر انه Come on, Arate. Get it over with. كانت من لاعبين اريت. Speed run us to Twisted Minds versus Falcons any percent. قدر يعدي من اللاعب الاول. You already lost one bit of time saved by losing a game. نهايه هذه المباراه بنشوف مين اللي بيسجل. Do you want any more children? We'll see, I guess. Maybe, maybe not. ايضا قد تكون الاخيره. محمد الان بالطيران رايح للدبل تاب. يا سلام عليك والقراءه جميله جدا. Life is so boring till you become a toddler and try your best to end it. عبد الله بالتسديد تحلم بالاعتراض. Toddlers do go crazy. Do you want any less children? No, definitely not. Do I want any more DSCs? I think I've just about filled out the DSCs. I think I've got as many DSCs as a man could ever want. في محاولة تمريرة، لكن نادر للأسف انفجر ولا كان بيكون فيها تيم بلاي في هذه الفرصة. تمريرة جميلة جدا إلى تحلم، لكن غازي بالتقفيل تسديدة من عبد الله ما انتظر. Do you want a daughter? It would potentially be interesting. I grew up with 3 brothers. So I feel like I experienced boyhood. And maybe don't know what girlhood is like. So having a girl could maybe be insight to that, but me and my brothers have had 8 of 9 kids be boys, so we're locked in. We just assume we'd have another boy if we had another kid.
بالفعل اوفر تايم الان كيك اوف لمسه جميله من حسين فيرست تاتش الان يحاول لكن عبد الله في التقديم الباك بورد الان تتخلص الجهه المقابله تدخل من نادر من الزاويه في محاوله تمرير لكن بنش تتوجه. How do you feel when you watch teams losing and not making major in worlds while you're just eating? محمد بالسلامه ياخذ الريست ينتظر Feels good to have the applesauce go down my gullet. Wow, their hopes are crushed. No, what? في التقديم محمد الان غازي يخلصها للجهه اليمنى الان من الجدار لمستين يمرر فيها لمحمد. محمد ياخذ وقته ينتظر تحلم لمستين من جهه الجدار يحولها لمرتده. هذا خطا هذه الفرصه لكن 50 من عبد الله. Oh, this series going a little bit longer. كانت سهله ولكن كفيله وكافيه بايجاد الهدف. لاحظ تحلم بالمضايقات والبمب على اللاعب غازي ما كان مع بوست وكان تمركزا نوعا ما صعب. Can I put applesauce down your gullet? Wife had 4 boys. My mom had 4 boys. Me and my 3 brothers. يرجعوا لاجواء المنافسه. Now my brother has 4 boys. عكس التوقعات. اريت هم اللي ياخذون التايم اوت هم اللي ياخذون وقت المستقطع. مع انهم مو You have 2 lesbian moms and a sister. My wife and I are having 2 boys and likely done. I'm getting the best of both worlds. Well, there you go. يا ساتر والله سيناريوهات غريبة جالسة تصير الفترة الأخيرة. تتكلم عن الآن R8 هم المتقدمين وهم اللي يطلبوا التايم اوت. I feel like it could be too personal, so I'm just gonna stop. الفارق هو هدف وحيد. تتكلم عن تقارب الأداء، تقارب المستويات من جميع اللاعبين. محسن نادر تحلم وفي المقابل R8 محمد غازي عبد الله. أشياء كثيرة صارت للأمانة. I have a vasectomy. That's what I was gonna ask. بعد هذا التايم اوت I was gonna ask type 1 in chat if you have a vasectomy. أن تكون برضو المباراة الجاية هي المباراة الأخيرة. أنا أتمنى بالأمانة يعني أتمنى أن المباراة الجاية تكون لصالح راف بحيث أن نروح الجيم 7. هذه امنيتي. بعد اذا وصلنا الجيم 7 خلاص انا اتمنى رايت يفوزون، اتمنى راف يفوزون، اللي يصير يصير. ما بالمفاجآت الحين نيو طوكيو يا انت تبي جيم 7 وما لومك صراحه على المتعه اللي قاعدين يقدمونها لنا الفريقين. اريت ورفحه في نصف نهائي مثل هذا القوه لان الان We're only temporarily showing NA. حجز مقعد. Get more interested in watching R8 close this out than watching الفائز منهم upper bracket. Both teams have a second life. Rebellion versus Foot. Both teams making major all but guaranteed. Time out R8. هنا يبقى السؤال الأكبر. R8 حاليا متقدمين بنتيجة ب3 جيم مقابل جيمين. رفحة عندهم تحدي أكبر. للآن للعلم ما طلبوا التايم اوت. فالتايم اوت هذا الآن من R8 هو اللي بدر. اي هذا وانا ذكرته في المباراة السابقة ان ترى دخلوا المباراة بدون اي تايم اوت بدون اي وقت مستقطع علما وعارفين بالمخاطر الكامله لانه خلاص sperm donor for child adopted to same-sex couples in New Mexico. كانت اقرب مما يتوقعون بشكل مخيف. 0-0 انتهت اوفر تايم وهذا الشيء اللي اعطاهم الدفع المعنوي. هل من الممكن ان نشوف العكس الحين اللي يفوز هو اللي ياخذ تايم اوت؟ المباراة الجاية اراف اذا فازوا ممكن ياخذون تايم اوت. I don't fully understand your message. Presumably I have a sperm donor is how you're explaining your 2 moms had a kid, which makes sense. 4 child adopted to same-sex couples. المهمة جدا من البست اوف 7 في حال The same sperm donor? I'm not really sure what you're saying. في هذه المباراة. بسم الله على بركة الله. ما بالمفاجآت. نيو طوكيو دبل كوميت لكن الكرة عند عبد الله. ايش ممكن Believe it or not, I have 6 dads and a cookie. رايح للبومب لكن محسن قدر ان يتصدى الكرة بشكل سهل جدا على هذا اللاعب. نادر ايش اللي صار؟ I watched a little bit of the boys. Is it still good? الكرة عند محسن في الباك بورد. I felt like the first season was quite good. Felt like a hard show to extend. Their premise was pretty good. I feel this way about a lot of shows, to be honest. Abdullah should be scoring this. Where like feels like their premise is like pretty good, and then but it's like about a season long, maybe 2, and then it's like, oh, gotta keep making it, gotta keep making the show, so gonna have to try and extend this premise a bit more. وبالفعل R8 الآن يستفتحون التسجيل في هذه المباراة والمباراة اللي تعتبر مهمة. You were the 4th child in history that had that happen. Interesting. في الجهة المقابلة تمريرة والأروع
فض المرمى بالشكل كامل. لاحظ اخذ الست استعمله عشان يتوجه للداش. المسألة لمسة خفيفة وكذلك البومب على اللاعب نادر. You're waiting for the next season of Feer on Prime. مفتوح بالكامل لغازي. هدفين مقابل ولا هدف. There's no premise to make. Oh yeah? There's a comic? How long does the comic go? Has it surpassed the comic? Because if it has, then my point is ultra made. Now that being said, I could see comics usually have a long history, so I'm guessing it probably has not surpassed the comic. محمد لمسة خاطئة منه تكلف الكثير وبالتالي رفعه. ومحسن بالتحديد. لاحظ نادر هنا في المرحله في اللعبه هذه بالتحديد لمسه خفيفه. Any Invinciblers? Yeah, Invincible. I need to go watch. I like Invincible. They just release them so slow, and then I forget that they come out. There's a comic, but the show diverged from the comic because the comic ending is kind of bad. عند عبد الله الان من الكيك اوف عند الكره يتوجه للزيت كذلك البومب لكن تحلم تخلص في محل الان من الزاويه. محمد مع البوست الكافي دبل كومنت من رفع اللي بعد هذه الكره ترجع عند How's Fear season 18? I wasn't a fan of the last couple seasons. He had a kid or something and fell off. What season do you think we're in? If Fear had seasons. I mean, is it just like per year? So we're like season 7-ish? ولصالح هذا اللاعب الان عبد الله يتراجع خليه لغازي. غازي يكون هداوه ومحسن كذلك بالانتظار. نادر لمسه ما كانت افضل لمسه بالنسبه له وافضل كلير كذلك. الان ضغط عالي من جميع الزوايا من R8 قاعدين يحاولون يضغطون. The comic ending is that Homelander didn't do most of the bad things, and that actually Black Noir was a secret clone of Homelander who did all the bad things, and then he kills Homelander. Wow, that does sound like a terrible ending based on what I've seen of the boys. لتخليد بشكل سريع تحلم يحاول يبعد عشان ياخذ البوس المنصف. الان ترجع عند غازي بعثره من ناحيه الكلير من الجهه اليسرى ما قدر يخلص. الان ترجع لمحاوله محسن 50 يمكن لكن طالت بالنسبه لعبد الله. افضل بالتدخل تحلم اخذ البوست على نادر. نادر يضطر يتراجع للزاويه بشكل سريع. الان مع الكره ما جاء الريست يفيك اللاعب الاول يتوجه لل50. محمد افضل بالتدخل عدائيه وتفجير الان من غازي على نادر. فرصه امام المرمى تسديده من R8 بالفعل من عبد الله. Do you watch anime? I watched Death Note all the way through when chat recommended me to watch anime, and then I said I want to watch some anime fights. I said, you want to watch anime fights? You should watch what's the one they suggested? Why can't I think of it? Demon Hunter. Right? That's what it's called? Alrighty, I think they've done it. And so I couldn't make it through Demon Hunter because there's one character who's just so annoying. I just couldn't even watch. A character that is like a whiny kid, but like secretly sometimes transforms into like a good fighter. But he was so annoying. I just couldn't every episode was just like crying sounds from that character, and I was like, I gotta be done. Gotta be done. How could you not like Zenitsu? Maybe he gets better or something, but وعبد الله ما زال قائم ما زال مستمر. رأيت ما زالوا مستمرين في محاولة توسيع الأهداف وتوسيع الفارق بالأهداف. لكن I did watch original Dragon Ball a long time ago with my roommates. تفصلنا عن تأهل R8 إلى الجراند فاينل. ولكن محسن الآن رايح للبوم. ترجع الكرة مرة ثانية عن تحلم في محاولة. غازي بالطيران ممكن يعطيها عبد الله لكن شاف انه ما مع بوست. قرر انه يكملها بالسولو بلايز. حاول انه يصدم اي لاعب من اللاعبين لكن الكره تعود مره ثانيه الى نادر. نادر بالطيران رايح للباك بورد رايح للدبل تاب عرضيه جميله جدا لكن غازي بالقراءه والاعتراض قدر ان يتصدى لهذه الكره. You should watch One Punch Man. Oh, I have watched One Punch Man too. Maybe I've watched some more animes than I thought. Not a ton of One Punch Man though, because I don't know if there was a place to watch it all, but I definitely watched a few. ممكن يضيعون الوقت او يوسعون الفارق في هذه اللحظات الاخيره. غازي الان في الاير دريبل عند عبد الله بالطيران بشكل سريع يبعد الكره الى منتصف الملعب عند محسن
الاعتراض والبلوك من محمد. يا سلام عليك، يختطف الكوره فليك I think I watched a few different One Punch Man episodes, and then I think there was an episode where he got to fight someone who was like somewhat close to him. It took like 2 punches or something. I can't remember. This is me trying to remember. نادر في محاولة والتيم بليز. يا ساتر يا غازي، لا 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 كذا كثير، كذا كثير يا ريت. غازي بالتصدي وعبد الله قدر انه يبعد الكرة. كانت What do Falcons need for Paris? They need to win the regional and win the tiebreak. 5 ثواني على نهاية هذه المباراة. Saitama, how do you say it? Is also bald. Yeah, it's because he grew too strong, just like me. Subbed or domed? Alrighty, chats. Don't worry, we'll be right back to Mena once they get those clowns and those twisties back on the screen. But Justin can't beat LJ. Kofer's got a big booming clear. And that has R8 hasn't secured the 1 seed with that, have they? Yeah, you get to see these guys together, and this Foot team has looked so free flowing. Let's see. And they also, it just feels like they're happier, Stacks, to be honest. And the way that they've come together, their success, we'll see how far it goes. Right now, they're trying to see if they'll take them to Paris. Surely the Twisted be the 1 seed. Yeah. They have to. If Falcons make it though, they probably secure the 1 seed. A little comfortable on defense. Cheese tried to put that one through. Now yeah, so Twisted can still take the 1 seed from them by winning. But if Falcons win, then they just get it. They're the 1 seed. Which means they'll have nothing to play for when they play against the Falcons. Conspiracy? Conspiracy in favor of the Falcons? A great 50s, but yeah, not the play there for Kofer. The offense died there for Rebellion. That's one opportunity that goes by the wayside. What a save by Justin. If Shopify Rebellion scored it 4-3-9 and we missed it, I'll never forgive you. I'm sure they didn't. When's the major? That's all First Killer needed to do. Let him make him give it up to LJ, who's shot. 4 weeks. Gopher trying to bounce one central. LJ's got the May 20th. Yeah, this May 19th. I want to say it's the clear from Cheese. So a month, literally a month. Because you're not expecting the bump to come through, so you have to make a desperate save. But once you hit that ball super hard on a clear, it gets so far money and world's points. It's just desperate save, good point. Touch, all right, does have something to play for. And it leads Rebellion to a clean extra shot. money The ball and off the kickoff. world's points is probably the biggest thing. And then maybe we can get back to playing some try and steal world spot from whichever one of the 2 teams don't make it. And now it's them putting the shutout magic on Foot unless Foot can respond. 2 very different games. Could I teach you how to be LJ? I could teach you how to be LJ. Is that what you're? I can't teach you how to be LJ, but I can teach you how to be LJ. They had 7 shots all of game 1 and could not get by the Foot defense. They still got 2 minutes to go. And this is the Rebellion that has been an absolute terror for a lot of teams in the region. Follow-up opportunity here from Chronic as LJ gets knocked away from the save and Chronic gets one back. I love Cheese here on the play though, because Cheese when he last got the ball went for like up next, Team Falcons Twisted Minds, bro. They have to wonder, is he going for it again? No, this time he just air dribbles it through. Falcons need to win the major to qualify for the major. They need to win the regional to qualify for the major. And then they need to also win the tiebreak. Cheese leaves that for Justin. I mean, both these teams. All right, I'm getting never out of a game. Getting more applesauce. Cheese will boom one away. Chronic was way out at midfield, but that went opposite him. Is the pin message? Falcons need to win major. Oh, wow, the pin message has been that messed up. The defensive effort of Justin. We've been sitting here with an incorrectly pinned message. This whole split, as Cheese is the one making the stop this time. Justin deleted off the field. First Killer knew that was going to be saved. Tried to redirect. Couldn't get any headway with that, but more often than not, we've seen Justin kind of the focal point of a lot of the defensive stands from Foot Esports. Yeah, I mean, another save there from Chronic. Hold on. Look, you see Justin again. Look at that. Kofer was pre-jumping Justin's clear, and Justin chain dashed to the ball and then stopped right when he was about to make contact again to throw things off. Justin's awareness has been so good. And again, his speed, he knows where to be. You talk about experience, and a lot of people like to say, you know, you play for so long that you don't got. Justin has it. He's always done it, and now he's been able to show it on display.
Rebellion is timeless. Right now, time is not on the side of Foot Esports. Chronic the save, just barely in the right spot. Give him another savior medal here in this series, down to 25 seconds. Chronic gonna lead. What is this shirt? It's a shirt for my but he'll stay with the play, and college ultimate frisbee team. Seconds will burn off the clock. Justin has to take that away from him. Down to 13 seconds. Justin the outlet to Chronic, led him a little too far. He can still get onto this. He's got cheese and support. Oh, wow. And Kofer will clear it away. That was the opportunity for Foot Esports. And now Shopify Rebellion hold all the keys. This will go to ground, and we've got a tied series. Wow, I saw what Rebellion were doing because I think around the 20-second mark, Justin, he could have gone for a 50 with first killer in the blue corner. If you woke up one morning, walked to the kitchen, and DSC was on your counter, would you try and find its owner? Would you just keep them? I would think that one of you guys got a little bit too parasocial if there was an orange tabby cat in a blue bag on my counter. Too late to it, and Justin didn't expect the play off the post, so unfortunate for Foot. They tried to get something late, but this series is still as close as ever. Rebellion don't have a strong foothold here in the series yet. This emote is still processing. All Foot needs to do is make a couple adjustments, not make too many mistakes, and they could turn Timeout sponsored by Contexto. I like where we're going, though. I like the direction. Well, you go from 7 shots in game 1 to the 12 for Shopify Rebellion in game 2. They didn't get many really good looks at the Foot I like it, but we're full on emotes, so talk to somebody. Have you thought about adding a pass random to the bomb, selecting someone else who's been active in the chat for the last 30 minutes? Or is that too mean? If you go back too far in the chat history for passing the bomb, that person just dies every time. It has to be someone who's typed somewhat recently. Change from game 1 to game 2. Momentum now firmly on the side of Shopify Rebellion, but you've got these two teams that are so close, and you could expect, sure, a couple low-scoring games here. We could see something like. Why did we even have oatmeal in one of these games? They are that potent as an emote? Now we get into a swing game here. Crazy to think all the other emotes we got rid of before that. Falcons and Twisted are playing. Now Foot needs to Mods. make a little bit of adjustments. Predator drone strike that chatter for lying. As well, I think you are expecting a little bit more offensive firepower and offensive threat for them. It just goes to show you how well Foot's been matching up, though. I think it's really just the case of how well Foot's been doing here, and Rebellion needing to adjust, but they can. They can and have many times this season alone. As loose ball, first killer will jump onto it, no boost, no problem. Trying to slow down Chronic, made him think about it. LJ couldn't catch up to Chronic for the demo. Cheese will take over now. He's picked his spot, and first killer jumps in front with Kofer waiting above the bar. Love when Cheese is on the ball. I'm almost thinking about tries to just slam eating more food. Most of the time he'll carry it, see if he can play a pass one, maybe even get a bump. He's super effective when Do it I comes eat to dinner just tonight? Ball control. Am I feeling that confident? Get a little tangled up, and look, Cheese once again wants to play a pass first killer. Justin in the right spot. It's why Foot have been able to bring the ball upfield so effectively, because those two just are maestros when it comes to positioning and ball movement. That don't go for though. Bang! Speed to the top left, and Rebellion strike. Here comes the Falcons Twisted. Everything we've been waiting for. One of the very few times that Justin has been just a tiny touch too slow. Maybe after Sunday you eat dinner. Pogo got removed. Now LJ looking for more. Leave that midfield boost as well if anybody needs it on the Dark way back. erasure. First killer against Chronic, and he comes down from the backboard to make the stop. I think that goal's so good for Rebellion because Kofer had a slow start, and now with him getting more momentum, it could just spread to the rest of the team. I mean, you saw LJ quick to the play, though still not trying to be too aggressive here. Did we make Ogo? No. There was one that we. There was a. There was some Aga-like emote that someone in this chat made. Just a little off though on the shot there. Not a lot of boost collectively. Chopper gets used whenever I'm eating lunch. Dives through. First killer had all of it. They're able to make the stop now. LJ quickly into action. First killer's got plenty to work with now at midfield. If he can pass it to him,
Gopher got the bump, but Justin had to get in LJ's way. And we reach the halfway mark with Shopify Rebellion holding this lead. They've had a couple opportunities to extend it, but so too have Foot had opportunities to get right back. Alrighty. It's time for the show. نوبو TRK Monkey Moon وفي المقابل Noble, TRK, Monkey Moon versus Rawas, Killers, Drali. مباراة What is this car from TRK? بين هذول الفريقين في سلسلة البيست اوف 7. بسم الله على بركة الله. الكرة الآن عند نوبو في منتصف الملعب في محاولات عديدة من لاعبين تويستد مايندز. كيلرز الآن بالتخليص إلى المنتصف. Alright, chat. Falcons versus Twisted. Falcons need to win this series, and they need to win the regional, and they need to beat Twisted again after they do that in order to qualify. Otherwise, Twisted are in. Twisted could secure their spot with a win here against the Falcons. If you're a Twisted Minds Copium fan, you could tell yourself, oh, yes, Twisted lost on purpose to play the Falcons in order to guarantee they could stop the Falcons from qualifying. But you would be a very low IQ Twisted Minds fan because you could have just won out and qualified without even needing to play them. مونكي مون بالانقاذ الان من السيلينج درالي في محاوله يتوجه للمرمى لكن ابعاد حاضر من ترك الان كيلرز من الجار الجانبي. مونكي مون تخليص الجهه المقابله 50 من درالي يعدي اللاعب الاول ترك ينتظر كذلك نوبو 50 درالي ما زال مستمر. روس لمسه يبحث عن لمسه ثانيه لكن No one said that. Someone did say that earlier. Someone said Nupo said he lost on purpose. Chat also pointed out that that would be a bannable offense if they were to lose on purpose. Drally, what a shot, what a save. على خط المرمى انقاذ كان في محله يحتاجون توستد الان لمحاوله من روس تبعد من ترك ترجع الجهه المقابله الان من الزاويه لمستين بعثره كذلك نشوف محاوله مضايقات من مونكي مون على روس ترجع الجهه المنتصف الان عند روس 50 لمصلحته كيلرز ينتظر ترك يتفيك 50 ما بين لاعبين مونكي مون وترك Drally's ready to peak for the cinema. نتكلم عن منتصف نوعا ما الملعب للزاوية. He's been waiting for this moment. كان متمركز لكن صعبة بالنسبة له وبالتالي فالكونز يستفتحون التسجيل في بداية المباراة الأولى. يا ساتر البداية. What do you think the chances are TRK plays in this car for game number 2? من تويستد مايندز الا مرتين والضغط دائما والاستحواذ لصالح تيم فالكونز لكن ما زلنا في بداية المباراة الأولى. درالي عند الكرة لكن تدخل سريع من ترك الى نوبو بزيرو بوست قدر انه يبلك هذه الكره والفرصه الى الان قائمه لصالح تويستد مايندز. مونكي مون بالقراءه والابعاد لكن الاخطاء بسيطه نوعا ما لصالح تيم فالكونز ممكن تشكل الكثير من الخطورات على مرماهم. لكن الان روس في منتصف الملعب عند مونكي مون الى كيلرز تسديده عاليه صاروخيه يا ساتر السيف. Just as a reminder, because everyone's going to be asking and everyone's going to be filling in. Falcons need to win here in the semifinals. Then they need to win in the grand finals against RA. Then they need to win in a tiebreaker against Twisted Minds again if they want to qualify. Any other result is Twisted Minds qualifying. Twisted Minds could win this semifinal, or they could win the tiebreaker later. Or they could have R8 beat Falcons for them in the final. All of those result in Twisted Minds making it. So Falcons need to have the ultimate lock-in. They need to lock in and win against Twisted Minds. They haven't won a game in the past 2 series that they played against Twisted Minds. They got best of 5 swept and best of 7 swept. So the Falcons have been getting clowned on by the Twisted Minds in their recent matches. TRK almost rocking a full plat preset except for that he has alpha boost.
مونكي مون في محاولة تمريرة جميلة لكن درالي أذكى بالتدخل قدر يقراها الآن لكن ترك ما زال مستمر بالمضايقات. نوبو طيران بشكل سريع روص بالاعتراض وال50 لمصلحة الآن. مونكي مون في محاولة في المنتصف. نوبو التفافة سريعة في المنتصف يحاول يمرر بالفعل لكن ترك كان متأخر بين الزاوية. نوبو استلام وكنترول تخليص من They're breaking him down. Monkey Moon slots these. He doesn't miss those, bro. This is how he's made a milli. Monkey Moon has made a milli in Rocket League from finishing these plays, dude. He doesn't miss them. What's the origin of the nickname Clown? I don't know. Somebody, when they lost, called them the Foul Clowns, I think. Ooh, what a pass. يلعبها بشكل اذكى الان. ترجع ترك في محاوله لمسه اولى روص لمستين. ترجع للمنصف الان عند مونكي مون 50 لمصلحته من الزاويه تشين داش من روص لكن ترجع الجهه المقابله عند كيلرز الان. استلامه فرسات في محله. ترك تدخل لكن مو في افضل تدخل. نوبو الاستلام من الباك بورد الان. روص بريجم من السيلينج ياخذ ال 50 اللي ترجع المره اخرى عند رالي لكن ترك يقدر يخلصها للجهه اليسرى الان. روص في مضايقات ما زالت مستمره. كيلرز في محاوله توجه ال 50 امام نوبو. نوبو لمونكي مون. مونكي مون للجهه اليسرى لكن ما حد متواجد معه. اقليه من البوس. Nobody's around. Doesn't matter. Twisted mids versus foul clowns. فرصه تمرير امام المرمى جميله. تدخل لاعبين. مونكي مون يخلصها. روص بالانتظار ياخذ السايد وول الان للجهه اليمنى. نوبو بالبريجم من السيلينج كت في محل الان. ترجع عند رالي مرة أخرى من السيلينج لمستين يبحث عن Drally's moving different, dude. Drally knows what's on the line. يعدي من روص لكن قدر يلمسها لمسة خفيفة الآن تقريبا لمسة خاطئة من ترك. نوبو يعطي الاستحواذ لفالكونز لكن ترك أسرع بالتدخل. درالي تتخلص الجهة اليسرى الآن. Monkey Moon في محاولة لمسة تمريرة تبعد من درالي للمنصف الآن. فرصة لكل طرفين. Drally finishes these. Oh! No, he doesn't. No, he doesn't. وما كانت بالشكل الكافي. I thought for sure he did. نتوجه للأوفر تايم. كانت فرصة ذهبية لفالكونز لإنهاء Unky bump. Unky bumps. أوفر تايم الآن وقت إضافي. Oh, twisties! The Falcons continue to not win a game. What a demo, dude. TRK demoing Killiers. Oh my gosh, dude. Insane demo. Look at that. Dude, TRK is going to play that car again now. TRK is playing that for game 2. Definitely. اول مباراة اول مواجهة في هذه السلسلة من بيست اوف 7 تروح الى تويستد مايندز. لكن بغض النظر عن الفوز والخسارة هو الاهم من Feet, can I make a milli by finishing a new? Yep, so you're going to be banned, right? Obviously. هم الخسرانين في هذه المواجهة. Obviously. من ادائهم عالي فحنا مقبلين على مباريات جدا عديدة وممتعة في هذه السلسلة. لكن الف مبروك جي لتويستد مايندز. اول مباراة تقدرون ينتصرون فيها بشكل سريع. وخلونا نتفرج على احصائيات. نتكلم عن مونكي مون بهدفين. Shot his shot, can't blame him. Oh, or we could blame him. Could always blame him. لو نتكلم عن اجمالي تسديدات لاعبين تويستد مايندز فهي 11 تسديدة وفي المقابل 6 تسديدات. نتكلم عن دبل تقريبا تسديدات. What preset is best? يا ساتر البداية. The one that you like the most. والانطلاقة في هذه السلسلة. الآن احنا جاهزين ان ندخل المباراة الثانية. Why don't you combine your stream with someone like Johnny does? I have no friends. Is that what you want me to say? Is that what you want me to say? You need me to say it out loud? ولكن بعد دخولنا للأوفر تايم تويستد مايندز هم اللي قدروا انهم يسيطرون على هذه المباراة واستغلوا الأخطاء والتبعثرات الدفاعية اللي صارت بالذات ان كان كل مدافع الحالة. You're so diplomatic though. يسجلون الهدف. Being diplomatic make you friends? وما لا نعزل المشاهدين ندخل على المباراة الثانية بعد انتصار تويستد مايندز. والآن بداية قد تكون مختلفة لكن مونكي مون صعبت عليه انه يعطي الكرة. Something tells me I should just insta-ban it. Wait, never mind. 780. What are you talking about? تيم فالكونز كرة بعيدة جدا وتروح لمونكي مون في الجهة اليمنى. الآن الكرة في منتصف الملعب. بومب يتعرض له من مونكي مون على كيلرز. ممكن نشوف فيها هدف لكن الاعتراض حاضر من. Could someone explain what's on the line? Everything. The universe. Universe on the line for this matchup. إلى الآن الكرة عن مونكي مون. تسديدة لصالح مونكي مون. ال 50-50 لصالح مونكي. تسديدة عشوائية إلى زاوية مرمى
Everything matters. Falcons need to win this, and they need to win against RA, and they need to win the rematch. But at this point, oh, what a bounce, dude. At this point, they haven't won a game against Twisted Minds. In the past 8 games they've played against them. اخطاء بسيطة فقط عند فالكونز كلفتهم هدف في أول 5 Oh, Drally doesn't miss those. If Drally missed that, we could just tab away. Nupo though, Nupo shouldn't be missing that. You nerfed them, you need to give them Falcon noises for each goal. Okay, you make a point. Drally's looking like the best Falcon so far, which is not normal. I don't know what the win condition is. You'd think that would be good because Killers and Rlcs, I mean Killers especially, seems to always show up. Ooh, pass play cut off. TRK still in his platinum preset. Oh! What's a twisting noise? Bumps? Demo, another demo. Oh, it's in! Ya salam! Oh, what a bump, dude. Ya salam! Monkey Moon had a good demo too to make that happen. What is that awful decal? Yeah, I know, I have to agree. Monkey Moon's decal is gross. النوبو في محاولة كيلرز يتحرث بمب من مونكي مون ما زال من مضايقات يواجهه إلى الآن توستد مايندز على نفس الأساليب نفس التفجير نفس العدائية ما يعطون أي مساحة نهائيا وهذا الشيء اللي قاعدين يستفيدون منه الشيء اللي قاعد Are both teams boot camping? Honestly, don't know if they ever boot camp. للجهة المقابلة تجويع كامل للبوستات الآن نوبو بريفليب يتوجه للبامب روص بالقراءة بامب من كيلرز درالي ما مع بوست كيلرز ما مع بوست يحاول ولكن كلير للجهة المقابلة ترجع عنده أبو المنتصف. يا ساتر الكرة الآن ترجع عند روس تسديدة عالية على الباك بورد من فريق توستد مايند. Mena, the way I understand it, I'm guessing it's probably like one production guy and the 2 commentators for Mena. ولكن نوبو قدر أن يتصدى بشكل سريع And I don't think there's a lot more. مرمى توستد مايند فليك عالي. So I don't think they have cams. I don't think they have any of the advanced production stuff. ممكن يعاقب توستد مايند في هذه الفرصة على الخطأ الدفاعي اللي حصل معنا في هذه اللحظات الأخيرة اللي شفناها. Ross and Killers boot camp in their house. Yeah, I guess is Drally hanging out in the Twins' house? I don't know. تسديدة إلى الجهة اليسرى على الجدار. تعود مرة أخرى إلى روس بالطيران. مونكي مون هل من الممكن أن نشوف تدخل سريع من مونكي مون لكن قدر يقفل وهذه Dude. Oh, wow, what a save. Drally's kind of cooking, dude. He's just trying to defend the contract, even though his team might still lose. What a pinch, dude. Or what a bench, as they say in this. Oh! Crazy bench to get this all set up. Force the tough save. Can they break the 8-game losing streak to the Twisted? Is TRK 1 loss away from getting out of this car? دقيقة ونص تفصلنا على نهاية هذه المباراة الثانية من سلسلة البيست اوف 7. مونكي مون لمسة إلى تي ار كي عند زاوية مرمى تيم فالكونز. يا سلام جميلة جدا تسديدة قوية من درالي ولكن ما هي في المرمى ضاعت بطريقة No one beats. Well, first off, they already did beat Falcons 8 times in a row. The question is, will they beat them 9 times in a row? 9 straight games. كيلرز انه يدبل بهذه الطريقة. روس الآن رايح للبومب تعود الكرة مرة ثانية إلى كيلرز بفيرست تاتش وروح للجمب ريست. مونكي مون مقفل بطريقة قوية جدا. درالي عرضية إلى روس ولكن روس يبحث عن فرصة للتفجير يبحث عن فرصة للاصطدام عن أي لاعب من لاعبين تويستد مايندز. ترك الآن بالكنترول. كيلرز الآن ما يبي يعطي أي فرصة.
جميلة جدا. Not 9 series. They've only lost the past 2 series. 9. Well, they've lost the last 8 games. They got swept in a best of 7, swept in a best of 5, so that's 7 games. And then they lost game 1. So they've been beaten in 8 games straight in RLCS by Twisted Minds. Could be 9 if Twisted Minds win this game. تزداد خطورة على مرمى تيم فالكونز إلا إذا ولكن التصدي حاضر من مونكي Save. في آخر 10 ثواني. TRK bumped on 0. تزداد خطورة. Wow! Big dog, RW9. آخر 7 ثواني. كنترول عجيب. Rawas, dude. وتسديد على المرمى أمام جميع. That's a good shot. ويسجل فيها هدف الحسم. Nobody beats the Falcons 9 times in a row. 7 ثواني على نهاية المباراة. هل بيكون فيها رد من تويستد مايندز ونروح للأوفر تايم يا نورمان، أو نقول جي لصالح تويستد مايندز أو لصالح تيم فالكونز عفوا. Did he call GG before that ball hit ground? ويا إلهي يا لها من مباراة. Nobody beats RW9 9 times in a row. مهارات من جميع اللاعبين سواء من نوبو سواء من رواس. يا ساتر الجيم. يا ساتر من كل الاطراف. تتكلم عن درالي They broke the streak. Maybe it is. التصدي الوحيد اللي عطى فرصه لفالكون انهم يرجعون. روس بالانهاء مرتين هدفين ورا بعض عطى الامل لهذه المباراه. فالكونز يقدروا فالكونز قدروا ان ينتصرون في هذه المباراه بالتحديد، يعادلون نتيجه السلسله ب1 مقابل 1. ونتكلم عن احصائيات اعزائي الكرام زي ما تشوفين امامكم. روس هو صاحب. Do you have the same hair as Zidane? Let me guess, Zidane is bald. و47 بهدفين، اسيست وحيد، 4 تسديدات. Do I have the most similar hairstyle ونتكلم كذلك عن باقي عناصر فالكونز في هذه المباراة في هذه المواجهة. You know, is my hairstyle the biggest group of people who have that hairstyle? Is bald the most common hairstyle? Maybe that's what I'm trying to say. تصدي مجنون. التصدي ما شاء الله تبارك الرحمن كان تاريخي يا وجيه، كان بليفل مختلف تماما. خلاص. Nah, broccoli head honestly might be it right now, dude. كانت فرصة لهم. You see anybody under the age of like 22 عندهم فرصة ما زال and they're broccoli headed. المباراة الثانية انتهت لمصلحة فالكونز في فرق هدف وحيد. الآن نقول بسم الله على بركتنا ندخل على المباراة الثانية. Alrighty, all tied up. Is Twisted Minds hot garbage? They didn't win 9 straight games in a row against the Falcons. Are they hot garbage? Maybe. Buzz cut actually might be the most common haircut, I bet. قبل اساسا يلمسها درالي في هذه اللمسه. مانكي مو كان متجهز، وبالتالي هدف استفتاحيه في المباراه في اول 17 ثانيه لتويستد مايندز. الان كيك اوف. America is so weird. Teens here get the same haircut and wear pajama pants instead of getting a job. يخلصها بشكل سريع. الان تتوجه الجهه المقابله. Sounds like they're smart, dude. I wouldn't want to get a job. تخليص من روس، ترجع سهل لنوبو، فرصه في محله زنتج كذلك، ولكن تتخلص من روس الان من الزاويه. At what age did you start growing actual facial hair? Probably late 20s. من نوبو على كيلر ستورك متواجد يحاول يمرر، لكن درالي بالقراءه قدر يخلص الان. ترجع مرتده على مرمى تويستد. درالي في محاوله يتوجه للبامب، لكن مونكي مون كان اسرع بيبعد هذه الكره الان. تخليص Falcons must win to quality, right? That's correct. Falcons have to win here to quality. They have to win against R8 to quality, and then they have to beat Twisted Minds in a tiebreaker to quality. كيلر في محاوله تبعد من مونكي مون للمنتصف. الان دقيقه و10 ثواني مرت، والى الان تويستد مايندز ما زالوا متقدمين بالنتيجه يا وجيه. يا ساتر ما زالوا متقدمين، ولكن هنا تصدي اتى من مونكي مون، لانه كان يدري ان مدافعين تيم فالكونز يقدرون يتصدونها عشان I wear PJs and watch Feer as my job. لكن الى الان ما زالت لصالح تيم فالكونز. I wear PJs today. Normally I don't wear PJs to work, but today I was like, I don't feel so good. I'm wearing PJs. All right. هدف التعادل من كيلرز بعد ضغط كيلرز. وقدروا يسجلون فيها هدف التعادل، والتفجير ايضا اللي فتح المساحات عن طريق اللاعب درالي فجر فيها مونكي مون. والان نرجع الى نتيجه التعادل. This lobby pace is insane, dude. That's Mena. That's Mena for you. المباراة بنفس الوقت والله مباراة جنونية من بين كل الفريقين، سواء تويستد مايندز اللي اطربونا بادائهم او تيم فالكونز اللي
استمروا معانا في هذه السلسلة Look at the double commits. Monkey Moon and TRK in perfect unison. TRK is out of the plat. By the way, it did take exactly one loss to get rid of the plat decal. Or really, it was more the wheels, I feel like. درالي بالقراءة يا سلام عليك هذه ممكن نشوف فيها قراءة مميزة من تيم فالكونز ولكن التصدي والاعتراض حاضر من لاعبين تويستد مايندز. Monkey Moon does like to stay close to his teammates. It's true. روس في محاولة زيرو بوست ما قدرنا يستكملها. Who won this other game? I see that it's over because they're showing ads. على مرمى تويستد مايندز. الآن الكرة عند روس. Was it the Foots? لكن مونكي مون هو أسرع بالتدخل. زيرو بوست في محاولات كثيرة من تويستد مايندز وأغلبهم لا يمتلكون بوست كافي. Sounds like Dr. Feer and Feer Jr. are back. Shopify won? Didn't Foots win game 1? يا سلام! يا الله يا روس شوفوا كيف قدر انه يفيك للاعب الاول وترك الكرة وراح يفجر اللاعب الاخير. ذكية وجميلة جدا. قدر انه يصنع هذه الهجمة عن طريق لاعب واحد فقط الا وهو روس. بعد الفيك قرر ان يفجر اللاعب الاخير ونتوجه الان الى نتيجة التقدم لصالح تيم فالكونز وما زالت النتيجة لصالحهم. Wow, the Dog Fear Alpha is now even barking. Normally just Dog Fear Beta is the one who barks. وبالفعل دقيقة و55 ثانية متبقية. فالكونز الآن متقدمين بنتيجة هذه المباراة بهدف وحيد. روس الآن بالزاوية في محاولة. My office is unfortunately just doomed to always be right next to where the dogs want to bark, which in this case is the garage in which people come in. Previously it was the front door. في المنتصف حلوة 50 لكل الطرفين. روس أسرع بالتدخل من ترك الآن من الزاوية. مونكي مون ما يعطي مساحة بشكل سريع الآن. ايردريبل طيران يتوجه للبوم. درالي بالتسبيق لكن قدر يلمسها لمسة خفيفة الآن. ترك بالتمركز بالجهه اليمنى. روس بالقراءه تشين داش من الجار الجانبي يوجه فيها نوبو. كيلرز يحاول ترك بالطيران يعدي من اللاعب الاول يحاول يعدي من اللاعب الثاني لكن مونكي مون بالقراءه هذه خطيره في المنتصف. تمريره من نوبو. Bucket! Oh, just barely. Just barely. بعد تمريره من مونكي مون. Dr. Ali. Couldn't get there. مع بوست صعبه بالنسبه له انه يخلصها. بالتالي هدف التعادل متواجد. دقيقة و13 ثانية. نعم مباراة للقرن والتاريخ بلا شك. سلسلة جميلة جدا في كل الطرفين وجدا موترة الآن في محاولة. روس تخليص الجهة المقابلة. Alright, Nupa, what do we got? What are we cooking? Not much. في المنتصف الآن. روس ياخذ بوست المنتصف ينتظر كذلك لكن ترك. Bang! أفضلية. مونكي مون بالتسديد زاوية بعيدة. فاست فليب من كيلرز يخلصها الآن. ترجع بنش الجهة المقابلة. Fast flip. ما مع بوست الكافي. Is that what they call speed flipping? Or was he just saying something else? Oh, Unky Moon. Oh, what a shot, dude. What an Unky Moon shot. Oh, and it worked. That's how he cashes those paychecks, baby. That's how you make a milli. You throw those shots on nets. I thought he was going to just cut him up and score on the first one. Okay, double fake from the Falcons. RW9 down to Killiers to Ruas to no one. Didn't work. Oh, it's free. Oh, that was pretty nice. It actually wasn't as free as I like to make it sound. Good pass. Had to double it off the post. هدف يحسب ويخلد بلا شك في هذه المباراة. 18 ثانية والفرق هدفين. يا ساتر الجيم ويا ساتر يا هجوم تويستد مايندز ما شاء الله تبارك الله. ولكن اخر 10 ثواني على نهاية هذه المباراة هل بيكون فيه مفاجآت من تيم فالكونز؟ ولكن نقدر نقول خلاص ما فيها للأمانة. الوقت ما يساعد تيم فالكونز انهم يسجلون هدف التعادل. Kept it up for the 0-seconder, the 2-pointer from half field. If you shoot it and you last touched it from past the midfield line. All right, Twisted, dude. ما زالت النتيجة متقاربة للأمانة في نتيجة السلسلة. Do you call a panic timeout right now if you're the Falcons?
لتويستد مايند، خلى النتيجة صارت نتيجة 2 Or you just keep powering through. فما زالت عندنا سلسلة. Just got here. Does this match matter for major? You could say. Jonzo Gonzo, they went to 6 months tier 1. You could say it matters for major. يفقدون الأمل بهذه السهولة؟ أكيد لا. لأن تيم فالكونز يحتاجون الآن يفوزون في نصف النهائي والجراند فاينل ومن ثم مباراتهم. It doesn't seem like it's going to be a timeout brought to you by Contexto. إلى فرنسا أو باريس اللي هي مباراة التاي بريكر، عكس تويستد مايندز يقدرون يفوزون في هذه المباراة والجراند فاينل ومن ثم يقدرون يضمنون تأهلهم. فكل التوفيق للأمانة لكل الفريقين. Are we talking about Monkey Moon's shot? تويستد مايندز في هذه السلسلة وبنشوف أيضا إيش Monkey Moon just kind of put on a pretty weak touch. I feel like he probably wanted a stronger touch, but the soft shot did end up working out because it's kind of awkward, which can work sometimes. Awkwardly slow. Defenders aren't quite ready for that. As a fellow Rocket League Unk, it's so great to see some representation. Yeah, how old is Monkey Moon now? Monkey Moon age. 23, dude. Not quite 24 yet. Timeout! It is a timeout brought to you by Contexto. I was going to say, they might time out right now. And it was, in fact, a timeout. صح امس ما شاء الله تبارك الرحمن كان في يعني كان قاعد يحاول لكن ما كان باسلوبه ما كان باداءه اللي متعرف عليه ككيلرز. هذه المباراه Garden 21 again. وش صار في امس؟ انا اتكلم عن اليوم بالتحديد. هذه السلسله مره مهمه يا وجهي، لاي درجه مهمه حتى اللي قاعد يتابعون كثيرين يعرفونه. هذه المباراه اذا Playground وراحوا للجراند فاينل Slide Swing مره مباراه قدام تويستد مايند عشان what else is that playground? Sand لميجر باريس. تويستد مايندز عندهم حياتين باختصار. فالكونز عندهم حياه واحده، فرصه اخيره، اخر محاوله لهم في هذا نصف النهائي. اذا ما اجتازوه pool جدا ما راح يتاهلون. Why did it take us that long? Feels like if it was pool we should have got it faster. Playground and water and pond. وقت مستقطع لفالكونز. Let's do another one. فرصه انهم يستجمعون افكارهم ثاني مره، يشوفون الاخطاء يصلحونها، يشوفون ايش اللي معطي القوه لتويستد مايندز. ما زلنا في منتصف السلسله، ما زال وما زال باقي القتال في هذه المرحله. فاعزائي كفانا حديثا عن ايش راح يصير، كفانا حديثا عن المباراه السابقه، ونقدر نقول بسم الله على بركه الله ندخل على الجيم. Quick chat. Bats, dude. Nailed a hit. Thrally! The timeout worked. Brought to you by Contexto. من بداية الكيك اوف في أول 10 ثواني. Good fake Rawas. Ooh, that was good positioning from Drally. أول 10 ثواني. Considering how fast that pinched out. هذا هو الرد يا نورمان. هذا هو الرد اللي جاء بشكل سريع من تيم. I know we're watching Mena, but it's so frustrating to hear the main cast constantly talk about how the top in NA is NRG and now Shopify. SSG was reveal. Zach has been first, fourth against the hot Shopify Rebellion. Listen, the old guard of commentators will always be slow to adapt. SSG might be NA's best team, but we're talking about world champions NRG. من فريق تويستد مايندز كأنهم مو براضين على الهدف اللي دخل على مرماهم، وكأنهم يبحثون عن هدف التعادل في أقصر وقت ممكن في هذه السلسلة وفي هذه المباراة تحديدا. نوب الآن بالطيران، لو بوست والتفجير والعدائية حاضرة من لاعبين تويستد مايندز وترك تحديدا، والآن مونكي مون بالتفجير. ترك الآن بالطيران مرة ثانية، ايش ممكن يصير؟ شو بانج! يا سلام عليك يا تي ار كي ومونكي مون. اللاعبين اللي قدروا يفجرون فيها لاعبين تيم فالكونز هم الآن اللي سجلوا. What a play, dude. TRK cooking his old team. ومونكي مون تسديدة ويسجلون هدف التعادل. ومثل ما ذكرت أن تويستد مايندز كأنهم يبحثون عن هدف التعادل في أسرع وقت ممكن بسبب العدائية. He would not be a millionaire if he missed those. It's true. It's true. نرجع لنتيجة التعادل، والتعادل هو سيد الموقف الآن، وبنشوف إيش ممكن يصير في هذه 3 دقائق و45 ثانية. نتكلم عن 3 دقائق و40 ثانية على نهاية هذه المواجهة في هذه المباراة. هل بنشوف تعادل لتيم فالكونز وانتصار لصالحهم، او ممكن نشوف ان تويستد مايندز ينتصرون في هذه المواجهه ويوسعون الفارق في هذه السلسله؟ وبالفعل TRK, does he go back to the plat preset if he gets to match point? حاضر من رواس الان ينتظر يخليها لكيلرز اقل يم البوست. مونكي مون طيران نوبو ما اخذ موسم منصف الان تسديده بعيده. And now they don't have a timeout.
if they lose this one. يعدي من اللاعب الاول 50 لمصلحته تتوجه لمرمى توستد الان. روس يتراجع بشكل سريع. لمسه من نوبو لكن خاطئه. يحاول دبل ديمو. Oh, he's there still. Oh, I mean, Killers would have had it as well. ودرالي بالانهاء. كانت في محل لاحظ ال50 والبلوك من كيلرز. اتبع من تقريبا Good demos. ودرالي كان متواجد وانا مستغرب انه ما TRK probably saves it, I imagine, or has a better play on it if he doesn't get demoed. بالنتيجه هدفين مقابل هدف وحيد والزياده واضحه في اول دقيقتين الان. رايت كيك اوف تقريبا باك رايت للترك في محاوله. روس يتراجع بشكل سريع. كيلرز بالانتظار. درالي كان ثيرد الان يحاول. ترك بلمسه جميله اخذ ريسك فيك اللاعب الاول عند اللاعب الثاني. روس بالانتظار يخلصها كلير عالي للجهه المقابله الان عند كيلرز. طيران من نوبو يفتح مساحات. What a play, almost too much. ولكن مونكي مو ما قرا بالشكل المطلوب. ترك الان الجهه المقابله ترجع عند رالي ما مع البوست الكافي. تشين داش لكن كانت كافيه بالنسبه له. ترجع للجهه المقابله الان عند توستد. كلير من مونكي مون يعطي الاستحواذ فيه لفالكون. كيلرز لمس الجهه المقابل والاستحواذ مره اخرى يرجع عند توستد الان. ترك لنوبو. نوبو لترك. Good tries. تبعد من روس والكات Good tries. تمريره للجهه المقابله. كيلر طيران سريع بوم في محله لنوبو لكن ما كانت متوجهه على المرمى. Reverse sweep? I don't think you know what reverse sweep is. من الزاويه اليسرى عند نوبو زيرو بوست. روس تدخل من المنتصف الان يمرر لدرالي لكن مونكيمون اسرع بالتدخل والقراءه كذلك خلصها نوبو في محله. تمريره من مونكيمون لترك. ترك على الباك بورد سهله على مدافعين فالكونزان. عند روس الاستحواذ يحاول يعدي من نوبو لكن 50 متواجد. تشين داش من جار الجانبي. درالي ما مع بوست يتوجه 50 لو كذلك من اسفل مونكيمون. ترك الاخر كلاعب اخير الان يحاول تتخلص الجهه اليسرى عند مونكيمون. لمستين تسديده على المرمى قويه لكن سهله على روس. تمريره من مونكيمون عند نوبو. نوبو على الباك بورد. روس مره اخرى يخلصها. ترك متواجد في نفس مكان مونكيمون. درالي يخلصها بال50 الان. اللعب نوعا ما صار تحفظ اكثر صار بطيء نوعا ما. هجمات من طرف وحيد فقط من توستد بعد ما What movement, dude. Look at the movement, the groovements, whatever you want to call it, the pre-flip catch and right back out to the ball. Oh my goodness. He's too quick. He's too quick. You go to the Paris Major and you want to see Twisted in the arena more than Falcons? هدف تعادل توستد ماينز الان. هدفين مقابل هدفين ورجعنا لنفس السيناريو ورجعنا لنفس الرتم نفس الاحداث نفس جميع الاهداف اللي كانت متواجده معنا في اول جيمين. لكن Look at the patience. المقابله ما زالوا يسيطرون على اجواء المباراه والسلسله بالكامل. يا ساتر الى الان رجعنا لنتيجه التعادل. مباراه جميله مباراه ممتعه. ما زلنا Alright, Nupo, what do we got? لكن اعتدنا على هذه المباريات. Nupo versus Chronic would be fun. Fastest versus slowest player. Chronic is your example of slowest player. هذه المباراة الآن بين فريقين كبار في نصف النهائي. Is he slow in the stats? I never really thought of him as a slow player. ولكن الآن اقتربنا من نهاية مشوار أحدهم. هل هو تيم فالكونز أو تويستد مايندز؟ روص الآن في الجدار الأيمن يحاول يبحث عن فرصة للتمرير لأي لاعب من اللاعبين في المنتصف إلى كيلرز لكن مونكيمون بالفري جمب ولكن قدرنا يتدخل عليها TRK بشكل سريع. هذه فرصة لتيم فالكونز. He had the slowest game last major. Ah, I see. وترجع الكرة. It's an X-rank thing. I see. Jumpy guy versus no jump. Did Chronic have the least amount of jumps? هدف ذهبي ما قبل الهدف الذهبي. هل بيكون فيها فرصة قبل دخولنا على اوفر تايم اخر 10 ثواني؟ رواس يبحث عن فرصة ما يبي يتراجع. لاعبين تيم فالكونز تسديدة عالية خطيرة فوق الباك بورد. كيلرز بالطيران. Alright, big game for the Clowns. في هذه اللحظات بالزيرو سكند. Big game for the Falcons. للأوفر تايم. نتكلم عن مواجهة صعبة، مواجهة ملحمية، مباراة تاريخية. نتكلم عن تويستد مايندز في حال فوزهم في هذه المباراة بيحطون تيم فالكونز في منطقة الخطر زي ما ذكرنا أكثر من مرة. Back it up. Back it up, Clear. Back it up. الانتصار والذهاب إلى الجراند فاينل. أكيد إنه بيكون فيه رد من تيم فالكونز. الكرة الآن عند كيلرز. I feel like if Twisted Minds win this, it's over. You're telling me Falcons have to win 3 straight against Twisted Minds and then beat R8 and then beat Twisted Minds again? يحطها فوق الباك بورد. ممكن بالاعتراض والتصدي قدرنا يبعد الكرة بشكل سليم. يا سلام جميلة جدا وسريعة. يا سلام. just sneaking in a quick. يا سلام. Not all of them need to be humongous pop-ups. الأوضاع صارت مربكة للأمانة. الأوضاع صارت مرعبة بشكل كبير يا نورمال. يا ساتر الجيم ويا ساتر المواجهة. ممكن نشوف فيها هدف لصالح تيم فالكونز ولكنها رواس.
Actually surprised he بالفعل even الآن تتوجه dove بشكل there. سريع مرتدة لتويستد ماينز بعد ضغط من فالكونز في محاولة درالي بالكنترول. روص الآن من الجار الجانبي الايسر. مونكي مون بري جمب طيران لمستين عالية لكن ما قدر يبعد عنه. ترك كذلك بالبي جمب. درالي يمرر لكيلرز لكن كيلرز كثيرت لازم يتراجع لازم ياخذ وقت. Ooh, back pass accidentally by Killers. ترك ما مع بوست. باب تقريبا يا سلام is like OMG. بنش يعدي من مونكي مون. نوبو كلاعب اخير الان من الجار الجانبي في محاولة ديليد فليب يحاول ياخذ ال 50. روص يخلصها. Oh, someone just gonna respawn back there though, right? No, did no one get demoed? I thought that was a demo. المدافع الأخير. Oh my goodness. Just nobody home. ولكن روص كان له رأي مختلف. Alright, they won the must win. It was Monkey Moon demoing someone else. الجيم الثالث أو عفوا الجيم الرابع في هذه المباراة. Timeout worked. والسلسلة Just barely. تتجه إلى جيم خامس وتويستد مايندز يطلبون التايم اوت والوقت المستقطع. Another timeout? الوقت المستقطع هذا التايم اوت اللي كان I mean, they're saying the word timeout a lot. بالضبط لأن كانت المباراة متجهة لمصلحة تويستد. صحيح. من ناحية إحصائيات من ناحية اللي موجود على الورق هذا اللي كان موجود لكن فالكونز ما شاء الله تبارك الرحمن طلعوا بأداء تاريخي بتصديات بهجمات بفتح مساحات خلق ثغرات وتقريبا أخطاء بسيطة وبالتالي قدروا يحصلون على المنتوج الامامنا. لكن اعزائي الكرام الاحصائيات زي ما انتم شايفين امامكم نتكلم عن روص كصاحب اعلى سكور والام في في هذه المباراه باجمالي 581 هدف وحيد اسيست وحيد تسديده وثلاث تصديات 4 تسديدات كذلك على perspective هدفين لدرالي application candidates. واتكلم عن صناعه اللعب كان اسيست من روص واسيست من كيرس في الجهه المقابله من تويستد مايندز مونكي ونوبو opportunity باهداف لتويستد مايندز. ترك كان نوعا ما ظهوره قليل يعتبر نوعا ما اذا ما ادري كنت توافقني الراي في هذه وجهي ولا لا لكن شفنا اختفاء كيلرز في المباريات السابقه. ترك كان ظاهر في بعض المباريات لكن هذه المباراه بالتحديد ظهور القوي اللي شفناه من بدايه السلسله. هو فعلا صارت في اشياء يعني في ايديا ذكرت نقطه مميزه اللي هي تقدم تويستد مايندز خلى تيم فالكونز ياخذون تايم اوت والان تقدم تيم فالكونز خلى تويستد مايندز ياخذون تايم اوت. فتونا في بدايه السلسله تايم اوت تويستد مايندز brought to you by Contexto والبطاقات حقت التايم اوت فهذا شيء ايجابي. What is the idea? وننتظر كيف بتكون هذه المواجهه بالذات ان الان تويستد مايندز اخذوا تايم اوت بسبب خسارتهم اللي صارت في الجيم الرابع think thought idea جيم سابع ونشوف مين اللي يقدر يتاهل الى behavior mind مباراة مرعبة مباراة twisted تاريخية للأمانة. ولكن طالما أننا ما زلنا في مباراة النصف النهائي لا تنسون أعزائي المشاهدين أنكم إذا جالسين تتابعون هذا البث تقدرون تتوجهون One Slow Toast thank you for the 16 months prime returning for that Mena Rlcs. صعوبات عشوائية للجميع. وأما الآن خلونا ندخل well maybe you could get us الجيم الخامس اللي ما زال بين تيم I can't believe this Contexto went all the way through the timeout. Inside. Congratulations, ponies. Alright, both timeouts are used. We've only got rocket cars from here on out. You love to see it. Dupo seeing that Monkey Moon's out of boost and saying, I'm not passing you. بانتظار مع البوست الكامل لمسه للسين الان بشكل سريع ينتظر الريباوند لكن روص قدر يخلص الان من الجهه اليمنى يحاول يعدي ترك 50 للجهه المقابله. نوبو تدخل لكن درالي اسرع في هذه المرحله الان ترجع مره اخرى في المنتصف تسديده من ترك سريعه ما هي he didn't get the read من نوبو لكن ما كانت في هذه المرحله بالشكل المطلوب. الان ترجع عند درالي تخليص بشكل سريع. نوبو الكتف المنتصف infield no shooters at all. روص تخليصه كلير ترجع عند مرمى تويستد مايندز تفجير في محلا. درالي Ross oh that would be so peak if he could have gotten the redirect he wanted. من تويستد مايندز شيء داش من ترك ميكانكس العاليه ومستمره كذلك مو موجوده في خط الدفاع. This is your per game reminder that the Falcons must win this series, win the regional, and win a tiebreaker again against Twisted Minds in order to qualify for major. متواجد على الباكبورد قراءة صعبة يمررها لروص. روص ينتظر ياخذ وقته ياخذ ال 50 للاعلى عند ترك يخلص الان وروص يتراجع. درالي بالاستمرارية كذلك هجمات مستمرة لفالكونز فرص كثيرة ومتاحة وسهلة ولكن ما احد يبغى يخاطر في مثل هذا الوقت خاصة إذا كانت النتيجة 0-0 إلى هذه اللحظة. تأخر الآن تردد من أطراف وعناصر
فريق فالكونز الان. If the tiebreaker is to work like it has the past few times, I expect it to be played right away. Right after the grand final. Once upon a time it was played later, but من السيلينج عند البوست عند المكان حلو منه يحاول يفيك لكن ابعاد صحيح من روس تتخلص من منتصف عند مونكيمون لمسه من السيلينج shot. Oh, come on. والدقه مره اخرى تبعد وتفتقر من هذه الهجمه بالتحديد. الان كلير ترجع عند مونكيمون في المنتصف لمسه اولى يبعد ال50 كيلرز اخذ الريست تقريبا او مونكيمون اخذ الريست لكن ما قدر يكمل. الان ترجع مره اخرى shot. Wait, no one's up. Oh my goodness. جميلة. نوبو من الجدار الجانبي تسديده سريعه وهدف اول. That's Jamila. If I've ever seen Jamila. مرور منتصف الوقت ويستفتحون التسجيل في هذه المباراة. يا ساتر يا الجيم، يا ساتر يا الحماس والرعب بنفس الوقت. تتكلم عن ضغط استمر فترة طويلة لصالح توستد مايندز وقدروا انهم يسجلون الهدف الاول بعد مرور دقيقتين ونصف تقريبا من بداية المباراة الخامسة، لكن إلى الآن ما زال متسع من الوقت لمصلحة تيم فالكونز أنهم يسجلون هدف التعادل. والآن الكرة Good wall dash. تيم فالكونز ترك مقفل Is it? Nah, not good enough. لاعبين تيم فالكونز ولكن إلى الآن ما زالت لصالح تيم فالكونز عرضية جميلة ولكن ما كانت بأفضل شكل وتمركز. Jamila is beautiful. نشوف هدف من كيلرز ولكن يتراجع بعد ما أخذ البوست لمصلحة تيم فالكونز. عالية من رالي يفيكها من روس. يا سلام عليك، قدر يفيك هذه الفرصة اللي كانت جميلة جدا لصالح تيم فالكونز. Scary. Scary for the Falcons. ممكن نشوف عرضية ولكن They're fine. والتقفيل من كيلرز بدون اعطاء اي فرصة لمصلحة تويستد مايندز ولكن لو بوست من كيلرز ودرالي. ايش ممكن يصير؟ ايش ممكن يحصل على مرمى تيم فالكونز؟ تمريرة من TRK الى نوبو. نوبو الاسرع بالتدخل على زاوية مرماهم. Pass. يا سلام عليك والتمريرة ولكن It's not looking good for Falcons. But who knows? Maybe one good counter. Maybe one good counter. والانتظار الان. يا سلام عليك واللمسات المستمرة من درالي. اخر دقيقة و15 ثانية على نهاية هذه المباراة. هل من الممكن Lupo was ball chasing like crazy? That's standard behavior. أو بيكون فيه الرد في أي لحظة وفي أي ثانية من تيم فالكونز. يا TRK شوف الكنترول. Monkey Moon just trying to pretend to be involved here by going for a bump, but TRK with the Jamila shot. بتوسيع الفارق 2 مقابل لا شيء والمتبقي هو دقيقة كاملة على نهاية هذه المباراة. يا ساتر يا نورمان. بالفعل يا ساتر 55 ثانية متبقية. تويستد مايندز في مرحلة مختلفة بعد التايم اوت المطلوب في هذه المرحلة. الآن ترجع مرة أخرى. Maybe cringe. يخليها بشكل سريع عدي من ترك لكن 50 حاضر. One game away. فرص أخيرة. فالكونز لازم هدف وحيد تخلص الفارق. Do we think the Falcons will call for a Mena pause at some point in the next game? لمسة عالية متمركز ينتظر زين تاتش. الآن لمسة في محله جميل ينتظر ال50 بلوك أمام المرمى. تخليص من روس. ترجع عند كيلرز. الآن كيلرز يتراجع يخليها لروس. روس اللي أثبت في هذه المباريات انه قاعد يلعب بافضل الطرق وافضل صوره ممكنه. That's it. يحتاجون هذه المباراه. One last chance كذلك تويستد مايندز لكن for the Falcons to go to major. هذه المباراه They got gifted this opportunity by Twisted Minds choking against DOS. مباراه اخيره فرصه اخيره But it might just get taken from them. راح يحلمون فالكونز من التوجه للميجر وهل ما راح نشوف تاي بريكر او لا؟ وهذا السؤال الاكبر. تاي بريكر Rlcs not cooking. I don't know why that's being said. He's stealing his teammate's ball over and over. Well, he was cooking earlier. It's been a long series since then. ان هذه المهمة بتكون جدا صعبة يا وجيه. Do you think the Falcons are failing this season because Mena teams have been watching film of the Mena pause to figure out a counter? No. إما تكون أو لا تكون آخر مباراة لإنهاء هذه السلسلة بشكل كامل وتأهل. Are we going to get out of this series with no Mena pauses? I mean, that's just the over-under for a Mena pause in the Falcons Twisted series. لأن بناء على هذه المباراة بيتضح لنا كل شيء. Do Falcons miss Worlds? It depends. R8s have to do really well at the major.
امامهم فرصه اخيره. R8 probably have to do إما إنهم really يوصلون well ويطلعون او انهم يفوزون يبقون معنا if في I had to سلسلة guess. 7 ويبقى لنا جيم فاصل وسابع You cast or curse the Mena pause by mentioning it too often? والى الان I'll mention it all the ما time ندري if it إيش means it ممكن doesn't يصير. خلنا happen. نسمي بالله يا نورمال ونستعد للجيم الجاي اللي قد يكون الاخير لصالح Remontada means comeback. بالفعل في هذه المرحله صراحه انا اتمنى من فالكونز How do you say يكون عندهم في هذه المباراه ثقه في بعضهم في هذه DSC underscore 1439 in Arabic. تويستد مايز ما شاء الله تبارك الرحمن. لو نتكلم عن ادائهم في كل فولو اب قاعدين يدعمون بعض، في كل فولو اب يكون في تمرير، يكون في احد موجود في المنتصف، ما احد يخلي Yeah, if R8 can win this open and then do well at the major, they might take worlds. على المباراه السادسه والتي يمكن تكون الاخيره. Fire whoever signed off on dropping TRK. Yeah. بداية قوية من تويستد. Yep. It's looking like one of those situations. من بداية السلسلة يظهر أمامنا مرة أخرى الآن تركي. Bang. بعثرة في الدفاع. تسديدة What? Oh, if only the Falcons had scored, we would have had a 1-4-3-9. Instead, we have a 4-3-9-1. كل ما تكون هذا Blap. دائما في اللحظات الحاسمة ما شاء الله تبارك الرحمن موجود، والمضايقات حاصلة من مونكي مون ومن ترك. تويستد ماينز يستفتحون التسجيل في هذه المباراة. يا ساتر، البدايه والانطلاقه والاستفتاحيه من صالح تويستد مايندز، ولكن الان ما زالت الفرصه خطيره لصالح تويستد. You know, in retrospect, Twisted Minds win this. It's like, man, we were giving the Falcons maybe more credit. They basically lost it at the earliest possible opportunity if they lose it here. And it was going to be tough because they were going to have to beat Twisted Minds, beat R8, beat Twisted Minds again. So they had a big day ahead of them to qualify. And they might just lose it on their first chance. مقفلين على تيم فالكونز بكل ما اوتوا من قوه، ولكن اكيد مرعبين ما شاء يكون الله. فيها رد. يا ساتر ما شاء الله تبارك الله. ولكن الان الكره عند كيلرز الى درالي، من درالي في محاوله الى ترك. يا سلام عليك، ممكن يكون فيها مفاجاه الان بالدبل او بالجمب ريست، ولكن الاعتراض حاضر من لاعبين تيم فالكونز. It was their CEO who wanted to get rid of him. لصالح تويستد مايندز. Or did they just want Drally? Giving another Mena team TRK is like the biggest problem with the move. Hold? Because you can't, like, Nupo just needed a teammate so bad. And you gave him a pre-packaged great one. قدر انه يحسم هذه التسديده من امام المدافع الاخير واللي هو نوبو، واللي كان منتظر بفارغ الصبر. هدف الان، تعادل لكل الطرفين. فرصه الان لتويستد Could still be a chance. تتخلص للجهه اليمنى. نوبو تدخل لكن درالي بالابعاد حاضر، تتخلص الان للجهه المقابله عند تويستد مايندز. It definitely feels like Twisted Minds are the better team this series so far, so it's hard to assume the Falcons will score next, but في التدخلات اللمسات ما احد قاعد يعطي فرصه من تويستد مايندز نهائيا. مستحيل يخلون فالكون يلعبون راحه. scoring chance. هذه Ooh, فرصه nope. تمريرا كمان من المرمى، لكن ترك بعد التفجير قدر يرجع الان. But again, this is step one. This is step one of 3. ياخذ ال 50 كيلرز بالتسديد، لكن الابعاد من مونكي مون حاضر، دفاع صامد. نوب الان سايد وول تاتش لدايركت الجهه المقابله. درالي كنترول يمرر روس من الجهه اليسرى في محاوله. ترك طيران سريع 50 لمصلحته. كيلرز سايد فليب يحاول يخلصها، لكن قدر يرسم فيها مونكي مون. نوبو لمسه اولى. I'm sure Twisted Minds would rather be the ones to eliminate Falcons than making R8 do it. كذلك لكن خلفنا وهذا الفولو اللي يتكلم عنه. لاحظ ما شاء الله تبارك الرحمن في كل مره في لاعب متواجد لانتظار انه يدخل على الهجمه ولا يدخل على التخليص. في لاعب وراي وجيه ينتظر سواء خطا او كلير او اي مشكله. والله في اشياء كثير جالسه تصير في هذه المباراه، اشياء كثير جالسه تصير في هذه المواجهه وفي هذه السلسله، لان تتكلم عن في حال اي خطا اي زله نشوفها من Infield ممكن يكون فيها على طول اقصاء بشكل مباشر دون اي تردد، ولكن بنشوف ايش ممكن يصير بين تويستد مايندز وتيم فالكونز في هذه اللحظات. ترك الان بالاعتراض والتقفيل، ممكن يكون بالانتظار والطيران باللمسه الاولى واللمسه الثانيه، ينتظر اي لاعب من لاعبين تيم فالكونز عشان ولكن ترجع الكره مره اخرى في المنتصف عند نوبو. يا سلام عليك، رايح للدبل تاب، ولكن الاعتراض حاضر من روس. Beginning of some offense here. ويبعد الكره بشكل ايجابي لصالح درالي. الان الكره عند درالي. يا سلام عليك، قدر انه يفجر فيها ترك بشكل مباشر الى نوبو بالقراءه والبلوك. فريك يوتيوب. قدر يفجر فيها او قدر انه يعطي الكره الى مونكي مون، ولكن ما كانت بافضل شكل الى الان. درالي نتيجه 1-1. ما زالت الكره hits these. Ooh, good save.
تيم فالكونز النتيجة إلى الآن ما Because زالت TRK does in fact hit سواء those. محبين تويستد مايندز أو تيم فالكونز 1-1 في نهاية المباراة. إيش ممكن Ooh, يصير؟ good bump. Ooh, Unky Moon bump. كنترول خطير. Ooh, what a كنترول save by ولكن Rawas, تصدي dude. حاضر Even من with روس وما زالت the خطيرة. bump pressure وما زالت لصالح all تويستد over مايندز. him. TRK بالطيران ولكن التكفيل بين ايدي درالي وراوس الان بالطيران قدر يعدي فيها اللاعب الاول سهله جدا على مونكي مون قدر يبعدها للجدار الايمن والى الان ما زالت لصالح تيم فالكونز ولكن بعد هذه الاصطدام وهذا التفجير ايش ممكن يصير؟ هل تيم فالكونز بيسجلون Okay. الثاني وهدف الانتصار قد يكون Ooh, fakes. Falcons fakes. Classic. No followers though. Missed it high. حاضر والابعاد من نوبو. What a pre-jump from Nupo, dude. What is he doing? او دخولنا للاوفر تايم. Uh-oh. TRK just passed it to Rawas. Secret agent actually playing for the Falcons? Secret agent. I don't know. ما ادري امدح كيلرز. Somebody check his bank account. على هذه العرضيه وهذه التمريره اللي كانت تقريبا هدف. That was quite the pass to Rawas there. روس من ادخال هذه الكره ولكن When Nupo was low boost to be fair, but probably gonna tap it away. وبالفعل 26 ثانية متبقية على زمن هذه المباراة. تويستد مايندز ما زال عندهم فرصة ولكن لازم الضغط يبدأ الآن في هذه المرحلة. الآن بمب Another one? فرصة تسديدة من كيلرز في الزاوية البعيدة لكن ترك تخليص حاضر. روس ما يعطي مساحة على طول من الجدار الجانبي. الآن مونكي مون ياخذ وقت يخليه لنوبو. نوبو لمستين بمب حاضر كذلك. كيلرز تتخلص منه. 9 ثواني متواجد الآن. ترك بال50 لمصلحته. روس مرة أخرى من الزاوية من السيلينج. الآن مونكي مون كلير. Okay, one last Nupo chance. لمسة باونس عند الجهة المقابلة. ترك بتمريرة. Wow, pretty good opportunity. Ah! Oh my goodness, that's a goal if the game could go on just a little bit longer. All right, game 7 it is. ولكن البري جمب من روس على آخر Game 7 it is. This is step 1 for the Falcons. Falcons need to win this series. They need to beat R8. They need to beat Twisted again. يا ساتر والله جي الآن اتجهنا إلى الجيم السابع والختامي والمفصلي زي ما ذكر نورمال وبنشوف ايش ممكن يصير. هذه المباراة عليها الرعب كثير جدا. فوز واحد من تويستد سيتم إقصاء. Low key think at this point R8 must just win final regardless. It's a tough series to go into a final off of. R8 have been looking good. R8 could do the dirty work for Twisted Minds for sure. First game 7 between these teams doesn't even sound right, but you know, you'd expect more game 7s, but thinking back, it usually has just been trading dominations between each other, I feel like. يا ساتر يا الأرقام ويا ساتر يا الحماس. لكن الآن دخلنا على مباراة جدا مرعبة. مباراة Luckily, all the timeouts are used, so we're going to get into the rocket cars ASAP. Surely. عليه بشكل مباشر من فريق الخصم. نتمنى لهم كل التوفيق وبنشوف ايش ممكن يصير في هذه السلسلة. نورمال لأن حماسي عالي جدا. المشاهدين حماسهم عالي سواء محبين تويستد مايندز سواء محبين تيم فالكونز وأيضا محبين R8 لأنهم بيشوفون مين بيواجهون هل هو تويستد مايندز أو تيم فالكونز. فعندنا عدة مواجهات قد تكون بعد السيمي فاينل وبعد الجراند فاينل أيضا. تقولي أي سيناريو نقول لك التاي بريكر. بالفعل تتكلم عن الضغط على فالكونز وعلى مشجعينه أكبر من تويستد للأمانة لأن سبق ذكرت هذا الشيء أن تويستد مايندز عندهم Is this the Mena pause? تويستد مايندز عندهم فرصتين عندهم حياتين في هذه المواجهة ولكن نتكلم عن فالكونز فقط فرصتهم الوحيدة إذا انتصروا على تويستد مايندز في نصف النهائي وتوجهوا للجراند فاينل. فهذا هو السؤال الأكبر. جيم 7 جيم أخير وجيم مفصلي يحدد ما بين هذول الطرفين. مين يا ترى؟ هل تويستد مايندز راح ياخذون هذا نصف النهائي يتأهلون للنهائي ويحسمون مقعدهم للميجر ام راح نشوف فالكونز في شيء مختلف تماما؟ هل Why are they not in the game? من فالكونز؟ هل راح نشوف صمدة من فالكونز يتوجهون للنهائي لان ترى مشوارهم ما راح يوقف هنا. ما زال عندهم R8 وراح يواجهون تويستد مايندز مرة ثانية في حال فوزهم في هذه المباراة. قلت لك سيناريو عميق سيناريو طويل لكن There it is. متعة. Game 7 بالنسبة لنا المزيد متعة. كل مباراة كل سلسلة كل فرصة هي صحيح بتكون موترة لكل الطرفين لكن احنا راح نقدر نوفي وننصف كل الطرفين لكن نقول بسم الله على بركة الله أعزائي الكرام نقدر ندخل على المباراة السابعة والمباراة الأخيرة اللي تفصل ما بين هذول الفريقين. هل تويستد مايندز راح يحطمون أحلام فالكونز في هذه المباراة بالتحديد وهذه السلسلة أم راح نشوف فالكونز بفرصة بقاء وحيدة أخيرة
ويتوجهون للتاي بريكر. Ooh, TRK still has more. Still has more. Still has more. Ooh. The presence goal explosion. Great 50. Recovery here, so clean. Another catch. Monkey Moon finally does enough. Ruas has made so many saves while getting chased down by Monkey Moon. لمصلحة تويستد مايندز وتحديدا من اللاعب TRK، ولكن ما زال عندنا 4 دقائق و20 20 ثانية، ما زلنا في بداية المباراة أساسا، فما نقدر نقول أي شيء عن هذه المباراة إلى الآن. لم تحسم لتويستد مايندز ولم يفقد الأمل تيم فالكونز. بنشوف ايش ممكن يصير في هذه المواجهة، هل هي لتيم فالكونز أو لتويستد مايندز ما ندري. بعد نهاية ال4 دقائق هذه بيحسم لنا كل شيء. الكرة الآن في زاوية مرمى تويستد مايندز، ضغط عالي من تيم Twisted Minds are looking a bit scared right now. This is a good Falcons possession. كان في مكانه من اللاعب مونكي مون. تدخل مرة أخرى من كيلرز، ما كان يمتلك أي بوست، وفوق هذا قدر That might have been it. That might have been the end. تيم فالكونز تعود الكرة مرة ثانية. Ruas, not the best touch ever. Dupo couldn't 50. لكن القراءة كانت مميزة هنا من روس تحديدا. كيلرز الآن بالانتظار عالية فوق الباكبورد. Dupo just goes though. مرة ثانية. He just goes. ولكن التصديات ما زالت مستمرة، التصديات ما زالت صامدة من لاعبين تيم فالكونز. درالي الآن بالتخليص إلى الجهة اليسرى تقريبا في منتصف الملعب. مونكي مون بالانتظار. That's an Monkey Moon shot if I've ever seen one, baby. في هوشة هنا بين درالي وترك. في هوشة من ياخذ البوست أول، فهل ممكن يعاقبون ترك لأنه ما كان معه أي بوست إلى الآن، أو لا قدر إنه يتصدى لهذه الكرة رغم أنه ما كان يمتلك. I feel like we haven't seen Killer's peak. قدر إنه يستخدم الجو. Feels like we're due. بينه وبين مونكي مون فوق الباكبورد خطيرة مرعبة. You're trying to tell me we're gonna have no Killer's peaks in a whole series? أسرع في هذه التخليصة، وإلى الآن ما زالت النتيجة 1-0 يا نورمان لصالح تويستد مايندز، إلا إذا صار فيها هدف ثاني، فيها قراءة، ولكن صعبة جدا على مونكي مون في هذه الفرصة. وبالفعل الان لكن الهجمه ما زالت مستمره والضغط عالي على مرمى فالكونز الان من الزاويه. ترك او ما عفوا مونكي مون في محاوله امام كيلرز الان 50 وراء او 50 تقريبا، ترجع الجهه المقابله لمسه عن طريق Have we had one this split? Yeah, Killers has played great. Have we seen the last goal go in? No way this ends 1-0, right? Ooh! Oh, that's not it. او كانت تسديده بالنسبه لهذه المرحله ما كانت متواجده، ما كانت افضل صوره بالنسبه له، والهجمه ضاعت لمصلحه فالكونز الان تقريبا. دبل كومنت غريب نوعا ما. يرجع الاستحواذ عند تويستد. ترك لمونكي مون، لمسه من الزاويه عند روس يسبع بوست، فليك عالي عدي من اللاعب الاول. ترك ينتظر من الباك بورد الان. السلامو كنترول تتخلص الجهه اليسرى. درالي في محاوله كان طارت بالنسبه له، فرصه لمونكي مون. Big win. Big win for the Falcons. Everybody's dead. I don't know where to look. Oh, what a pre... Wow. Good save. Uh-oh. It's rolling its way in, Monkey Moon style. Bang. That might be it. يبدو لي ان وجهه تويستد مايندز اقرب بكثير من قبل لانهاء هذه المواجهه، لكن في ركت دقيقه كامله. لا شيء مستحيل، دقيقه كامله قادره تغير another chance. بالكامل. No, TRK playing defensive. That was a defensive touch. اذا كانوا يقدرون يسوونها او لا. Good undercut. Good undercut. دقيقة واحدة Very important. وصلنا على نهاية هذه السلسلة. 2 مقابل Rally. That's nothing, dude. That's a nothing burger. That's a nothing burger from Dr. Ali. He just gave this ball up and he tried to make up for it by bumping, but Nupo, wow, went over the top of the bump, still was able to double and force it to nets. I think that could be it. Gotta be it, right? ما زال فيها الكثير، ولكن تويستد مايندز داخلين وبقوة هجوميا، ما يبون يعطون أي فرصة لتيم فالكونز. مونكي مون بالطيران. Can't let Monkey peek on you. لكن كيلرز هنا بالاعتراض والتخليص قدر اللعب الكرة وتروح الكرة عند مرمى تويستد مايندز. Shot. والتقفيل. Ain't no way. Ain't no way. That plus a couple kickoff goals maybe, but
يستكمل هذه الفرصة اللي كانت ذهبية لصالح تيم فالكونز. آخر 30 ثانية. Twisted Minds and R8 are your two Mena qualifiers. Now the question is, who is the 1 seed? That is all there is left to decide. Falcons miss, dude. They make the biggest move in Rocket League history. Getting Drally in, kicking TRK, and they boost their opponents that eliminate them from Major. 3 straight series wins for Twisted Minds. Falcons eliminated. Didn't make a single grand final. Didn't make a single grand final this split. مستحقة للأمانة وتمنينا يعني أنا أمنياتي واجدة أنا أمنياتي كثيرة جدا 3 top 4s بحيث إن لأنهم كانوا بيتواجهون تويستد مايندز وتيم فالكونز مرة أخرى. Insane, dude. That's unheard of for the Falcons, for the Twins. I'm pretty sure when they first missed the grand finals, everyone was like, what? When's the last time they missed one? They didn't make one all splits. Falcons not at the major? Falcons, dude, do they have to worry about Worlds? I don't even, I mean, is that where we're at now? We're talking about Worlds chances? 4-3. 4-1. Let's say R8 win. I wonder what their season long points are. Season long points, Falcons 78, R8 63. So if R8 win this, they'd be at 63 points on the season. They'd need to get 15 to at least tie the Falcons for Worlds, and 15 is, ooh, they have to get 4th. Falcons are probably okay. Falcons are probably okay. R8 need to win this regional, and let me make sure that winning this is getting updated automatically. They're at 57. Yeah, 63. Yeah, so they would need to, oh, you guys can't see this. This is where R8 would be if they win the grand final. This is the total season points. So they'd be 15 behind the Falcons. In order to get 15 points, they'd have to get 3rd, 4th to get 16 at Paris Major. So they have to make top 4. So if R8 make top 4, then they could eliminate the Falcons from Worlds. It's probably even worse if they don't win. If Twisted just win, now they need 21 points. So now they need to get 2nd at the major in order to take Falcon's spot. So Falcons are probably good for Worlds. All that to say is that Falcons are probably still good for Worlds. R8 would have to peak at the major. Mena has a 3rd spot. Yeah, they should have an LCQ spot. So R8 will have to play through the LCQ, which is kind of wild because they're got to be the best team who has to play through an LCQ. But the good news is they dominate the rest of their region, so they'll be fine. They'll make it out just fine. How's NA, dude? Is that even still going on? Do people still watch NA Rocket League? Station gaming out in front, but we've known from watching this series, it is not that clear cut. Falcons are probably good. R8 would have to peak. I think top 4 is pretty ambitious to guess that they will get. Talk is up, but now he has to peel off, and now he doesn't have boost. Questionable jump, and it's going to eliminate a lot of room here for Virtus to work with. Now he has to play defense on his own end. Virtus have to be careful. They have been There's not any worry that R8 will win the LCQ.
They sometimes do overdo it a little too much. I'm wearing my R8 pom-poms that week. Stallions are probably the best team to potentially interrupt them. And that nets his ride open. 2Piece does well. And that's what I want to see from either of these teams. I talked about it last game. Who's going to start dribbling? It just, a change of pace just opens it up. That's the first time for real. Or we've seen a dribble that, outside of a counterattack, that lasted more than about 2 seconds. Top 4 is basically a guarantee for Mena 1 seed these days. 2Piece gets a good 50, gets a demo as well. Yeah, I don't know if, you know, R8 who are just kind of newer to the LAN scene. Rookie Muhammad. Now Abdullah Ghazi have played some LAN, but Ooh. Top right. He said, "Give me that and more." I mean, is that Steph Curry I'm watching right there? That's from downtown. That's a splash. 2Piece is jumping up high. Zach, you put the hand up, but unfortunately it wasn't enough. Dazzer and T-Bates, dude. Offense. 2Piece coming right up the dribble play to set up Talk. And now it just comes right up from the heavens. It just slams one in. VP takes the lead. How did he bring up Curry in all of this? What the heck? Oh gosh, here we go. 2Piece. Plays close with this one. Diaz now, takes it from him. Has revealed, playing close. Zach though, look at this, is such aggressive positioning from Zach with no boost. Yep. Like I said, it feels like sometimes their offense, their positioning is more of a suggestion than it is an actual threat. Because I don't think they have any intention of, I don't think Zach has any intention of going for the ball. He picks up boost now. Curry is delicious. Did anybody watch Steph Curry? Ooh, Zach. Falcons are still in via LCQ. I don't think Falcons are going to need the LCQ. Falcons are out. Very sad to see them out. Oh, yeah, we were watching. Don't you worry. Next match after this is R8 Twisted. Yeah, we're watching R8 Twisted. Time to bring it back down, and the moment he jumps, that's when I strike. Zach ultimately ends up scoring right there off a beautiful play. 2-2 apiece. All right, 2Piece on top of this one now. Looks for the pop. 50 up, free ball for Zach. Pass one, Wavy all alone, and Wavy adjusts just in time. I've watched 2 Abdullah montages, and that boy is winning the major. No boots. And they just give the ball to Reveal, and Reveal's gonna cook him up and serve him on a The gamers are too good, dude. No boost. What happened to the boost? Wavy flips all the way to the corner. He grabs 100, but at that point he's too late. Then he goes up high. Reveal says, "I'm not going that way. I'm going low." Wavy showed his hand way too early, and Reveal takes advantage. And just like that, VP, they took the lead. And then SSG, it just seems like they just hit you with a quick flurry. It's a quick 1-2. And once again, you blink your eyes and they're back in control. Yep. 2Piece ended up going for that. If montages won you a major, Nush would win it all. True. Reveal to Zach. Cut out. True. 2Piece trying to chase down Diaz. Diaz, good pop. Fear, would you like a boba? Are you asking me if I would like a boba tea? Reaches for the save. Only for Reveal. So I'm not necessarily about that, but I am about the emote a boba. Stays on top of this one, but Vert is still not in control. Now again, SSG on top of the if R8 win grand finale, will that make it harder for Falcons to play Worlds? Yes, but R8 has to win this regional and get top 4. If they win this regional and get top 4 at the major, then Falcons will have to play LCQ, which is insane. It might not go in, but the ball will still stay in a dangerous position. That one does ultimately end up bouncing in. Beautiful play by Zach right here. VP, we talked about their kickoffs though. Wavy flicks it a little too early though, but it doesn't matter. 2Piece comes right in. We are just imagine NRG missing major, still technically possible. True. That is true. Got the hesitation. 2Piece saw the lane. Any one show match soon? A minute 44 to go. The way this game in the series is gone, it's totally possible to see Virtus turn this around. Will kickoffs go in their favor again? It's straight to 2Piece up the ladder. Who's there to meet him? 2Piece bump. No, Diaz able to knock it away. Is Diaz down for more cross server matches? Do you have a specific player in mind, Thakinus? I bet Diaz is. He seemed pretty darn down. He was ready to just run it. So I bet he would be down. 2Piece does secure that. That's going to force Diaz back. Counterattack right here from 2Piece. Gets cut by Reveal. Just Diaz back. 2Piece top corner flick. All right, off the crossbar. Where's the ball from Wavy? He has no boost. Wait, but Wavy keeps it in. Back to 2Piece. 2Piece
trying Look to at get teammates those. go, dude. Reveal's trying to take him out the play. Tog did a good job of staying in. It's off the back wall. Diaz will be there to meet it. This is still so much pressure. No one can afford. Virtus Pro cannot afford to let this really go and play from their own back half. It would be a Herculean effort if they let this go. Wavy, no, it's off. Not even a pass mid to Tog. Tog can pick it up, but Zach gets the cut. And this is dangerous here for Virtus. They got to do a lot of work to get it out now. But right here, Talk kind of feels like they gave up an opportunity right there where they had that about 30 seconds of offensive pressure. Now SSG starting to slow it down. 50-50s are coming out. Wavy does pop the ball up high. Zach just wants to buy a little more time. Put it in Diaz versus Drally on EU. Right to Diaz. He'll clear it out for me. Diaz versus Champ 1 with 20 goal lead. Doesn't really. What the? How did they allow him to score here? He wasn't even trying to score. But this is, I mean, this is class though. First touch, gets the follow, into the double to put it mid. That is a nice play. Going in either way. Zach puts that one through. So incredible there for Reveal. I mean, that's got to lock down. I think Daniel would. We'll see. We'll see if he grinds any ones, but I'm getting the sense he's not going to play it. Too much time's come off the clock. Look for a double touch. 7 seconds remaining. And SSG 5 goals to 3. 2 or the better. In favor of SSG. All right, Twisted Minds R8s should be starting soon. I really don't believe he was trying to score. I think he was trying to take his time and just take more time off the clock. Because he didn't shoot. He could have shot immediately at the net, but he didn't. He actually went to the left-hand side. And the way VP played it, Wavy and Tupi's both stood into the corner like, okay, he's not trying to score. He's not going to score. But they didn't expect Talk to get beat by Reveal. Reveal's still active on the play. At that point, this little moment like that, I mean, 1 goal difference is very different than a 2 goal difference, especially with 20 seconds left. And the SSG, they're doing the thing. 5 goals this game. They did have 3 or 4 goals last game. Was it 4? Ooh, I think so. I think it was 4. I mean, they're scoring a lot. It's been back. He won't. He doesn't like his chatters. What'd I do this time? High scoring affair here. Demos are still been pretty high on the side of. Will you stream SSG. show match between me and Random Gamer EXE after matches? Hey, Virtus Pro has been doing No. a good job. One more look at that. They've been doing a good job. You're of right. just managing the chaos, not getting demoed as much, but still, it's been rough, and it's taken everything out of them to compete here against SSG. Just so threatening when they're on offense. And it even does look like SSG's been starting to level up their play here as well when you talk about GBA, yes. That being said, you still got to close out the series. Can they do it here? The hardest games in the series to win are the closeout games. Because the other team, the losing team, they have nothing to lose at that point. Everything's thrown out. Any other extra game plan, any little just tidbit that you had locked up like that cross map pitch from Wavy. Sealing off the top row, baby. Wins the 50 Wow. to the ball. Both players were trying to pinch and then get the pinch right off the ceiling and in. That's a beaut. That's a good start. I thought someone was going to make a save, but they did some good bumping upfield. That no lead is safe in this series. Who do you think will perform the best from NA at Major? Tie between SSG score once, they're going to score again within the next 20 seconds. Space Station Saying that, chat, kids watching at home. That and Wavy NRG. pitch, y'all should go work on that right Maybe there. the Rebels. It's much more effective for most of y'all. Do that. That's nice. What the heck? Not food. Why Sorry. is Jack catching a stray? I'm just saying, listen, it's a good thing to work on. As Wavy scores again. That's a nice shot. And that's good for Virtus. Good pressure. It's Talk. Again, forces it forward. Oh, we got our Mena Clear. pause. Cleared it right into Wavy. A Wavy punish. All right, I expect the gamers to win. صراحة هذه شكرا بس إن شاء الله يعني إنها إن شاء الله إنها بتقييمها زي ما تقول. Oh, good save. Good heads up play by Monkey Moon, dude. To save the shot off the pause. سبقا ذكرت جراند فاينل معلومات جدا كثيرة وما قد صارت عندنا لكن للأمانة صراحة متحمس. أنا متشوق لهذا جراند فاينل بالتحديد لأن آخر مرة تويستد مايندز واجهوا R8 انتهت ب 4-0 لكن نتكلم الحين برضو عن هذه المواجهة. You still put your money on NRG to outperform other NA teams, but it wouldn't be surprising if they don't. تأهلهم بالميجر يعني فرحتهم جدا عالية. I'm gonna turn my fan on. يضمنون هذا الجراند فاينل برضو على حسب المعلومات اللي ذكرتها. برضو تويستد مايندز نرجع ونعيد ونذكر توهم داخلين وتوهم طالعين من مباراة امام فالكونز فخلاص هم داخلين بالفورمة. فهذه المباراة بالنسبة لهم بتكون زي ما تقول انه خلاص هم جايين محمين جاهزين وسلسلة وصلت الجيم 7.
Is there a scenario with both VP and NRG? Yeah, probably. Maybe not anymore. Since Foot won. ان R8 مهما كان سواء اول جيم دائما اصلا اول مواجهاتهم في اول جيم تكون الافضليه لهم. شفنا في اول جيم صار. We might as well switch, I guess. او مع فال. Since Mena is delaying us. Foots. For Wavy, slow down the timer just a little bit, maybe in the next minute. Wavy can't get the flip reset. Two-piece, no boost, high off the back wall. It's a free touch for Zach, and wow, what a pinch. That got hard away from two-piece. He opts for a back pass, but Zach, great positioning. If Foot lose out and Virtus Pro win the regional, maybe? Reveal goes up high, has Diaz center. Diaz dodged the bump from Wavy, but it does. Maybe NRG and VP could both make it through. Rlcs Nupo MVPs of that series. Rlcs literally 1v3 Twisted. Yeah, Killiers was not his normal self, that's for sure. Instead of saying Foot, why not say Foot? That guy no one likes. Please, just ask your question. Two-piece there to stop it out. Zach once again playing very high up the field with zero boost. Permission to eat this pecan pie? Denied. If you had asked it in one question alongside the email, I would have said yes. نوبو كذلك وشاهدنا بالسابق وسبق ذكرنا هذه النقطة ان في اخر مواجهة توستد مايندز قابلوا فيها ريت في النهائي انتهت بنتيجة موجعة واللي هي فول سويب لمصلحة توستد Rico, you cannot ask a question, no. عندنا وامامنا في هذه السلسلة ام راح يكون في اختلاف بالكامل ومع العلم والتذكير ان كل طرفين حاليا R8s or Twisteds. Chat has 72% Twisted. هم اللي راجعين I have less faith in the Twisties. Maybe I have more faith in my R8 goats. Holy egoing, Fear, I have an answer and you have a question? You've been typing these emotes without asking anything. Guess I'll never chat or sub again. Wait, why? Oh, because I wouldn't let you ask a question. Sorry. You think Twisted Minds win this? They beat the Plot Armor Falcons? You haven't seen the way my boy Muhammad moves in the grand finals then. TRK, dude, that is the biggest camp I've ever seen due to, or potentially due to, the change. He's just like, I see it. It's at least 10% loaded. Monkey Moon's camping as well, dude. Love a good old boost camp. Wait, Fear, not with respect to me, but my fellow chatters. Somri Ghostas has a question. قدرنا يلمس الكرة من كيمون يبعد فيها الكرة عن لاعبين R8 هذه خطيرة يا سلام عليك يا غازي جميلة جدا ولكن السيت اب ما كان بأفضل شكل أخذ الجمب ولكن الكرة كانت بعيدة. Oh, look at this basketball. You're trying to tell me Abdullah and this basketball bouncing off the top of his car is not going to get the win here? Thoughts on women? They're the best. Thoughts on homeschooling? وعلى عرض الآن ترجع عند غازي ما مع قليل من البوست تقريبا ترجع 50 أمام اللاعب عبد الله نوبو تمريره ويعطي الاستحواذ لأريت الآن ترجع عند محمد يحاول يعدي من مونكي مون. So men are the worst? نوبو بالانتظار كذلك تمريره لترك لكن تبعد الجهة المقابلة محمد. You guys said it on me. لكن مونكي مون يمر عن طريق Nupo own goal! يحاول ياخذ ال 50 بالفعل. ونوبو صعب. Can I get a Slay Queens in the chat? غازي ذكي في هذه اللمسة يا وجيه لاحظوا انه قفل على نوبو عشان ما يخلصها للجهة اليسرى حتى لو انه لحق على الكورة ما يكون عنده فرصة ما يكون عنده فرصة نهائيا انه يخلصها مهما كان فبكل حالتين هو حاط اعتبار للسيناريو اللي يمكن يصير الان كيكف لمصلحة توستد. عند ترك الان في محاولة ترجع من محمد لمسة في المنتصف طيران من مونكي مون كذلك دبل كوميت الان من اريت ترجع مرة اخرى ترك. Can you go to the bathroom? No, if I haven't gone to the bathroom all stream then there's no way you've earned a break. عند الكورة ما يتوجه للبوست مونكي مون يحاول يفجر ترك ب10 بوس يحاول ياخذ ريست لكن كانت صعبه بالنسبه له بحكم ان اقل يم البوس الان ترجع المونكي مو من الزاويه من السيلينج تمريره للمنصف نوبو طيران لكن ما قدر يوصل لها ترجع محمد تسديد على المرمى سهله على ترك من الجار الجانبي الان غازي تفجير سريع وما يعطي مساحه. Abdullah hits these. Oh!
told you, Abdullah, he hits these. It's just what he does. With the basketball bouncing off his head. And then he teleports into the ball because it's Mena. وR8 يضمنون الهدف الثاني بطريقة تاريخية من عبد الله. يا ساتر يا الاشياء اللي جالسين نشوفها اليوم من عبد الله. شفنا منه مستي في بداية جيم من الاقيام، والان نشوف منه هدف. Bang, dude. What's the mercy rule? مونكي مون يسجل فيها الهدف الثالث ويوسع الفارق بشكل مرعب امام تويستد مايندز. هل يا ترى بيحافظون على هذه الطريقة من الاسلوب واللعب امام تويستد مايندز، او تويستد مايندز بتكون لهم كلمة مختلفة في دخولنا على الجيم الثاني؟ ما ودنا نستعجل ونفكر بالجيم الثاني، لان ما زلنا في بداية او تقريبا عدى 3 دقائق من بداية هذه المباراة. تمريرة الى نوبو، من نوبو الى TRK، ولكن ضاعت واصبحت صعبة على لاعبين تويستد مايندز. الكرة الان عند R8. محمد كان بيتوجه للمستي، لكن الكرة First time chatter, Feer, I have a question. من TRK ممكن يكملها. يا سلام عليك، جميلة جدا، ولكن القراءة Yes. ما زالت مستمرة. ممكن Clearly created accounts as of today. ضعيفة. كان الأوبن كامل او المرمى مفتوح بالكامل، مرمى R8، ولكن تصداها عبد الله في اخر لحظه، في اخر ثانيه قدر ان يتصدى لهذه الكره. مثل هذه الكرات اتوقع انه ممكن كان متردد، والان هذه الكره ايضا تضيع من R8. ايش اللي جالس يصير؟ You missed the question. I'm clicking on this person's history. All they've said is I have a question. We're all waiting. We're all waiting. نوبو بالانتظار. ترجع الكرة مرة ثانية عند عبد الله، ممكن يطير او ممكن نشوف فيها عرضية الى غازي. غازي رايح يفجر، غازي رايح يفجر، رايح يبعد لاعبين تويستد مايندز عن مرماهم. I'm clicking on this person's history. I'll refresh and click on their history. It says they only have 1 message. بنتيجة 3 مقابل لا شيء في هذه المباراة الأولى من But I'll give it a refresh and check their history again. يا سلام عليك يا عبد الله، جميلة جدا بعد عرضية تاريخية من غازي. It says they have 1 message. You guys are lying. Oh, it says 1 message and then there's a second message. So you're not even going to answer my question. انهم يتصدون مثل هذه الكرات ويوسعون الفارق. You guys realize you're pulling my attention away from the R8 masterclass, right? For this question business. Oh my goodness, Unky Moon turned back the clock for the useless goal. والدبل تاب كثير جدا في هذه المواجهة، في هذه السلسلة. دبل تاب من R8، دبل تاب من محمد، دبل تاب من غازي، ودبل تاب من عبد الله، والآن مونكي مون يرد علينا بدبل تاب مرعب. ولكن في آخر الثواني ما أتوقع أنه بيكون له فائدة كبيرة في هذه المواجهة وهذه السلسلة الأولى من سلسلة البيست اوف 7. 10 ثواني تفصلنا على نهاية المباراة، وإلى الآن ما زالت. Do you ever get tired of refusing to answer our questions? لصالح R8 ونقدر نقول No. جي لصالح R8. وبالفعل جي لصالح R8. 4 أهداف مقابل هدف وحيد. Backiness is not lead mod. Should I give somebody lead mod? ولكن ما زلنا في Fear, do you think I'm Slay? ولكن Yes, ما I ننفي do. ولا ننكر اداء R8 التاريخي في هذه المباراه. للامانه صراحه ما شاء الله تبارك الرحمن يشكرون عليه. وتويستد مايندز في الجهه المقابله صحيح انه كانوا داخلين بالفورمه وتوهم منتهين من سلسله طويله امام فالكونز، وصلت الجيم 7، لكن امام R8 وفريق ما شاء الله تبارك الرحمن مثل R8. Give it to Swirls, big dog, dude. Who do you think wins this series? Give me R8, man. Give me the rates. Give me the raties. لكن برضه اول ما نرجع نعيد ونذكر ان اول مباراه Beaches or mountains? Beaches. انها بدايه لكل الطرفين. لكن احسنت اعزائي الكرام زي ما Both are good though. عبد الله بصاحب اعلى سكور. Swirls obviously deserves lead mod, but I think I should have it so I can time out mods when they're meanies. وغازي بهدفين في الجهه المقابله. Last time a team beat Twisted Minds 4-1 in game 1, Twisted Minds ended up winning the series 4-1. عن عدد تسديدات R8 يا وجيه في هذه المباراه فقط عندهم 12 Yeah, but R8 are not stallions. Fear doesn't shake. الضغط كان من R8 اعلى، فبالتالي R8 عندهم اقل تصديات 4 تصديات، وفي الجهه المقابله نتكلم عن 7 تصديات. التفجير كان متوازن لكل الطرفين 4 في 4، لكن هذه المباراه بالتحديد الامانه نتكلم ما شاء الله R8 and Twisted Minds, bro. They're showing the graphic on the mainstream for teams that qualified. No clowns to be found. Just a clownless Mena. Unbelievable. How do you feel if you're Rawas and Killiers
على الجيم You الثاني know how الآن. like والجيم الأول انتهى infrequently ل R8 بنتيجة 4-1 في organization-led محاولة. moves happen in Rocket League? I feel like they never لكن happen. ترك ما كان أسرع من التدخل. Your ترجع Rlcs, your لمونكي Clears, مون. مونكي مون لمسوه اللمسة you've been الثانية. playing with محمد. TRK, بالكتون you've been بعازم winning المنصف الآن. كلير. world الغازي الآن. championships مصلحته نوب وتسديده بشكل سريع لكن in تقريب FIFA حاضر. E. مونكي مون بالفولو. You've been تسديده getting لكن grand لمسة finals. حاضر من عبد الله. Your boss ترك says, ذلك hey, باستكمال لكن you're your تبعد best الجانب buddy. اليسرى وتتحول. Yeah, we're عند kicking him. مرمى تويستد مايندز. محمد ما مع بوست تاخذ ال 50 يفوز بالتشالنج الآن مع غازي. And we're giving you Drally. لكن مونكي مون بالانقاذ. And you're like, okay, I mean, Jolly's pretty good, so maybe it'll be okay. في محاولة. But then it's super not okay. لكن ترك روتيشن قدر يرجع الآن. Ooh, Nupo. If you have a question, leave it at tier 1. You guys can make all accounts all you want if that means you're going to subscribe on them. لكن شوف نوبو في الزاوية 90. عينك على البليسمنت، عينك على السرعة. 122 سرعة هذه التسديدة. يا ساتر، اليوم جالسين نشوف عدة أهداف بمهارات مختلفة سواء من توستد مايندز أو من R8. Ooh, follow-ups in though. That's the thing about my rates. لا جنون هذول اللاعبين، سواء لاعبين R8 بقوة التسديدة أو بالتصدي What a shot, dude. لا أنا أطالب أن نرجع بعدين نشوف الكرة ظهر 90. Is that an exploding barrel? Goal explosion? I've never seen that. لاعبين توستد مايندز بنشوا الكرة مع العارضة وقدروا انهم يخرجونها بشكل سليم، ولكن ما اكملت الفرصة والجميل ما يكمل للأمانة، وتم تسجيل هذا الهدف من قبل R8. ولكن إلى الآن النتيجة ما زالت 1-1. مباراة ممتعة، مباراة خيالية بين توستد مايندز وR8. يا ساتر الجنون اللي جالسين نشوفه الآن. لمسة. I just want to see a video edit of Rlcs getting bumped in net by Monkey Moon with a record scratch and a narration. That's me, and you might be wondering how I got here. Is it rate or R8? I think it's R8. I've only recently started saying rate, as in like the past 10 minutes. You can only say a team's name so many times before you have to come up with a funny different way to say it. Does Twisted take the 1 seed with a win here? Yes. But they won't win here because my goats R8 are going to win. وعدت دقيقتين من بداية هذه المباراة وإلى الآن ما زلنا مقبلين على أشياء كثيرة مثل ما شفنا في هذه المباراة من أهداف R8 ومن أهداف تويستد مايندز، وما زال أمامنا دقيقتين ونص تقريبا على نهاية هذه المباراة. Ooh, what a slot! ما عم يتكلم عن نتيجة التعادل إلا نوبو. Do we think R8 have done well enough to get the main 4 to team with them? That is the question. I feel like the main Mena 4, Rlcs, Killers, TRK, Nupo, have been like avoiding teaming with the rest of their region. So have R8 officially done enough where it's like time to poach away from your own talent instead of reaching across the pond? Or will they still be like, nah, they're not good enough yet? Why would R8 split? Because Rlcs and Killers asked them to play on Falcons. They would absolutely leave in a heartbeat, I imagine. Abdullah! Ghazi! Muhammad, who's the best player? Nobody knows. They're all so good. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن وصلت لمرحلة انه يفكر بالمستقبل. ما شاء الله تبارك الرحمن وذكاء هذا اللاعب. ما شاء الله لا نظر هذا اللاعب. R8 بلعبة مختلفة تماما، هدفين لكل الطرفين، التعادل موجود. وهو سيد الموقف اعزائي الكرام، دقيقتين متبقية. ترك الان في محاولة مع البوست الكافي، ياخذ ريست حلو وتسديدة. يا سلام يا توستد مايند. Was Naga the one we made? Yeah, no Aga is the one we made. Do more channels use it now? By we, I mean Somer Ghostos, obviously, not like I made anything or contributed to this channel in any way. But I do think more, yeah, 65 different channels use no Aga. Okay, I think Twisted Minds might get a game, at least a game here. Alright, have money, so I don't think they sell them. Does anybody have Falcons money? Nobody has Falcons money, right?
ما زالت النتيجة لصالح تويستد مايندز. كانت 3-2 وعندنا نتكلم عن النتيجة اللي صار الرد على نورمال بشكل مباشر عن طريق الكيك اوف، واصبحت النتيجة 4-2 لصالح Halim boy, just ask your question, bro. What's Monkey Moon's decal called? I don't know. I have Falcons money. Congratulations. Why don't we bring back the OG +2 -2 counter and impose benefits for the top +2 and consequence for the lowest -2? ادري انه عن طريق الخطا ولكن اللمسه جت اقوى من المعتاد. هي النيه باس باك. Are we changing Noaga to Naga? تصير كثير من البطولات وتصير كثير من اللاعبين انه بيلمس لمسه خفيفه ولكن فجاه الكره تصير قويه بدون اي سبب. يا ساتر يا جماعه، اتمنى انكم تلومون مونكي مون في هذه اللحظه لان هذه ترى تصير والله كثير من اللاعبين. No way you missed that on goal. I did. Sorry. Chat and the emotes. Blame them. How do you pronounce Mohammed? Like that. من نتيجة التعادل 4-3 4-3 لصالح تويستد مايندز. نوبو في محاولة إبعاد عن طريق اللاعب غازي، إلى الآن ما زالت مستمرة عند محمد بالكلير والإبعاد. تعود الكرة مرة ثانية إلى نوبو، من نوبو إلى غازي من المنتصف من مونكي مون. I'm hoping in Rocket League 2 they make unique maps for each region. That would be a bit interesting. كذا كثير يا تويستد مايندز. ما نبي هدف التعادل يجي عن طريق خطأ من أخطائكم، نبي هدف التعادل يجي من إبداعات R8 بلا أي شك. وإلى الآن ما زالت معنا 30 ثانية على نهاية هذه المباراة. تويستد مايندز ما زالوا هم المتقدمين في هذه النتيجة في هذه المباراة 4-3. هل بيكون فيها هدف تعادل؟ Oof! Twisties! It's over for you if you can't close out this game. شوفوا كيف قدر يدبل ومحاولة العرضية. Ghazi's just so good, bro. They're just the best team. ويسجل فيها هدف التعادل في آخر 23 ثانية. إيش ممكن يصير؟ هل من الممكن أنه يتكرر معنا نفس سيناريو؟ I think I need to change chat sentiment. It needs to like decay or kind of refresh. Sentiment needs to like decay towards 0 when things aren't being sent or something. I think there's a way I can modify it to bring it back and maybe even have it at all times. وبالفعل اوفر تايم الان يفصل بين الطرفين. R8 قدروا بقدره انهم يرجعون. Uh oh, Abdullah's looking like me in the corner, dude. That looked like a certified Feer wall dash. بشتى طرق الان محمد كثير جدا قوي للجهه المقابله في محاوله عند ترك الان ياخذ وقته بوسط الزاويه الان بري جنب من محمد من السيلينج. يا ساتر والكت قدر يبعد تقريبا لمسه من ترك الان. مونكي مون تمريره لنوبو لكن كانت اطول منه. ترجع عند محمد السلامه ما مع بوس يحاول يفيك ياخذ ال 50 لكن تبعد من ترك. غازي بالسلامه. مونكي مون بالابعاد كذلك والفولو اب الان. ترجع مره اخرى مونكي مون بري جمب طيران. لاحظ محمد على طول يتراجع عارف ان الافضليه لمونكي مون. ترك الان يحاول عدم اللعب الاول يحاول يعدم اللعب الثاني لكن ترجع عند غازي فليك جميل من ناحيته يبعثر نوبو نوعا ما. ترجع مره اخرى ارد بالطيران. Oh, that's a bucket. That's a bucket. They're so good, dude. They're so good. Get on the train before it's too late. The soft touch to mix it up, dude. Genius. Genius. هذا السيناريو لكن بالتالي R8 قدروا انهم يسوونها. Genius. بطريقه Cinema. We went back to Noaga. على طول. We just can't make up our minds out here. تبارك الرحمن والثقه العاليه ما بينهم انهم ضامنين خاص الباس بالنسبه له. ما شاء الله تبارك الرحمن يا ريت. ما شاء الله عليهم. All right, is it going to be a timeout brought to you by Contexto? يا ساتر والله يعني الله يستر. Do we just pre-jump a timeout? بالذات انها توستد يعني ما يحتاج ان نمدحهم، ما يحتاج نتكلم عنهم. اسماء اللاعبين الحالة تتكلم. نوبو لما اقول لك نوبو TRK ومونكي مون في تيم واحد قديش الخصم يخاف ايا كان خصمهم. Twisted Mind's like the best team if we rated the worst challenges of all time. Summer Ghost House just spams colors. Do you have a script that's doing it, dude? You just flower. Bouquet. فهذا الشيء ممكن يحط تويستد مايندز في منطقة الخطر، في منطقة الرعب، في منطقة التوتر. ممكن يصير في أخطاء بسبب التوتر. I'm gonna figure out how to type bouquet, even though it's not the answer. ايش ممكن يصير؟ ايش ممكن يحصل؟ الله يستر. انا ما ودي يعني شوف احنا استمتعنا في النصف النهائي الاول، استمتعنا في النصف النهائي الثاني، وكانت جميعها اقيام
كانت تاريخية وحتى cheated. كانت عبارة عن 7 أيام. Anyways, الجراند فاينل ينتهي بفول سويب بهذه الطريقة. lava, glass, interesting. وفرق كبيرة مثل R8 وتويستد مايندز انها تنتهي حتى ال4-2 ماني راضي فيها. انا اتمنى تكون 4-3 سواء لتويستد مايندز او ال R8. مو ودي انها تنتهي بالنتيجة للأمانة. انا اتفق معك صراحه كليا على هذه النقطه، لكن hexagonal, ان ترى تويستد مايندز و ceramic flower, ice. نقطه حساسه جدا. How do you even think of that when lava is our best one? مسارهم بالكامل في هذاك الميجر بالتحديد، انك انت تلعب السيد الاول والسيد الثاني كذلك. فاريت كونهم انهم اول مره يتاهلون في ice lava glass. طبيعي انهم يطمحون للسيد الاول، عكس تويستد مايندز اللي تويستد مايندز برضه يطمحون نفس cake is on there too في هذه المرحله. انت الان تتكلم عن طرفين قاعدين يتقاتلون من اجل نفس الشيء، يتقاتلون على شيء مره مهم خاصه في الميجر. فتويستد مايندز قد شفناهم بالسابق ياخذون تايم اوت يرجعون اقوى بمراحل. R8 تبارك الرحمن حاليا هم في وقتهم. انا اقدر اقول هذا هو الفورمه الخاصه والتابعه ل R8 في مثل هذه المباريات. نتكلم عن مباراتين انتصار متتالي في لحظات زي ما تقول ان جدا قريبه. فتويستد مايندز لازم يعدلون الاخطاء. هذا التايم اوت بالنسبة لهم جدا مهم. فنقول بسم الله على بركة الله. Alright guys, game started. Pressure's on. We need to get this context though off screen ASAP. هل راح ينفع؟ هل راح يفيد؟ هل راح يكون في اختلاف او لا؟ هذا السؤال اكبر يوجهه وننتظر اجابته بعد المباراة. وفعلا هل بيكون له فائدة هذا التايم اوت او بيكون فيه رد يمنع ردود تويستد مايندز على القلعة الزرقاء؟ يا سلام عليكم البنش، يا ساتر يا غازي، تدخل جميل بين لاعبين. دبل كوميت ولكن بشكل ايجابي، والتفجير الان حاضر من مونكي مون، ونوبو يبحث عن فرصه ولكن هجت في هذه الفرصه، هجت واصبحت صعبه ايضا على مونكي مون. Tube؟ ايش ممكن يصير؟ لكن What is this one؟ التعويض بعد الخطا اللي صار قدر انه يعوض هذا الخطا بكلير كان حرج على مرمى تويستد مايندز. الكره الان عند محمد ومونكي مون بالاعتراض. يا سلام عليك جدا، وغازي بالكلير. كون ممكن نشوف فيها هدف من لافا. whatever. Don't think about it too hard. ولكن ما زالت الكرة في منتصف الملعب. Buzzy Dutch, congratulations. Thank you for thinking of Cone. How you thought of it, I don't know, but you did. And therefore you are a winner. يخلص مثل هذه الكرات الصعبة اللي كانت خطيرة على مرمى تويستد مايندز، ولكن الآن الكرة تتوجه للجهة. Lava 17, Magma 5100. Yeah, that's because Lava is so much closer to Cone than Magma. Love me a good lava cream. Tube. Oh, I guess Cone and Ice, because Ice Cream Cone. Spike makes sense. Lava just doesn't make sense to me at all, but there must be some way. A gay? Wait, did we make Gega? Wait, I liked Gega. Why are we changing all the nice things in this world? I bet you... ما نقدر نقول حسمت كثر ما ان تويستد مايندز بيحطون انفسهم في موقف حرج تماما. There's another partner that uses Gega. الى الان محمد في قراءة بوست. يا سلام عليك. مونكي مون بالانتظار. تدخل سريع من عبد الله، لكن مونكي مون قدر يعدي من اللاعب الاول والثاني ولكن يبعدها بحيث انه ما يكون في تصدي. You like Age better than Gega? الان 0-0. بالفعل تعادل لكل الطرفين. Nah, because then you get to type gay and tab, right? Isn't gay tab just so much better than going through like 1,000 of the agas or having to type the whole thing out yourself? Now gay tab gives you Gay Bowser, which I like Gay Bowser. We could afford to use Gay Bowser more, but this match is for the 1 seed out of Mena. عدى من اللاعب الاول يحاول يعدي من اللاعب الثاني. 50 السلام، محمد متواجد ياخذ كلاكي 50 من نوبو، لكن مونكي مون في التغطيه حاضر تسديده جدا بعيده وما هي متوجهه على المرمى. التفجير الان من غازي على ترك. مونكي مون بالتسديده عاليه الان تبعد للجهه المقابله من عبد الله لمحمد. محمد مره اخرى يتوجه للبامب، ترك بالطيران قدر يغطي الان. عبد الله ياخذ وقته، ياخذ ال 50. نوبو متمركز ينتظر لمسه عاليه، يغطي يعدي من اللاعب الاول، يتوجه للبامب لكن غازي قدر يمسها. Can you ask Tricky for a show match? Has Tricky ever played a show match? I'm not sure. I might have played some qualifying games. Okay, alright. Twisties aren't out of it. But my goats have brought it back every time so far. يلعبها لو 50 بحيث انه خلاص تكون موجوده. بالتالي ترك
قدر يحسم الهدف الاول لمصلحه تويستد ماينز في اخر دقيقه و40 ثانيه الان. كيك اوف لمصلحه تويستد، تسديده من محمد على المرمى لكن سهله على النوب وتتخلص الان. غازي You thought Twisted Minds would do better? طيران سريع يخلصها للجهه اليمنى. Should Mena add a permanent spot for RLCS? Who would they take, dude? Everyone wants Mena to have an extra, but they never bring in that same message. Whose spot they're giving? شوف التوتر بدا يظهر عند R8 وهذا الشيء اللي مستغرب منه ما شفناه طوال هذا الاوبن. وR8 بطريقه مستغربه نوعا ما قاعدين. Also, I think it's important to remember that Mena is currently boosted by Drow. I know you might say, what do you mean? Drowley and the Falcons are worse. But the region as a whole is boosted because Drowley takes up a spot that then can be pushed down deeper into Mena. Same thing with Monkey Moon. If Drowley and Monkey Moon left, TRK would still be with Falcons, and Nupo would have pulled one of these R8 players onto Twisted Minds. But it's been kind of crazy how they've been doing everything they can to avoid teaming with any of the other Mena players, which feels like a mistake, but R8 are maybe forcing the issue. والتصدي حاضر من لاعبين R8 لكن اخر 20 ثانيه زي ما ذكر نورمان اخر الفرص لصالح R8. هل بيكون فيها تسجيل هدف لهدف التعادل او ان TRK ونوبو مونكي مون بيضيعون الوقت ويتقدمون ويفوزون في هذه السلسله او في هذه المباراه تحديدا وليست السلسله؟ اخر 5 ثواني الفرص الاخيره. Yeah, I mean Falcons aren't the ones that should have been reaching out. It should have been the Nupo teams. But it's a little bit of revisionist history. Back when Nupo first pulled into imports, it didn't feel like Mena was ready to support Nupo the same way. Did Stallions or Falcons end up third? Falcons are tied for third with Rafa. 5 EU, 4 NA, 3 Mena, 2 Sam, 2 OCE, 1 APAC, 1 OCE. Huh? OCE get 3? I think you meant SSA. To make 19 slots, EU, NA, Mena fight for the 20th spot at kickoff land. 2-1 لصالح R8 الى الان وبنشوف ايش ممكن يصير. وحتى ترى من You guys want DSC guesser? Chat, you guys ever just watch the Rocket League? Is that ever just enough for you? والاخطاء اللي جالسه تصير من اللاعبين والله بيعدم اللعب بشكل مرعب، بالذات ان المباراه عباره عن جراند فاينل، مباراه كبيره، مباراه بتحدد مصير اللاعبين في باريس او في ميجر باريس من ناحيه السيدات. ما ننسى ان الفايز بيحصل على السيد الاول والخسران بيكون السيد الثاني. وذكرت برضو معلومه ان لو فاز R8 في هذه البطوله او في هذه المباراه في الجراند فاينل ووصل توب 4 في باريس. This is the one where the DSC is like in the sky. Is it the 19? And it's typing or whispering is the overlay. وبالفعل نقدر نقول بسم الله على بركة الله ندخل على I المباراة want to DSC hacking CD. لمصلحة R8 تويستد ماينز قدروا ينتصرون في المباراة السابقة والآن يرجعهم في أجواء هذه السلسلة. What matchup do you think in RLCS is equivalent to the El Clasico? I can't really comment on that considering I don't watch football and therefore don't know the stature of El Clasico. I only passively know about it. Abdullah! والله جميلة ولاحظ كيف الثبات ما شاء الله تبارك الرحمن. كنترول ولمسه واستعمل الايرور رايت على اخر لحظة واللي رفع الكرة تقريبا نوعا ما بشكل بسيط من امام المدافع. وبالتالي R8 يستغلون هذه الخطأ البسيط. BDS Vitality. هدف اول واستفتاحية لهذه المباراة الان اللي توجه لمصلحة R8 الان. غازي في محاولة تسديد الجهة المقابلة ترجع لمونكي مون. مونكي مون من الزاوية عند اللاعب الأول. Didn't Moist often play against another water-themed team? What am I thinking of? Falcons and Stallion tied for third this split, not this tournament. My question wasn't clear. Oh, yeah, sorry. I thought you were asking this tournament. Team Liquid, yes. That's where it was. El Splashico. Team Liquid and Moist. The good old days. في هذه النقطة في كل مرة تشوف لاعبين ورا بعض
اعرف انه راح تكون هجمه جدا خطيره يا وجيه. يا ساتر فعلا الهجمات كلها خطيره والان نوبو يسجل الهدف الثاني لصالح توستد مايند. Okay, it's not gonna be free for my R8 brethren. التعادل الى 2 مقابل هدف وحيد لR8. Nupo's still good after all. I need to eat all that fruit in that goal explosion. من بعد التايم اوت شفنا تيم بلايز كثيره جدا من توستد مايندز وهذه المره Drally and Monkey swap. I think Twisted will be the super team. توجه للبومب وتركها لمونكي مون. Drally, TRK, Nupo. This is for first seed. This is for Mena 1 seed. Big deal. Mena 1 seed is so much better than Mena 2 seed. Muhammad! من زاويه بعيده من زاويه ضيقه ويسجل فيها هدف التعادل بشكل سريع بعد مرور تقريبا 15 ثانيه من هدف تويستد مايند. ومحمد Great slot. بلا شك يكون عنده رد سريع ويرفع سقف الطموحات عند R8 لتسجيل هدف التعادل. الكره الان عند غازي ولكن مونكي مون كان اسرع في هذا التدخل الى مونكي مون الى نوبو. تسديده قويه ولكن الاعتراض والتقفيل حاضر من محمد. نوبو يتصدى هذه الكره وتكون عرضيه بنفس الوقت الى غازي لو بوست يبحث عن فرصه. Are you ashamed of being bald because you always wear a hat? هذه فرصه خطيره. هذه خطيره على ريت. هذه خطيره على ريت. ايش ممكن يصير ولكن محمد قدر ان يتفادى An interesting question that requires a lot of introspection. اللي كانت خطيره. I'd like to say no, but ولكن ابعدت عن طريق محمد. if I do the streams without the hats, there's just too many bald comments that I just get annoyed. So it's like, maybe is that just the equivalent of being ashamed, or is it just like خطيره جدا على تويستد مايندز. نتكلم عن نتيجه 2-1. ايش ممكن يصير؟ ممكن يكون فيها هدف ولكن التصدي حاضر من خلف اللاعبين من غازي تحديدا والتسديد. It's a Nupo masterclass, dude. يا ساتر نوبو سجل هدفين وصنع هدف في هذه المباراه. بالنسبه لي هو نجم هذه المباراه بين لاعبين تويستد مايندز. Why don't you wear a bald cap on top of the hat? That's a good question. وشفنا اداء عالي من TRK ولكن في هذه المواجهه جالسين نشوف اداء مختلف. Just try hatless for a minute. من ناحيه ضغط على لاعبين Bald any percent speed run in the chat. تسجيل الاهداف والضغط الكبير اللي جالس يحط R8 في موقف صعب تماما. ولكن الى الان نتكلم عن دقيقتين و30 ثانيه على نهايه المباراه وصحيح. I don't know if I count bald 1439. بفارق هدف وهذا يعني ان ما زال فيها الكثير من فريق R8 esports. وبالفعل الان فرصه للتسديد من محمد. زاويه صعبه. نوبو بتصدي ورا تصدي الان. ترجع الجهه المقابله في محاوله. غازي للجهه المقابله الان. تمريره من محمد. Nah, put it back on. He'll put that bag back on. I never watched whatever show that quote is from, but my team would jokingly use it a lot. At which age did you shave it all off? 32? Beginning of last year, I shaved it all off. No, it's like the regular show, I'm pretty sure, or something like that. R8 يحاولون بشتى الطرق ايجاد فرصه وهدف لمعادله النتيجه. تويستد مايندز منعين منعا باتا الان. تمريره من عبد الله في محاوله يحاول ياخذ الريست. دبل كومنت محمد خفيفه لكن كافيه. My goats cannot lose, dude. الدبل او تقريبا طيران ترك في هذا المكان كان جدا خاطئ لان مونكي مون كان خلاص موجود وكان متوجه على الكره. فالبمب What do you think of Falcons and Twisted swapping Drally and TRK? They'll never do that. Someone in chat is trying to say that would make Twisted even better. I don't think Falcons will go back to Ross Clear's TRK ever. The damage is done. Oh, TRK scoring here. Why must R8 play with my heart? Hopefully they have an RLCS major in Turkey. We can go get graphs together. Oh! Take the goal off! Take the goal off! Mena pause! Take it off! The bag thing is from Adventure Time? Oh, was it Adventure Time? There you go. There's an episode of, I guess, Adventure Time, whereas like there's a there's like an ugly cow or something like that who eventually decides to finally take off the bag covering their head. Or maybe it's udders. It looks like it's maybe udders. And then they say, as soon as they take it off, they're like, you know what? Put that bag back on.
beautiful, girl. You live in the forest, so why don't you just let it hang out? Yo, put that bag back on. there it is. تحسسك بالتعب بالعكس تعطيك دفعة معنوية جدا Yo, put that bag back on. خاصة إذا كان في تقريبا زي ما تقول إن السيد أو شيء مهم على المحك في هذا الجراند فاينل. It's covering the udders. المقابلة R8 ما زالوا متقدمين بنتيجة السلسلة يواجهيه وإلى الآن عندهم اليد العليا إلا إذا توستد مايندز قلبوا الموازين في هذه المباراة بالتحديد. ما ندري والله ما ندري. Mena has the most stoppage in the history of the game. This is known. Should we play Sex Egg in the meantime? نتكلم عن 2-1 ل R8 والآن توستد مايند متقدمين بالهدف الرابع 4-3. تتكلم عن باقي دقيقة و17 ثانية على نهاية المباراة. ف Pause. جميع اللاعبين جاهزين وبنرجع لهذه Not the worst starting word in the history, to be honest. وأسئلتي ما راح نجاوب عليها. Okay, it is back though. ايش ممكن يصير. We'll have to finish it at the next Mena pause. بعد الأشياء الكثيرة اللي صارت تصير عندنا في المينا تحديدا. Yo, put that bag back on. رايح الجمب ريست عالية خطيرة فوق Yo, put that hat back on. في استكمال هذه الفرصة ولكن تضيع واسترجاع هذه الكرة الآن إلى منتصف الملعب عند غازي بالطيران ينتظرها ترك والترك قدر إنه يقفل على هذه الفرصة وترجع مرة ثانية إلى R8. محمد لو بوست يبحث عن فرصة يبحث عن أرضية صناعة هجمة في أي لحظة. تتكلم عن نهاية المباراة 50 ثانية على نهاية المباراة في تقدم تويستد مايندز. هذه فرصة هذه خطيرة. Can we get the regular show guy going like this? Put that bag back on, but it's put that hat back on to use whenever I take off the hat. Look at the plays, dude. How often do you shave the dome? Every morning. على المرمى بشكل مباشر ويسجلون هدف التعادل. نرجع إلى نتيجة التعادل والتعادل هو سيد. Don't let that go in. Oh my goodness, R8 you tease. يسجلون الهدف الخامس. سجل وسجل. R8. وعادل يا R8. سجل يا تويستد. You bring me back in هل بتنتهي هذه النتيجة just to go down. بهذا الشكل أو 5 different times now. 4 different times. Do I mean Rigby? Maybe I do. I don't know. I didn't watch the regular show. Oh, wait, regular show? Is it regular show? It looks like it was Adventure Time. Adventure Time. توستد مايندز الان في المقدمه. مونكي مو في محاوله لمسه للجهه المقابله. عبد الله قاعد يحاول يبعثر دفاعات توستد مايندز يحاول يفجر العناصر. الان محمد يتراجع خليه غازي من سايد وول يمرر الجهه المقابله. عبد الله متاخر نوعا ما طيران وبري جنب من نوبو. سكند تاتش الان يحاول مونكي مو يتوجه للتفجير. All right, there it is. Finally this game is secured. شافها من بعيد مونكي مون على طول شاف المساحه المتروكه توجه للبومب ما حد موجود يساند. Hey, yo, put that bag back على on. طول للمرمى. بالتالي هدف سادس لتويستد مايندز في اخر 13 ثانيه يخلي مهمه R8 في رجوع هذه المباراه جدا صعبه وشبه مستحيله يا وجيه. 9 ثواني متبقيه. 8-7. فرصه لمحمد الان من الزاويه. اخر الثواني اخر اللحظات لمسه للاعلى لكن خلاص. You can see my hair though. Not a true baldy. جي لمصلحه تويستد مايندز. مباراتهم الرابعه ومعادله النتيجه Northern Lion في هذه stream. السلسله. يا ساتر. محمد كان بيسجل هدف للأمانة في 0 سكند ولكن ألف مبروك. جي لتويستد مايندز قدروا انهم يرجعون رغم انهم كانوا متاخرين 2-0. والان نرجع لنتيجه التعادل كنتيجه السلاسل او السلسله من البيست اوف 7 2-2. والان R8 يطلبون تايم اوت. واتوقع ان تويستد مايندز استخدموا تايم اوت من قبل صح؟ اي بعد الخسارتين استخدموا التايم اوت وللمره الثانيه يتكرر معنا نفس السيناريو في مباراه Kid loves trains. وتويستد مايندز ايضا بعد المباراة الرابعة كل الفريقين أصبحت مستخدمة للتايم اوت والآن يتكرر نفس السيناريو في هذه المباراة بالجراند فاينل بين تويستد مايندز وR8 ايسبورت. فبنشوف ايش ممكن يصير بعد هذه المباراة. احنا شفنا تويستد مايندز استخدامهم للتايم اوت تغير أداؤهم وبعدها ما خسروا أي مباراة. هل من الممكن يصير نفس هذا الشيء لR8 الآن؟ ما ندري. That was a joke word. I was putting in a joke word. That was a joke word. For the jokes. That wasn't supposed to work. Is this just like Northern Lion aura? Is it because I'm zoomed in on a bald head? You just instantly get the Wordle in 3?
اشياء كثيره ممكن تغير في المباريات الجايه او البطولات الجايه. It's actually insane how much smarter I am with no hat. وممكن هذه المباراه تاثر على تيم فالكون زي ما ذكرت بفوز. Why is Toady the answer? ما شاء الله تبارك الله الى كاس العالم. I would have been so mad trying to get that answer, and then when I found out that it was Toady or I lost, I'd have been so pissed. But it turns out instead, it's just the answer. Toady. A toady is a person who flatters or acts in a servile manner toward a superior to gain personal advantage. So it's like a butt kisser. He's a complete toady to the manager, doing his personal errands just for promotion. So it's just a nicer way to say, like a brown nose. A7, I'm Dino. Should I say Deno? Thank you for the 4 months prime. Were you born Northern Lion? في تايم اوت توستد ماينز بلا شك ادى بثماره. Was that a timeout? اي دائما تفرق، لكن الان برضو زيزون اكسل after a win. Did they just say timeout? هل راح يحمس محمد وعبد الله وغازي بانهم يرجعون قدام توستد ماينز؟ surely not. السؤال اكبر، نقول بسم الله على بركه الله. It's Ahmadeno. والمتابعون I'm sure I failed. I'm sure I failed at it. المباراة الخامسة الآن بعد تايم اوت لR8 والمباراة السابقة توستد ماينز الآن ينتصرون في مباراتين متتالية يعادلون نتيجة السلسلة. You want to refresh the on-screen chat? Is that what you're saying? متأخرين عن هذه السلسلة بشكل كامل الآن في محاولة ترجع الجهة المقابلة. لمسة من ترك لكن تبعد عبد الله، لمسة خفيفة من كيمو مع بوس الكافي لكن قدر يسوي كلير. Alright, come on R8. I believed in you. Make me look smart. Chat, we're 14 out of 49 subs. So close to 1439. I think this is about as close as you can get, because 39 is not a multiple of 7, so in a way we kind of have the perfect amount of subs. تركي فجر اللاعب الاول يحاول ينزل ما يتوجه للجمب ريست الان دربل بشكل سريع 50 لمصلحته لو طيران يتوجه للسيلينج مره اخرى يمكن يتوجه للدنك لكن لا غازي بالتغطيه والابعاد في الادوار الدفاعيه. الان ترك في محاولة تمريرة في المنتصف. You are Toady? في المنتصف كذا امام Nah, Toady is like Halim Boy. هجمة توستد ماينز الان Oh, يا سلام جميل. if you guys need a real world example. على طول ما اعطى فرصة، ما اعطى مساحة، تدخل بشكل سريع. لاحظ هنا على طول Abdullah just let himself get dunked. طلعت فوق سيارته والكان الباونس ما كان بالشكل المطلوب. مع Is it true that you plan to stream the NBA playoffs afterwards? I do not plan on getting banned, no. والهدف الاول واستفتاحية المباراة لتوستد ماينز. فعلا استفتاحية هذه المباراة لصالح توستد ماينز، ولكن ما زالوا يبحثون عن فرص كثيرة. Oh no! عرضية جدا عن طريق السيلينج من نوبو. شوفوا كيف R8. You were the chosen ones. I don't feel good about R8's chances in the Mena 2 seed. بعد ما فجروا محمد في هذه الفرصة، ولكن الآن Bro, is that your real head? Do you think I'm wearing a bald cap for a bit? هذه المباراة بحيث أن تكون لها أفضلية وأريحية كبيرة جدا في المباراة القادمة، ويضع فريق خصمه في منطقة Girlfriend Haver 666 is such a crazy Twitch name. Is that your real Twitch name? عبد الله في محاولة والطيران من مسافة بعيدة. يا إلهي يا نوبو إيش اللي جالس يسويه؟ You guys remember when I beat the Tree Sentinel? بالمهارات، بصناعة الألعاب، بالفرص الهجومية والدفاعات. شو ما زال مسبق ما شاء الله تبارك الله. نوبو هد اللعب شوي، لكن الكرة ترجع مرة ثانية عند مونكي مون وتعود الكرة إلى غازي. غازي بالطيران. Elden Ring now? I didn't like the first boss as much as I liked doing the Tree Sentinel immediately after spawning in. You think Zen is the Messi of Rocket League? I think that I don't know football enough to say who's the Messi or who's the Ronaldo. My understanding is probably just no one seems to have that level of aura. Gotta do co-op Elden Ring with Johnny Boy Appjack commentary. Jesse is the Messi? That makes sense. MJ for basketball? Is that the same? Maybe it is. من ترك إلى مونكي مون. غازي أسرع
You said football, you're officially the smartest American? Don't worry, I call it soccer amongst my other Americans. I just know my audience. جميلة جدا هذه التيم بلايز ممكن نشوف قراءة جميلة ولكن صعبة جدا على TRK في محاولة ولكنها ما كانت في المرمى بشكل واضح. Plus, if you say it like football like that, then everyone knows what you're talking about. Because nobody refers to American football as football. Oh, TRK unfortunately hits these, dude. Alright, tap out, dude. Tap out. It's messy. The stats and everything prove it. Saying Ronaldo is literally worse propaganda than W World War II. I wouldn't know. I don't follow football. بالفعل لكن متسع من الوقت ركت اي شيء يمكن يصير فيها خاصه في هذه اللحظات ار8 اثبتوا Nas with the Kobe pose with the Boston Major Trophy. Yeah, that's a classic. مصعبين العمليه بالكامل. توستد ماينز الان داخلين بافضل مراحلهم بالتحديد. ما شاء الله تبارك الرحمن نوبو. Chat, what will be worse? World War III or removing all the DSC emotes? ياخذ بوس المنصف الان تمرير الجهه المقابله من كيمون تخليص محمد بالكتف المنتصف يمرر لغازي يحاول يمكن تقييم الريست لكن لا طالت وتسديده حاضره ومن كيمون بالابعاد الان لمسه خفيفه من عبد الله ترجع الجهه اليسرى عند من كيمون الان ينتظر ما معه الا تقييم وما معه اي بوس نهائيا الان تاخذ البنش للجهه اليسرى 50 لمصلحته نوبو لمسه خفيفه محمد ما يعطي اي فرصه ترك كلير لنوبو غازي بال50 عبد الله متواجد تسديده لكن ما هي افضل شيء ولكن هذه فرصه محمد لو 50 لكن ترك Walter White, my wife upon seeing you. الضغط عالي اقليه من البوس عند If only I was as rich as Walter White. I imagine he was quite rich selling his drugs. I haven't seen the show though. على عناصر فريق ار8 ايش اللي قاعد يصير بالضبط عند هذا الثلاثي يا ترى ولكن Do you have cancer? Would that be a better excuse for being bald than just being a 33-year-old receding hairline? بعد تمريره من مونكي مون زيرو بوست او بوست كامل ما تهم لاحظ انه كيف حتى تويستد مايندز باقليه من البوست يا وجيه سواء معهم بوستات كامله او لا ما شاء الله تبارك الرحمن يصنعون من اللا شيء شيء وهذا اللي ميزهم في هذه السلسله هذا اللي اعطاهم قوه رجعتهم هذا اللي اعطاهم سبب ان الرجعه موجوده ما هي مستحيله وهذا الشيء اثبت لك ما شاء الله على مدى Your wife got a kick out of you reading that? I just do it for the fans, you know? Impressive double tap, meaningless. This game 5 is giving me cancer. I gotta zoom out. I know you guys want to see the bald head, but I gotta sit up a little bit. I've had to sit too low to keep the Northern Lion cam in. لتوستد مايندز وهم اقرب للانتصار في الجراند فاينل. يا ساتر الجيم وللامانه هدف جميل Come on, R8. لكن هدف كان متاخر جدا. I think the hat coming off was when R8 started going downhill. That's all I needed to hear. Ball, the hecky ball. Put that hat back on. وحيدة أخيرة ختامية تفصلهم على الانتصار في I need my R8s يحصلون على to get the dub. أو يتوجهون لأصح بالسيد الأول في ميجر باريس ويتوجهون للسيد الأول. Are Falcons out? I couldn't watch earlier. It's official. They're finally out. No longer do we have to talk about how they could potentially make it in. They're just out. You look more aggressive, bald, meaner for sure. Yeah, but doesn't the stream kind of need a bit more of a mean vibe? I feel like everyone's a little bit too relaxed. مباراة ممتعة، مباراة صعبة بين كل الفريقين وبين كل اللاعبين أو اللاعبين، فبنشوف ايش ممكن يصير لأن المباراة الجاية تراها بتسبب رعب وخطر كبير على R8. آخر خطوة يا نورمان. فايش ممكن يصير ما ندري. السيناريوهات I think I hate the stop being mean emote. Because it affects me too much. Whenever I make a certain joke and it causes people to type stop being mean, I'm like, wait, sorry, I didn't mean it. Keep being mean, now that's what I'm talking about. ايش راح يصير؟ ايش السيناريو؟ نتكلم عن الموجود قدامنا وجي، نتكلم عن اداء كل الطرفين للامانه، R8 من بداية هذا The real question is, have we marbled today? ما شاء الله تبارك الرحمن مستمرين على سلسلة انتصاراتهم، لكن What do you think? Twisted Minds اليوم في It's been a dry day for marbles. والهدف هذا A dry marble day. اخذ السيد الاول وكذلك R8 عندهم نفس الطموحات، ولكن هذا الشيء الان اللي يوتر R8 ما هو في لعبهم. R8 الى الان
خايفين في اشياء معينه، ايش هي؟ هذا هو السؤال اللي ما احد يعرف جوابه الى الان، لكن هذا الجواب راح نعرفه. هل راح يتغير اسلوب اريت؟ هل راح نشوف رجعه؟ هل راح نشوف جيم Feer would rather World War III start than give us marbles without reaching the goal. To be fair, we've basically had no chance to run marbles, which I actually think is the reason. I think that's. I think the reason why we have so few subs is actually because there's never been a chance to run marbles, because that's when we get the subs. There'll be a break, we'll be like just barely away from the marbles, and then someone will give some subs. But because we've never had a chance to run it, there's never been the farming. Yeah, no time to beg, dude. Not nearly enough begging. Too much watching today. Would you rather stop watch partying every weekend or get rid of all the DSCs? I mean, I might have to stop watch partying every weekend as the kids get older, so. How many fights you had in your whole life? I have never fought. I've had one opportunity, I would say, where I could have been in a fight. One of our buddies at like a party had like basically a pre-arranged fight with this other guy who came to fight him with his friends, and so my friend crew went out there. This shows you how much of a just nerd I am. And basically all the dudes at the party went out with our guy, and I was like, I'm not doing it, dude. It's gonna become a fight, and I don't want to fight. And yeah, it ended up being a one-on-one fight that turned into a group fight. In which me and the rest of my queens, Slay, were inside, not fighting. And yeah, my friends came back in, messed up a little bit, and I didn't fight. So yeah. But legitimately, like me, and then the only people left inside were me and all the girls at the party, who didn't want to be in the fight. I wasn't super close with this dude who was going to get in the fight in the first place. Not to mention, I just thought the idea of the fight was so stupid to me in anyways. يا ساتر الهدف عن طريق اللاعب ترك بالدبل تاب، دبل تاب جنوني من TRK، ولكن بعد ضغط دام فترة طويلة. No, I would meet my future wife later in life, a couple years later. She was not there. So your friends went to war. I mean, the way I saw it is just like, it's just such a stupid. It's like dudes just wanted to fight. Like they pre-scheduled a fight to show up and like fight each other. They just wanted to fight. So I was draft dodging, yeah, and I didn't want to fight. So count me out. They fought for a bit, and then the other kid's crew who had like driven there all jumped in their truck and drove away. Pre-scheduling a fight is kind of corny. Exactly. Exactly. But it might be cornier to not go out and fight when everyone else did, but who knows? How did you meet your wife? Not at a fight. Please don't hit me. عبد الله بالطيران، ترستت جميل في محاولة، ولكن منكمون بالإنقاذ والإبعاد قدرنا يتصدى لهذه الكرة. آخر 60 ثانية تويستد مايندز قد يصلون إلى قلعة خاصة بهم. ولكن ضاعت هذه الفرصة. It doesn't answer the question. I think I've answered it a bunch of times on stream. I met Dr. Feer played Ultimate Frisbee at the University of Arizona, so did I. That's probably the simplest way to explain it. على نهاية المباراة تويستد مايندز يبحثون عن فرصة لتوسيع الفارق في هذه المواجهة. تفجير حاضر ممكن يكون فيها هدف. Oh, Monkey Moon just sailed that shot. It's probably going to be okay, but the haters will remember if they do end up losing. آخر 30 ثانية الفرص لم تتقلص. نتكلم عن وقت
متسع لار 8 انهم يسجلون هدف التعادل في اخر 20 ثانيه. هل نقول الف مبروك او بيكون Was she better than you at Ultimate? يحاول انه يبعد الكره عن تي ار كي. يا سلام جميله جدا ولكن Listen, ممكن you're gonna force me to say the ungentlemanly thing here. الامال والفرص اللي عند ار 8 وممكن نشوف فيها هدف ثاني، ولكن خلاص 5 ثواني على نهايه هذه المباراه ونقدر نقول جي جي. الف مبروك لتويستد مايندز اللي اذا كان في رد من عبد الله، ولكن خلاص ضاعت الكوره. صحيح ان الكره ما زالت عاليه. غازي تمريره فوق الباك بورد، مونكي مون يخلصها وينزل بالكره. That's it. ونقول جي جي لصالح تويستد مايند. Twisted are your 1 seed. يقدرون انهم يتاهلون. Twisted are your 1 seed. او من مجرد تاهلهم R8 2 seed. I think this is what I predicted. Should we go back? It wasn't in 7 games. I'm gonna try and catch my own receipts here. بعد التايم اوت اللي اخذوه تويستد مايندز تغيرت الاوضاع، ما شفنا بعدها اي انتصار لار 8. بتقولي ليش بقول Hey guys, you're in college here. Wait, are those guys fighting? Yeah, no thanks. I'll be in here with my baddies slaying the day away. I'll be in. Yes, I will. Okay, there's the Mario section. They have to win though. Take care of your gut health. That's where all disease. We do a sub 20. I think I have a sub 20 in me right now. Honestly. Yeah, I agree. The fact that I do 1 run a day and I've already gotten 20-11 in, I can get some toast. We don't have bananas and we don't have rice. Thoughts win the regional. We all go. Of that storyline and flushing. Oh no. Fuck. For kids off your Cody B. Your junior can walk and run. You know. I want to give it to Dawson, I want to give it to Ryan's. That's your prediction. Okay. Okay, I think this is the portion of the stream where I give my prediction. You guys ready for my prediction? Here's what I think will actually happen today. 4-2 Twisted beats Stallions. Okay, I was wrong about that. It was 4-1. That's gonna be really close. Do I want to give it to DOS or do I want to give it to Rafa? I gave it to Rafa first, but I think I might have ultimately gave it to DOS, which is I was wrong there. R8 beat DOS. Don't have to worry about that. Give DOS a game. Falcons Twisted. I think I ultimately give it to Twisted. I'm going to skip through the thinking phase. And I gave it to Twisted in Game 7. And then I think I gave it to Twisted 4-2. Pretty darn good. Okay, I was wrong about Rafa DOS. But I had Rafa DOS first, and then I thought to myself, what would Dr. Known think? I got to do it for him. And I swapped it for DOS. I was given tiny bites for that bread. AI is pretty impressive nowadays. Listen, dude. Listen, I'm saying I know my Mena ball, okay? I know my Mena ball. Chats! That's the end of the stream today. Unless someone were to drop a cool 35 gifted right now, then we would play marbles. But I don't think that's happening. NA is done already. Mena is done now. Twisted will be your 1 seed. And R8 will be your 2 seed. It's going to be pretty tough for them at the major. Tomorrow we have NA. Or a cool 39 gifters. I think 39 does trigger the special alerts. Rafa is a small city north of Saudi. Martin has gifted 35 subs of the stream. Can't believe you won't let us play with your ball. Okay. All right, chat. I had a good time today. Mena was fun. It's a big day today. And I'm feeling a little bit better each second. Might go eat more ice and Gatorade. Might actually eat dinner for real, dude. Might eat dinner for real. Might eat it for real dinner. Who knows? Shout out to the Twisted Minds. Shout out to R8. Thanks for hanging today, gamers. Bye.